I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. Baby, now take me to your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. It's your head in my big heart. I'm thinking out loud. Maybe we have love right where we are. Let's make it out, y'all. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. It's your head and my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. We found love right where we are. We found love right where we are. Is to quote the band, every day of my side in a bubble money. Is a magician. Some videos in drama, these young people from Mombasa. I have a conversation with them that's about now. It's not just like money, this is Cve Festival. Capacity of forum safe. Watch Africa. Maniac Entertainment. Happy Africa. And our host, Swahili Coach Hanga. Tuko na hapa. Kisha kwamba tunazungumza familia ya kuhusiana swala zima la kuzuia itikadi potofu. Sio itikadi kali, ni itikadi potofu. We are here to ensure that we have the conversation like we have panelists. I'm going to have two panel discussions today. I'm going to have performances from great performers from Mombasa and also from Cve and ladies and gentlemen. Stay good on your seat. Please ensure you sit at a social distance. Make sure you do 2 meters. One I push, do 2 meters. And ensure your face, your nose, nzima unaizima kikamilifu jamani. Ensure na kuchomoa tumia iwiko hata kama umevaa barakoa tafadhali. Pia tunaelewa zaidi barakoa hakikisha kikamilifu. Usivae barakoa namna hii. Unavaa barakoa unaenjoy. Kuna askari hapa ni wakazi na walipo mwenyewe kama msumwa. Ukionekana umeshika barakoa atakupokea fili kabla ya kutiba mbili. Unafanya maana yake familia. Onekana na pili. Barakoa tafadhali ensure you cover your nose. I know the problem in terms of what you have to see your teeth. Kuona smile lakini kwa leo tutakuruhusu tafadhali smile kidogo maana kwa smile tutakuona. So please make sure you're okay. So we're sharing your lesson that your life on official Facebook page in the past Africa Maniata. We have Watch Africa. We have Swahili Vote on a share which party in the official page. So you can find the conversation there. Our hashtag Cve Festival on our Twitter. When a life want to trend, they want to trend and have the message. Mombasa tumesema hatutaki itikadi potofu itikadi potofu chukua beba.
Fall in love with you. I'm never gonna mind for you. I'm not gonna wake up there with you. Yeah, yeah. Fall in love with you. I'm never gonna mind for you. Yeah, yeah. You want me die, you want me die, you want me die. I love you, so you know, baby. You don't wanna know, I'm gonna let you know something. I know I wanna leave you alone, baby, when I get fun. I'm gonna love you every day, baby, baby, all the time. You know where we're baby, baby, I'm away. I'm falling in love with you. I'm ready for my for you. I'm so glad that with you. Yeah, yeah. See the feeling of
Watu wa Mombasa wanaonekana kwa ukarimu jamani, tupigane makofi tafadhali, wapigane makofi vijana. Wamenengua hawajanengua, wanajua kunengua hawajui, wanajua kuimba hawajui. Sasa nataka kunengua tafadhali, simameni bila hela. Because you all stand because this is a festival. This is not a meeting. This is a festival. This is a festival. This is a festival. Please, I must arise to smile alive to my and know you guys. I want you in this one for my inspection to make the Lord protect. I'm not going to tell my family so that we all have the right to accept every single. Like I don't know how to I'm done an hour of it in mind. You don't know now. You don't know yeah. Like I don't know I don't understand. I say, I say, I want to see my people on their house. The actor is going to do a lot of again. To see my so I finish to this. This is the one. To balance the other guys in the I make sure your mask and you want. I will ask you to have a man. What is the first thing? Yes, I asked you to ask me in this meeting. You know that so if you very much dancing around the stage, that's nice. So that's the mistake you want to do that. So this is the finale. And then you're going to finale from the English shit. I was 3 hours. It was something that's the only. So this is not what I for sure. I find to them move over you. You have change of distance. Faster. So to that band, please. To that band, you want to start this festival. It's a normal festival. Normal festival.
Thank you, Lord, for those who are passing and alive and walking alive. Yes, I know, come out, just like holy for. You know, this is all I make a rapu. Ako yung some kind of I'm going to fit. So, kung naman na, very short. So, kung naman, salam alaikum. Salam. Nalik yung mo siya. The reasons why I want to get to know when it was not ignorant and I think I think all the time. But it is very slowly. Bueno, me hago
Ukute vitu piga protection. Nairobi mwizi utageuzwa jibu. Why you looking for trouble, 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 trouble? Panarusha mawe kwa police station. Kabla washe kibela cheki situation. Hapana shusha bendera kwa chifu. Why you looking for trouble, 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 trouble? Bibia wenyewe is a no-go zone. Kabla ukute vitu piga protection. Nairobi mwizi utageuzwa jibu. A round of applause. Thank you so much. Asante sana chukua the banda. From that song, I've picked some lyrics. Hapana rusha mawe kwa police station. Yes. What will happen if you do that? There is an aspect of violent extremism in that song. Yeah. Ukirusha mawe police station itakuwa namna gani? Utageuzwa jivu. Utageuzwa jivu. Ndio. Kwa hivyo vijana wasirushe mawe wapi? Asante sana chukua the banda. Wapigeni makofi. They're going to come back. Watakuja tena kwa mara nyingine tena. Ladies and gentlemen, just to remind you that we are live. Tafadhali ingia katika mtandao wa Forum Cve, ingia katika mtandao wa partners wengine ikiwemo Manyata Entertainment, tuko na Kwacha Africa, tuko na Haki Africa, tuko na our host Swahili Report katika mtandao. Let us keep the conversation so that wale wengine ambao hawakupata nafasi kuwa nasi siku ya leo kwa sababu ya COVID-19 protocol, we wanted this festival ijaye watu kama 700, 850, 1000. Lakini kwa sababu ya COVID-19 nao ni mwanaume amesimama katikati akasema no way, it cannot happen my friend. So we had to adhere and that's why we are live. We are live. Kwa wale pale nyumbani jamani, tafadhali fuatilizia. Hii conversation ni muhimu sana. It is Cve Festival, courtesy of great partners from Mombasa under the Wajibu program. Of course, we have Forum Cve wametuwezesha. Tuko na Kwacha Africa, tuko na Manyata Youth Entertainment, tuko na Haki Africa, and our host today is none other than Swahili Port Hub. Tuwapigie makofi tafadhali hawa washikadau kuwezesha siku ya leo. Kwa kukumbusha kwamba tuko na conversation katika mtandao wa Twitter, tafadhali hashtag Cve Festival. Iko hapa hashtag Cve Festival. And we're also very happy to see that we have support from other stakeholders. I can see Al Shifa TV wako hapa, wapigieni makofi tafadhali. We can see we have Anika Community Media wako, wapigieni makofi tafadhali. We can see other media people wanaingia pole pole. We have guests around here wameanza kuingia. This means that we are ready to hit the day today. It's going to be an amazing conversation. We have two great panel discussions, my friend. We're going to have a breakout session where we're going to watch some short films, and sasa hivi hapa tutakuwa napeana tiketi kwa wale ambao watapata nafasi fursa. Si kila mtu ataingia pale. We only want 30 packs wakaende kujionea filamu katika ile holi pale juu ya Swahili Pot. Kwa hivyo kuwa careful, nisikiza kwa makini, hapa takuwa ninapeana raffle tickets za kwenda kuwatch filamu. Tuko na filamu safi sana, tuko na Kiza courtesy of Haki Africa, tuko na filamu moja ya trauma healing courtesy of Mama Zulea, and then we also have other films. We have a film kwa Tamu Chungu courtesy of Manyata. We have films here. Maze ni kazi imefanyika ndani ya Mombasani. Kwa hivyo ni nafasi, fursa peke yake. Filamu hizi zipatikane katika mtandao. Paka upate nafasi ya kupata tiketi ya kwenda kuangalia. Kwa hivyo very soon hapa, zisikize kwa makini jamani. Zisikize kwa makini, napatia raffle ticket ukaangalie filamu. Na pia si kuangalia tu, utapata nafasi ya kukutana na mwanagenzi wa filamu kwa jina Ali Mlaso. Yuko ndani ya kutoka Safe Pwani. Mchanganuane kuhusu swala zima la filamu, ni vipi imewezesha vita dhidi ya itikadi potofu. I repeat, itikadi potofu. Tell your neighbor, itikadi potofu ishindwe. Yes, thank you so much. Asante sana. Ladies and gentlemen, just about now, I want to introduce the DJ of today, DJ Ivory. Wapi makofi DJ Ivory tafadhali. Tuko na vijana, ladies and gentlemen. As DJ Ivory is setting up there. Are you ready, DJ Ivory? Give me a nod. I want to bring on stage our first solo singer, a great musician, a lady. We are empowering women on this platform. We're going to bring on stage a lady from Kilifi. Tuko na msichana hapa anaimba sana. So DJ Ivory, if you're ready, you tell me. I want to introduce to you. You ready? You ready? Hebu nigusie vyombo nisikie kama you are ready.
Sijasikia chiki. DJ Ivory in the house. Yeah? Gonna be vibe today. Thank you. DJ Ivory. DJ shikilia pale. Wewe unataka kuanza kunipandisha more na mambo mengine. Hizo ngoma unaweka sasa. Ladies and gentlemen, put your hands together. Put your hands together. And welcome my finest musician, Cve from Kilifi. Makofi tafadhali. Bado haitoshe jamani. Wanawake hoye. Wanawake hoye. Cve on stage, ladies and gentlemen. Cve on stage. Asante sana. Take it away, Cve. Hello. Mambo vipi? Mko poa? Mko poa kweli? Sawa, kwa majina naitwa Cve. Mimi ni msanii wa kike. Hi. Mimi ni msanii wa kike kutoka Kilifi. Nimefurahi kufika Mombasa 001. At least nimevuka bridge leo. Sawa. Nimefurahi kujiunga na nyinyi siku ya leo. Na niko na nyimbo ya amani. Nataka kuhimiza vijana na wasichana wa kike tuepuke na haya mambo ya kuhongwa vipesa vidogo ili tujiunge na vikundi ambazo zinataka fujo. Mimi ni wa amani na wahimiza pia nyinyi mkwe na wa amani. Si ndio? Nani anapenda amani? Nataka kuona kwa ishara ya mikono tafadhali. Nani anapenda amani? DJ, nipatie nyimbo please. Oh, amani, tuepuke kwa mapanga wala vita. Yeah. You want to clap, yeah? Yes. Tusilete kwa mapanga wala vita, oh jamani, tuondoe ukabila, nguvu moja. Kitanao situmike vibaya, kisa vipeni vya kuombwa, ukawa kama ndege angani kwa manati, ukadondoshwa. Kenya, sote tuwe nguvu moja. Oh, Kenya, tuwe kitu kimoja. Oh, Kenya, sote tuwe nguvu moja. Oh, Kenya, sema I'm sorry, pole. Mwenzako akikukosea, your attention, weka dole. Amani hujitokea. Amani upendo mimi na we. Amani na upendo tudumishe. Amani na upendo mimi na we. Amani na upendo mimi na we. Amani na upendo tudumishe. Amani upendo mimi na we. Usitumike vibaya, kisa vipeni vya kuombwa, ukawa kama ndege angani kwa manati, ukadondoshwa. Kenya, sote tuwe nguvu moja. Kenya, tuwe kitu kimoja. Kenya, sote tuwe nguvu moja. Kenya, amani upendo mimi na wewe. 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 Asante. Wapi makofi ya Cve tafadhali. Cve. Yes. Salamu alaykum. Habari ya Kilifi uko vipi? King yasemaje? Kilifi uko poa. Cve. Yes. Nimekuona muda mrefu kuanzia mwaka 2016 nafikiri. Kweli.
pale ndani ya Malindi kujaribu kwenye studio. Nini imekufanya wewe kama Peggy kuwa sustainable katika industry mpaka leo umekuja Mombasani? Well, nashukuru Mungu kwanza kwa kuwa amenipatia talanta hii. Muziki si rahisi na ni kujiaminia na kuwa na ile goal ya kuwa na msimamo mmoja. When you are focused, you can achieve anything that you want in this life. Na mimi kama msanii wa kike, kuna mambo mengi ambayo yana changamoto kwa usanii wetu. Na mimi nashukuru Mungu kwa vyovyote. Muziki lazima tufanye. Naona umeimba wimbo wa kuchangamsha watu waache kubali pesa ndogo ndogo. Nini ilikufanya ukaimba hivyo? Is there an history behind it? Ama uliamka tu ukaamua wimbe? Unajua, it's important to emisisho wenzetu every day. We need to be reminded of these things, unaelewa? And vijana ndo sana sana wao wanatumika kwa haya mambo. Ni lazima vijana tuamke na tukatae kutumika na vipeni vidogo vidogo, tuweke tamaa nyuma. Mungu ametubariki na talanta zetu. We should work with our talents. Yeah. What word can you tell the young people watching? We are live. Okay. Wanakuangalia mpaka kule Kilifi, wanakuangalia. Wako hapa na lakini wanakuangalia. Peggy. Yes. What do you tell the other young women there? Ambao wanaona njia ya mkato ni rahisi kujinufaisha katika maisha. Unaweza kuambia nini? Well, hiyo si suluhisho ya kupenya kwa kitu chochote. Ni lazima ujipitishe kwa kile kitu ambacho unataka kufanya. Tujiepushe kama si vijana kwa mambo ya kulevya na hizi vita ndogo ndogo. Wewe kama kijana hapo nyumbani ama ambao uko hapa, ni vizuri ujue kutumia talanta yako na ujue venye itapopeleka, kwa sababu Biblia amesema about pesa iko kwa midomo yetu, si ndio? Nayo ni kitu ni ukweli. Kwa hivyo unatumia, it doesn't have to be music. I believe most of us, the youth, we are so much talented and we are getting into a very creative world. So ni sisi na bidii yetu tujikakamue. Maisha kuna shortcut. Yeah. So tusifollow hizo shortcuts kwa sababu ya vipeni vidogo ama ni tamaa. Hapana. Say no to violence. Utakuwa mtu poa sana, amazing kwa mtaa wako. Asante sana. Mpigieni makofi Peggy all the way from Kilifi. Thank you Peggy. Asante sana. Sanitize jamani, social distance leo kazi ipo hapa. Sanitize. Hiyo microphone pia sanitize dada. Sanitize hiyo microphone. Mpaka mkono kusanitize. Asante. Thank you. Pigeni makofi dada kwa kusanitize. We are sanitizing, ladies and gentlemen. Tafadhali make sure unavaa barakoa, umesanitize. Just right about now. Ladies and gentlemen, I request you once again tuweze kusimama tafadhali. Tuweze kuanza rasmi kikao hichi. Tafadhali simameni. Ukijua Mungu alikupa miguu na mikono, unajua corona inataka usimame uruke. Ukikaa sana ndugu yangu, chunga. Nataka watu baridi corona, watu baridi. Na ukiwa na mwili kama mimi inakuwa noma, kwa hivyo lazima ujirushe kidogo. Ndio watu nitakuwa tukisema tukikaa ni kwa sababu tukisha kwamba tuko fit. Paka hii nyingine na hii nyingine. We are taking precautions. Asante sana. Ladies and gentlemen, we are going to sing the national anthem. To participate, your patriotic Kenyans, tuko chini ya taifa la Kenya. Tutaimba wimbo wa taifa, na wale ambao wanatuangalia pale, tafadhali ukiwa nyumbani kwenye simu yako, pia imba na sisi. Tuimbe wimbo wa taifa tuweze kufungua rasmi siku ya leo. Kwa hivyo naomba viongozi wanazidi kuingia. I can see our able county commissioner is on the way coming. So I request to welcome him. Tumpigieni makofi tafadhali. We're going to be our chief guest today. Atampigieni makofi tena bwana. Huyu kiongozi wa serikali ni mshupavu sana. Amesoma wima sana katika masuala haya kupambana na itikadi kali. Anasaidia sana, shirikiana mashirika ya serikali, anashirikiana na washikadau private sector, wafanye biashara, vijana, kina mama. Anaungana nao kuhakikisha kwamba tunazuia watu kuingia katika makundi haramu, tunazuia juvenile gangs, tunazuia uhasama, tunajenga amani. Karibu sana bwana Kitio, mpigieni makofi tafadhali. Asante sana. Tutakuwa naye katika mjadala siku ya leo. Kwa hivyo naomba tuweze kumkaribisha. Asante sana. Naona anaandamana na host mahali hapa, Mentor Mahmud Nur,
tuko naye Executive Director Haki Africa. Karibu sana Bwana Kitio, karibu sana, karibu sana. Tunatambua juhudi zako katika kazi ya kuzuia mavurugo na kujenga amani na uwiano. Karibu sana, welcome sana, karibu sana. Thank you for getting time to be with us today, ladies and gentlemen. Asante sana. So tumefika, sir, through your guidance, we are going to officially sing the national anthem as we are opening this ceremony. Kwa hivyo tafadhali wale kule juu, make sure you are a social distance. Pale naona kundi kina dada, tafadhali social distance. Hakuna kusengenyana leo, karibu karibu. Social distance. Tafadhali, asante. We are going to sing national anthem in Swahili. Verse zote 3 kwa lugha ya Kiswahili. Tusimame wima tafadhali. Kwa wale ambao hawajui, itabidi maski imetusaidia kwa leo. Haya, tusimame wima. Mungu nguvu yetu. Amkeni ndugu zetu, na tujenge taifa letu. Kenya istahili heshima, tungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. A round of applause. Jipigieni makofi tafadhali. Jipigieni makofi tafadhali. Nitamuomba tafadhali mpiga picha wa Haki Afrika tafadhali ndio tufungulie kwa dua tuweze kuendeleza. Sikae tafadhali. Tusimame. Tufungulie kwa dua tuweze kuendeleza mchakato mzima. Karibu sana. Imekuwa sanitize, unaweza kutumia hii microphone. Asante. Kwa wale walio kule juu tafadhali make sure you sit a social distance. Karibu. Tutulie na tuombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asante sana. Tumpigie makofi. Ladies and gentlemen, you can have our seats. Tafadhali tuweze kukaa. Just to remind us, we are here for Cve Festival, Countering Violent Extremism Festival. Hii ni ya kwanza katika ukanda wa Pwani na imewezeshwa na mashirika yanayofanya kazi pamoja chini ya mradi wa wajibu wetu. Bila shaka tuko na Forum Cve, tuko na Haki Africa, tuko na Manyata Entertainment CBO, tuko na Kwacha Africa, na pamoja tuko na host wetu siku ya leo si wengine bali ni Swahili Port Hub. So ladies and gentlemen, all protocols observed, I take this opportunity now to welcome on board Mentor 001, mwanzilishi wa Swahili Port Hub, Mr. Mahmoud Nur, aweze kutukaribisha rasmi katika sehemu hii. Karibu sana, mpigieni makofi tafadhali. Nitaipa sauti. DJ anakuambia ufanye nini Mahmoud? Najua ni county 001 lakini mimi sijui kudance. Unless Sofia kama utafanya kwa niaba yangu. Our chief guest, County Commissioner, Mr. Gilbert Kitio. The
Regional Manager for Cve, Jackson Obara, CEO, Kenya Film Commission, my friend, Mr. Timothy Owase, the representative of the Deputy Governor who is here, Dr. Sophia Lul, all protocols observed. Today, my work is very simple. Mimi nimeambiwa niwakaribishe watu. Kwa niaba ya mashirika yote ambayo yamehusika leo, yakiongozwa na kufadhiliwa na Forum Cve, ambayo labda hapo mbeleni tutaelezewa zaidi Forum Cve ni nani. Swahili Port, Haki Africa, Manyata, Kwacha Africa na wengine ambayo wameshirikisha including Red Cross ambayo naona wako hapa kutupatia first aid. Mimi ni kuwakaribisha hapa kwa festival ya leo ya Cve, na watu wengi watauliza Cve wafanya festival ni ya ingiliana vipi, lakini lazima tusherekee njia tofauti ambazo tumekuwa tunatumia kupigana na ugaidi na pia ukichanganya pia mambo ya uhalifu, na ni muhimu sana katika dunia siku hizi. Hata ukiangalia serikali kuu wameweka wizara ambayo wameweka innovation ndani, kwa sababu innovation Kiswahili yangu si nzuri, I wish ningejua innovation inaitwaje kwa Kiswahili, but ni lazima utafute njia nzuri zaidi ama njia mubadala ya kupigana ama kukumbana na mambo fulani, kwa sababu wakati mwingine kufanya mambo ile vile tulikuwa tunafanya kitambo inakuwa ni ngumu. Na ukiangalia kama janga la violent extremism, sehemu zetu zimeathiriwa sana. Kuna kina mama ambayo wanaathirika kwa sababu watoto wao wameingia katika mambo haya. Kuna vijana wetu ambayo wamechezewa akili wakadanganywa kuingizwa katika mambo haya, na njia moja ya sisi kupeana ile narrative ama kupeana ile story ambayo ni sawa ama the alternative narrative, tunaweza kutumia arts, tutatumia wanamuziki, wanafilamu, na nafikiri leo ni instrumental that tuko na CEO wa Kenya Film Commission, kwa sababu Wakenya wanapenda filamu sana, na ni muhimu tuwe tunatengeza filamu, tunatengeza ubunifu ambaye itatusaidia kupigana na janga hili. So mimi si mtaalamu wa Cve, kwa hivyo mimi nitamalizia hapa, na wakaribisha sana Swahili Port. Swahili Port ni nyumba ya wasanii na wanateknolojia. So kabla ya mtoke, wale vijana ambayo bado hawajajiunga na sisi tunawakaribisha sana. Asanteni sana. Asante, makofi tafadhali. Thank you mentor, asante sana. Asante sana, apigieni makofi tafadhali. Ladies and gentlemen, join me in welcoming a representative for the Deputy Governor's Office. Pigieni makofi tafadhali anapokuja kutupatia salamu na pia kutueleza mengi. Pigieni makofi tafadhali. Microphone please, sanitize. We have to be very careful, we sanitize. Thank you, karibu. Hello everyone. My name is Basil Muga and I work in the office of the Deputy Governor. Actually, when I was coming in the morning, once the DG had told me that he's not feeling well and he would not make it for this function, I thought I would just sit somewhere behind there, camouflage and maybe just observe. But Mentor convinced me otherwise. He persuaded me that this being an inaugural festival, it is important that we also get to hear the thoughts of the Deputy Governor in as far as this entire issue is concerned. So I will read verbatim what he had intended to present here had he been here. So accept his apologies. He usually attends all these functions, but today he couldn't. I'll read. On behalf of His Excellency, the Governor of Mombasa County, I would like to express our gratitude for the support to initiatives to enhance peace and build resilience. We are grateful for all the work done to understand the vulnerabilities exploited by violent extremists to radicalize youth.
We also appreciate the role of stakeholders to build an alliance against the threat by creating an environment suited for a peaceful and resilient community. We appreciate that countering violent extremism is a broad issue requiring all actors to play a part. Each one of us, in our unique ways, has a role to play, and this forum demonstrates this. A wide range of expertise, experience, and sensibilities is required. We understand the dynamic nature of the threat, hence the need for innovative approaches that may not be directly associated with the risk. This is because the enemy evaluates the individual's vulnerabilities to target them. Therefore, we should address our mitigation measures on these vulnerabilities. I would want to make 3 pledges to this particular initiative. That one, we pledge our continued support to all initiatives to enhance peace and resilience in Mombasa County. 2, through our dedicated youth and Cve Directorate, we will continue to engage with all actors and stakeholders to ensure the success of all programs. We urge all partners to collaborate to avoid duplication and to build synergies, ensuring value for money in our efforts. We also urge the youth to seize the opportunity arising from these initiatives and others around them to develop themselves and recreate the situations they live in. Let us build on the present to create a better future. Thank you. All right, thank you. Pigeni makofi tafadhali. Tumepokea salamu za Deputy Governor, sio? Tumepokea, eh? Thank you. Ladies and gentlemen, now join me in welcoming the Forum Cve Hub Manager, Mr. Jackson Obare, who will also introduce to us and tell us more about Forum Cve. Pigeni makofi tafadhali. Karibu sana. Sanitize the microphone, please. Thank you. Karibu. Thank you so much. Good morning, everybody. Allow me to welcome each and every one of you to this festival, the Cve Festival, organized by our partners in the coastal region, led by Africa, Manyata, Youth Entertainment. We also have Quach Africa, and also we have the Swahili Port, which are hosting us today here. As part of the introduction, I had people ask who is Forum Cve. Forum Cve is a Swedish organization with head office in Stockholm, with different offices globally, and we are in about 70 countries in the world and operating in different regions, Latin America and the Caribbean. Our regional office for Eastern Southern Africa, we have Eastern Europe, and we have other country offices in Cambodia and Liberia and also Somalia. So our work centers on empowering communities to be able to claim their rights by engaging multi-stakeholders, including the duty bearers, who ensures that the rights of the marginalized communities have been taken care of. But this morning, allow me to read for you a brief presentation about this event as I welcome each and every one of us to this forum. Violent extremism, as has been mentioned by the previous speaker, it's indeed a problem that cuts across. It doesn't have boundaries. It doesn't have boundaries on ideologies. So as it has been before, it really cuts across different cultures and different communities. It has been brought about structural marginalization, the breakdown of family and the community structures, the proliferation of criminal gangs, youth unemployment, corruption, human rights abuses, individual and collective trauma, among other factors that match in different ways to create an environment conducive to the spread of extreme ideologies, especially among vulnerable youth. So these are some of the pre-existing conditions that make
uh, violent extremism thrive amongst the vulnerable youth. Women and girls inequalities, sexual and gender-based violences, marginalization, and lack of opportunities may also make them more susceptible to the appeal of terrorism. Forum C has supported efforts in countering violent extremism in Mombasa and Kwale counties under the Wachibwet program that is emphasizing that respect for human rights and engaging the community is crucial to counter terrorism and extremism ideologies. Our hands-on skills and knowledge of supporting programs linking both the duty bearers. I'm happy to have the chief guest speak for today, the county commissioner, and putting communities at the forefront of development through our Chibwetu program that is supported by the Swedish Embassy in Nairobi. And we have supported the work of art, media, and employing culture and the gender-focused civil society organizations to reach out to the mass of the right holders to deepen democracy, strengthen inclusive citizen participation, and accountability at the county and the national level. And I'm happy to see the young people, the artists, with their skills and with their talents to be able to showcase how we can together or collectively fight and counter violent extremism ideologies. So our program of Wakibwetu does this through creative avenues like use of music, as we have been entertained here, but it's not just for entertainment, but passing powerful message of social change, working with the traditional and the new media, artism, that art for activism, cultural festivals, documentaries, investigative journalism, among other approaches that the program uses. At this coastal region, as we said, the partners that we have, Africa, Corporation of Women in Development, Manyata Youth, Entertainment, Quach Africa, and Council of Imams and Preachers in Kenya, we are working with them to be able to advance the development agenda and really focusing on addressing the issues of countering violent extremism. To explore and reflect on the effectiveness of creative and innovative approaches in countering violent extremism, we came together with strategic partners, which I've mentioned for this one-day event, so that we can share ideas. What are these innovative approaches? What are these creative mechanisms that we can use to work together to be able to really arrest this monster of extremism ideologies? So the choice and setup of this festival is derived from our Wachibuwetu program of hacking strategy, of extending dialogues and the conversations to non-conventional, relevant grassroots spaces in a bid to amplify grassroots voices in matters of democracy, human rights, and development as well. So this is one of the forums that we are creating to give voice and space for actors in the development discourse that ordinarily may not have found such kind of a space to also contribute to the development agenda. So it's important to note that CVE relevant work often takes place in challenging environment, and as such may require innovative approaches that may lead to breakthrough and successes. Strategic approaches have to be applied and which must be multidisciplinary in nature to be able to address issues reflected in human rights, gender, faith-based art and cultural lenses from which we are all integrating these multiple actors through a different stakeholder approach. The Ankara Memorandum of Good Practices states that CVE requires a multifaceted approach as various actors can drive violent extremism. The prerequisite of an effective result-oriented CVE strategy, therefore, is to comprehend the complexity of the violent extremism and the proposed contextual approach
that will do no harm and engage all the efforts of the local, national, and regional level. This therefore calls for a holistic, conflict-sensitive security strategies that addresses the root causes of violent extremism and the balanced security and development challenges. We also know that there are human rights violations. We also know there are security concerns that are associated with dealing with this sensitive matter. But what we call it for involvement of multi-stakeholders to ensure that we have all that understanding as we pursue security issues associated with countering violent extremism. We also have the thin line of human rights abuses that can also come along with that. So there is need to be conscious that many drivers of violent extremism are often contextually based, and therefore there is need for substantial research and design to address in each of these contexts. So context is important for having effective strategies to address. As I conclude, therefore, I cannot overemphasize the power of creativity, innovation, strategic partnerships that we need to work together and get more support. Online and social media platforms, useful in the dissemination of counter narratives in multiple languages and to reach broad geographical diverse audiences. Further, more online counter narrative on countering violent extremism strategies that seek to challenge extremism narratives and the propaganda and extremist context. Working in the media with the media as a change agent to disseminate counter-violent extremism and the building the capacity of the same media and actors such as digital activists to complement civil society work to provide credible alternatives in countering violent extremism. I therefore encourage creative approaches, supporting organizations embedding the use of art, culture in strategic countering violent extremism, and therefore creating community engagement and awareness, as well as also incorporate the use of sport and cultural activities in raising awareness of countering violent extremism and build cohesion among communities. So these innovative approaches provide unique creative outreaches that are attractive to the youth audiences, and through their use of creative arts, cultural materials, including music, and putting their talents into effective use. I therefore call for enhanced collaboration mechanisms between government, private sector, local civil society organizations, and the media, and support of joint initiatives with the aim of addressing countering violent extremism effective strategies. And by so doing, together, we'll be able to achieve more. So I welcome all the stakeholders to have a productive day of learning, great deliberations leading to more synergetic and strategic engagements as innovative countering violent extremism actors, and therefore harnessing the power of partnerships to combat this threat. And I want to welcome you and thank you so much for participating in this event. Asante, a round of applause. Thank you, Bwana Jackson. Asante sana. Sanitizer, please. Thank you. Saidi sanitizer. Thank you. You have to be careful as always. Thank you. That was the hub manager for AMSIV. Thank you, Jackson. Ladies and gentlemen, we are getting to the climax of the opening ceremony. And now, allow me or join me to welcome a representative from the National Counterterrorism Center, NCTC, Bwana Njenga Meiri. Aweze kutusalimia Mombasa na pia tuombe maneno mawili kabla tukaribishe chief guest kutufungulia rasmi kikao cha siku ya leo. Pigeni makofi tafadhali. Sanitize. Thank you, karibu. Thank you very much, Bwana Songora. Colleagues, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Asalamu alaikum. Sisi tunafurahi kujumuika na nyinyi ambayo nimeambiwa inachukua kaunti kadhaa, Kwale, Mombasa, Kilifi, na kwa sababu
ni vizuri tuje pamoja tuangalie njia ya kusaidia vijana wetu kwa sababu kama vile Bwana Obare amesema, hii vulnerability unless we address it we'll still continue having a very big problem. Na hawa vijana unakuta saa zingine ni ile kwa lugha nyingine inaitwa ni kujikuta. Huwa anajikuta in a very funny awkward situation. Kwa hivyo tunafurahi sana na tunashukuru pia Forum Cve, ndugu zetu Haki Afrika na wale wote ambao wameshirikiana kuandaa shughuli hii. Tunafurahi na tuko pamoja na nyinyi all the way. Thank you very much and God bless you. Asante, mpigieni makofi tafadhali. Thank you so much, Mr. Njenga Miri. Ladies and gentlemen, as we say that this is a festival, so now we want to break kidogo kutoka na zile speeches tunasikiza, so that we also internalize na tuweze kuabsorb maneno, so that we bring other speakers. So ladies and gentlemen, join me in welcoming a very great dance team from Mombasa, vijana wa hapa. We are saying that arts and culture, technology, innovation is kicking away violent extremism. Ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome Techers Dancers. Wapigeni makofi tafadhali. Wapigeni makofi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi. Techers Dancers. DJ, twende nalo DJ. Twende. Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi. Don't force it. Yo, Lucy, hizo nini nasikia. Eti kuna maboi wanajaribu kukukatia na pia kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, is there another man in your life? Come. Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombie babalao, Magufuli babalao, Makonda babalao, Wasafi chamalao, Mako niko poko, leo ndanitwa kesha bobo, utasambazia moko, moja baridi moja moto, mmechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki, tumekisambugile, sambamba, hapo vipi na bamba, inogile, inatamba, basi chani kamusamba, wataweza kweli, kushindana nasi, hata wakiungana, matusi kututukana, Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombie babalao, Magufuli babalao, Makiembe babalao, Wasafi chamalao, Selema, Mwambinyangema, Ishimwa medema, amefosibifu mseleleko, tumemkweka, amebaki masononeko, wanamcheka, kisha kuwashe, cheza kama monkey, kunjo kidangi, tumewachapa, kidude, akishomoki, kidude, kimewanasa, kidude, wana tapa, kidude, chizika no button, 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 Dangote babalao, Simba babalao, Chibu babalao, Mondi babalao, Zombie babalao, Magufuli babalao, Majaliwa babalao, Wasafi chamalao, Zuka ukipanda na ile shati na vo, acha uongo. Zuka ukipanda na ile bukta na vo, acha uongo. Jepni na vo, acha uongo. Mama na vo, acha uongo. Masino na vo, acha uongo. Kuna basa, kasi napiga yote, uwezi. Unapiga yote, uwezi. Iyo unapiga yote, uwezi. Ninapiga yote, uwezi. Kale napiga yote, uwezi. Ninapiga yote, uwezi. Mama napiga yote, uwezi. Fungwe napiga yote, uwezi. All right.
All right, Igwe. What a wonderful day today. Very short, spectators. Very short. Wow, it's fire, very short. Ladies and gentlemen, angalia neno peace. It has a message in it. These take us dancers. The piece has a message, very short. The piece has a message, very short. As we welcome our chief guest, atufungulie rasmi. I am the god of war. Show yourself. Why so serious? Masupohallo dagunnadu danavudevaro nayaka jaiste vani anta vijayame lambodara pahima Ganpati Bappa Utyavashi Remember, we show no mercy! Giga. Prepare for glory! Vous avez rien compris. Maintenant vous allez comprendre. Wapi nduru wewe? Alaji. Unataka kwio, una hela kwio, eti una dola kwio, nenda ukalale kwio, kwio hiyo kwema kwio, wewe hatari, piga kelele kwa kwio wake wewe. Huyo makofi kwa tafadhali. Igwe. Makofi tafadhali, take us dancers. Asante, ladies and gentlemen. Asante take us dancers. Now, ladies and gentlemen, DJ Zoya. Now, I take this opportunity to now welcome our chief guest, who is our county commissioner in Mombasa, Mr. Gilbert Kitio. Mpigieni makofi tafadhali. Atatueleza mengi na pia atufungulie rasmi zoezi la siku ya leo, Cve Festival 2020. Karibu sana. Welcome. Thank you, Bwana MC. Asante sana. Our visitors, guests from far and wide, Bwana Njenga from NCTC, Mr. Wade from Kenya Film Classification Board, the ladies and gentlemen from the NGO world who sponsored today's events, all participants, good morning. Amujambo.
Mine will be very brief. But before I say anything, I'll, in a few minutes, a few seconds, invite Mr. Owade to say something. But before that, I want to thank all the sponsors of this festival. And I realized I don't need to belabor to remember the names because they are here. Forum Cve, Wajibu Wetu, Aki Africa, Manyata Youth Entertainment, Kwacha Africa, Swahili Port, and all others who have made this day a success. Thank you very much for that. Secondly, I know we have collaborated a lot with the partners within Mombasa and even within this country to address this issue of CVE. Our success is mostly due to the assistance from these well-wishers. We don't take that for granted. Tuwapatie makofi kwa hiyo. So before I say anything, let me welcome Mr. Owade. Please come and say a word or so of encouragement to the participants. Asante, karibu. Bwana County Commissioner, all invited guests, on behalf of the Board of Kenya Film Commission, I'm pleased to be here together with my team. We are happy that today we are celebrating and participating at the Cve Festival. When we talk about extremism, this is a societal problem. And as a public servant, my personal role is to engage communities. The Kenya Film Commission's role is to engage the communities and to bring us together to create understanding, because through film, you are able to communicate, you are able to entertain, you are able to bring out issues, you are able to learn from others. So today, my key message is to the young people that let's apply our creativity and innovation to add value to our environment or the community that we live in. In the society, we face various issues, both negative and positive, and these issues have to be brought out. And the best way to bring them out is to tell a story. So we at the Commission, we are storytellers, and we want everyone to tell a story from wherever you are. The region is known for many storytellers. There is a program called Pete. We have quite a number of artists that are emanating from Swahili Port, and we would like to see many more young people empowered, and that's why we are here to just confirm that we would like you to tell your story. And when your story is well told, then you should be able to earn from that story. You should be able to make a change to the next person and also provide room for real decision making, especially from us leaders. As I conclude, allow me to emphasize the role of film and innovation, or arts and innovation, in our communities. I urge everyone who is here that your first step will add a lot of value in bringing that one person who is engaged in extremism to the table. That first step will help all of us to save lives, to also add value in terms of growing our economy through the richness of our heritage. The coastal region is well known for its rich culture. How best do we tell this culture if not through film? And I must
thank the mentor for the role he's playing here. Just to promise, the commission is here for a purpose. And tomorrow, I want to surprise you that we would like to play a role in enhancing the skills of the young people in this region. With those few remarks, I wish to thank you, and let's all celebrate and engage and help our country to grow. Because when our economy is up, everyone will be happy. Thank you very much. Sanitizer. But I'm not sure if it works. But let me have faith that that it is working. Otherwise, I promise not to say much because a lot has been said about violent extremism. Maybe my starting point is none of us here maybe has gone through the process of being an extremist. So we might not understand much what it is like to be a terrorist. But I can tell you for sure, it is not a bed of roses to be a terrorist. Because one will leave their familiar environment, they will go to a different environment, then they will become a renegade, running away from the law, with no chance of ever settling back home. It is a very bad experience, both for the individual and even to the families of those individuals. That is why even as we celebrate today in this festival, as individuals, we must really think of how you yourself can be able to save one person or two from joining some of these extremist groups. There's a Chinese saying that says, I hope there's nobody from China. It says, every man does what they can. You only do what you can. What you cannot, you leave it to the other person to do it, because they will do it. So as individuals, let us do what we can. Try to save that one or two persons from joining this violent extremism. That way, you would have played your part in this thing. One thing I can tell you for sure, up to this point in time, we are succeeding. But we still need to do a lot for it not to recur. Mr. Njenga here will tell you, even myself, Khalid, and others, that in the past few years, we have not had a lot of recruitments into this violent extremism. Unlike in the past, when it was almost becoming fashionable for the youth to join some of these groups, that one, the trend has now changed. But we need to keep the momentum. And I'm happy that now we are beginning to come up with innovations which can attract the youth. You know, maybe before that it was very boring, just being spoken into, mambo ni mbaya, that, fanya kazi ingine. But now there are innovations. We know the youth are very energetic, they are very creative, and for your information, those violent extremism will not come for that son of yours who is not very clever.
they'll always come for that son of yours or daughter of yours who is very clever, because they know they will tap into them. And those are the kind of youth who can easily embrace these issues of innovations. So I want to thank you for that. This is a very creative way of trying to engage the youth so that they don't engage in those activities. Myself and Mr. Njenga, we had the privilege of working in Lamu as commissioners. And we saw the way some of those youth were suffering. They were really suffering. Because once they join those groups, it becomes very difficult for them to rejoin their families and even their communities. Some of them become wanted people wherever they are. They become wanted and hunted. And they are being hunted even at home. That's why sometimes when they decide they want to return, we must look for ways and means of embracing those people. Kwa hivyo tukitoka hapa, tafadhali kwa hiyo kijiji yako, eneza ile injili, eneza ile ujumbe, hasa kwa vijana. Because some of them are looking for opportunities in life which are hard to come by. And if you don't give them those good ideas, other people will give them other ideas. We will lose all those good people ambao tuko na wao. However, even today as we celebrate, let us bear in mind that after this, you have a task as an individual or as a group to assist the youth back at home. Actually, you will not be assisting the government. You will be assisting the youth back at home. We have dance troops like these ones and others who pass their messages in theaters and other places. You know, the youth get very bored with speeches. I'm sure even now they are getting tired. We Buddha anatuambia nini sasa? Angewacha hizi kuna kijana mdogo hapa. I think we will assign him that role. That is very good. It shows that already there is a talent which is ongoing. And there are many youth out there who have a lot of talents, but they don't know where to exercise it. Please let us identify them. Later in life. Other groupings. Mombasa now is very quiet. It is very peaceful. And for now, we don't have any group in Mombasa which is proscribed by law. Zile ziko, sheria inatambua, including MRC. Mahakama ilisema, sasa wao, they are a legal entity. But those people who speak to them, tell them if they are legal, let them do their thing.
Nasema hivyo kwa sababu tumesikia tu kuna mambo inachemuka na haitakuwa mzuri as we head into election, tena tuanze another front. And I'm saying that because we have people here who can pass the message effectively. That as we go towards 2022, we want everything to be on top of the table. Nothing should be under the table. Tukifanya hivyo, mambo itakuwa shwari, Mombasa itakuwa shwari, nchi yetu itakuwa shwari. Nikiona hapa ni vijana wengi. Vijana wako na matumaini kwa maisha. Ni kweli? Kenya ikiharibika, hiyo talanta yako utapeleka wapi? It will go to waste. If you are working and you have hope of getting a promotion, nchi ikiharibika, utakuwa promoted wapi? Maybe you have your small business which is upcoming. You have a lot of hope that it will grow. Tukirudi kwa mambo ya vita, everything will go back to nothing. So we all love this country. Nataka tuweke ikae mzuri, tuwe na sherehe kama hizi, na tuombe kwamba corona iende. So that now, hata saa hii watu wakifaa mask, ujui nane. Watu wanaweza kujificha kwa mask. Kwa hivyo tujichunge pia na corona. Tujichunge nayo. Na tuombe Mungu. Kwa sababu bahati mbaya wakati huu, mtu akipata corona kusaidiwa ni ngumu sana. Hiyo ni ukweli ambaye iko. Saa hii tuko pamoja hivi. But if it isolates you as an individual, na ukuwa mgonjwa ikuweka chini, saa hii hata mahali pa kutibiwa ni ngumu sana. Kwa hivyo tafadhali naomba, ukitumia public means, jaribu hakikisha kwamba umevaa barakoa. Hakikisha kwamba msikubali kuwekwa zaidi kwa hiyo gari. Ukienda kwa supermarket, fanya mambo ya sanitizing kabla hujaingia. Na ufanye shopping yako haraka. Unanunua haraka unatoka. Ukienda kanisa ama msikiti, ni hivyo hivyo. Weka hiyo social distance na kila kitu. Unajua kuna watu wakishikwa kwa sababu ya kuflout hizo vitu, wanalalamika kwamba kula jela hakuna social distance. Unajua saa nyingine huwa anacheka na wewe umeshikwa huku nje hujafanya social distance. Sasa jela utapata social distance gani? Fanya social distance huku ili usiende wapi? Usiende upande hiyo. For your information, there is no social distancing in police cells. Hakuna. In jail, there are no social distancing. Mkiingia mnajazwa tu. Mnajaa tu. And there are no apologies. Mtajaa tu. So the best thing, jichunge usiende huko. Ujichunge usiende huko. Because kuna watu wengi sana wanashikwa saa hii kwa matatu. Hajavaa barakoa ama ameweka hapa. Wengine wanashikwa kafyu usiku na vitu kama hizo. Tafadhali, as young people who have gone to school, let us avoid those loopholes. Let us just remain above the law, and we also assist other people. Otherwise, nashukuru sana, mpata hapo mafunzo ya kutosha. Ili hiyo mafunzo mwenda muitumie. Let us get as much information as we can. Let us embrace the innovations and we cascade it to wherever you are. Understand there are people from Kilifi, Kwale, elsewhere, Mombasa here.
and even Nairobi. Let us take them back. This Swahili port imesaidia sana. And by the way, this Swahili port inatambulika up to the highest levels in this country. Hapa ingekuwa inaongea hapa, ingekuwa imekueleza kina nani wamekaa hapa. Na ukisikia wale wamekaa hapa, utaheshimu Swahili port, utajua kweli inatambulika. Thank you for that. Kwa hiyo machache, nataka ni declare kwamba hii festival iko officially open. Lakini musidance karibu sana, unajua corona iko. DJ, ekea bwana CC kidogo. Bwana County Commissioner. Bwana Njenga atadance kwa niaba yangu. Makofi tafadhali, pigeni makofi bwana CC. Bwana CC, saa mimi nilisubiri sana nisikie ule msemo wa Kichina. Alafu sijui kwa nini ukahepa kwa uleta kwa Kiingereza. Sijui nikupe fursa useme Kichina tena. Asante sana. Mpigeni makofi bwana Kitio, tunashukuru sana kwa uongozi wako kushikanisha washikadau kupambana na swala zima hili la violent extremism. Tunajua kwamba ulikuwa umetupatia nafasi kidogo kuja kujiunga na sisi na pia ulikuwa na sehemu nyingine ungependa kuelekea. Kwa hivyo kwa niaba ya mashirika yaliyo hapa, asante kwa kuja na tutakupatia nafasi na ruhusa uweze kuelekea katika shughuli nyingine unavyotaka. Ukipenda kukaa na sisi zaidi, pia tafadhali kaa hapo hapo, hakuna shida. Mpigeni makofi tafadhali. Asante sana. Ladies and gentlemen, right about now, we are moving direct to our first panel. And allow me call upon and welcome the Executive Director, Haki Africa, Mr. Hussein Khalid, who will be our moderator for the first panel. Mpigeni makofi tafadhali. And Mr. Hussein Khalid is going to introduce the panelists. Mr. Hussein Khalid is going to introduce the panelists. Tafadhali microphone kinyokonyeo. Tafadhali stage manager nilete microphones za panelists. Tafadhali nilete microphones za panelists. Asante sana bwana Hussein Khalid, take it away. Thank you very much. Asante sana. Vipi jamaa? Tuko ama hatuko? Tuseme Cve Festival. Cve Festival. So as you can see, bado tunaenda kwa session zetu, na behind me tuna mfano wa graffiti na murals, so we are waiting to see, na tutapata nafasi kuelezewa ile kazi wanayoifanya hapa ili tuweze kujua zaidi. Kwa hivyo kwa sasa tunataka kuweza kuengage, kwa sababu mmefika hapa, tunataka hata nyinyi muweze kutoa maoni yenu, tuweze kuwasikia kwa yale ambayo yametuleta hapa. Huu ni mkutano wa vijana, lakini vile vile tuko na experts in their different fields ambao tutaweza kuwasikia hivi leo. Lakini kabla ya kuwaita wale wageni, tuko na kikundi cha Kwacha Africa ambao wako na sanaa kidogo. Sijui kama wako tayari. Kwacha Africa ambiwa wako tayari. Kwa hivyo wakiwa wanajitayarisha kuingia, naomba ile panel yangu waweze kufika ili tuweze kuwasikia. Ulfat Masibo. Madam Ulfat Masibo, thank you, karibu. Huyu ni wakili na vile vile anafanya na Africa Muslim Women Network. Thank you, Madam Ulfat, karibu. Mr. Njenga Meiri, I think he has walked out, has escorted our guest, so he will be with us very briefly, but he is from the National Counterterrorism Center. Mr. Timothy Owase, of course, we heard from him just a few minutes ago, but he will be joining us here in the panel. Huku wa Kwacha Africa itayarisha Kasena Kenga. Bwana Kasena Kenga ambaye ni Executive Director wa shirika la Kwacha Africa, pia atakuwa katika hii panel. Daktari Safia, she is an entrepreneur from the private sector. Thank you very much for making time to be with us. Please karibu. Na vile vile, not forgetting Emma. Madam Emma, wakili wetu, karibu sana. Now, this panel, tuko na guest ambaye atatusaidia katika kuongezea maswali na kuweza kutuongoza katika huu mjadala.
na huyu guest wetu si mwingine ila ni Daktari Najia Mohamed. So we would also request Dr. Najia to kindly join us. Dr. Najia is a lecturer at Pwani University, and she's also a director at Haki Africa. So she will help us in terms of if there are things we've put on, she will be able to guide us as a guest in this particular panel. So now, Kwacha, tafadhali, the floor is yours, Kwacha Africa. Tafadhali njooni. Mr. Njenga Miiri, kindly have a seat at the panel. Karibuni sana. So we'll just have Kwacha Africa for a few minutes and then we'll delve right into the session. Tunaomba social distance iko sawa? Ama tuko wengi? Kasena? Kasena tafadhali. Wewe ndio kijana bana, usijali. Wewe ndio kijana. So Kasena, Daktari and Emma, you okay? You're comfortable? Thank you very much. Kwacha, please take it up. viongozi wenu nyinyi wanawake, mkaona fikra na kija kwenye mfungo wa kitanda, mkafarajana yote juu ya kitanda. Unaona hasara mloleta nyinyi, ndio mnawainsight wale wanajeshi. Kwenda uliniona mimi juu ya kitanda? Yes. Did you see me on the bed? Yes, I was on it. Ustahili kuitwa baba. Wewe ni aibu kwa mama. Angalia mambo yako.
Mwenyezi Mungu aliumba watu ili wamwabudu. Hapa kambini pana msikiti. Ninyi ilikuwa mwatakao msikiti uendelee na nani? No, tumkwenda kusanyana kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wewe mzee nisikilize sana. Yaani umekosa misikiti huko kote, umeona huu ndio msikiti wa kulia wewe, si ndio? Wewe nisikize sawa. Usimsikie labda. Unanisikia? Mimi nimekuja hapa kukupatia advice. Unanisikia? Onyo. Mkanye mwanao. Tabia ya kumnyemelea binti yangu kumgandamiza migombani kumshandizi sitaki. Binti yangu hana shida ya ndizi. Unanisikia? Yaani mzee wewe mwenye hekima namna hii watakata sana. Jua kuwa mtoto wa kiume siku zote ni kesi. Ni sisi kama wazazi tuwachukue hawa watoto tuwakalishe chini. Tuongee nao tujue nia yao ni nini. Sio kuja kumpigia kelele hapa. Sasa sasa nikwambie. Wewe jifanye unazungumza na huku na background na kwa sababu wewe unakula lile tungwa ganda na lilamini. Utakasi ukia bado simbadi na isikia mimi. Mwanao najamshika nimkate kichwa na nizunguke nacho police station zote na hakuna kitu kitanifanya. Naona hapo ulipofikia umefikia pabaya. Nakwambia. Hilo nyumba yangu ni takatifu na hakuna mashetani kama mimi. Mwanao nitamchinja. Haya! Hamna. Rusha tena. Hamna. Hamna. Kwenda. Ondoka. Tena ukirudi katika hii nyumba. Bisamanda. Bisamanda. Una shida gani? Nimesema nyumba yangu ni takatifu. Hakuingia watu wachafu kama nyinyi. Mama, utatoka ama hutoki? Sitoki. Hutoki? Wanidhalilisha kuwa wanangu tu walikuwa jeshi, mimi si jeshi. Kanye mwanao. Mwanao sitaki kumuona tena maeneo hapa. Akija kwa mpenzi. Nitoke huko nje nikusikie mpeleka maneno kwa wakubwa wao. Jenerali Shuma na vile, Shuma na hivi. Wewe pia. Hallelujah. Generali! Nasikia huko generali! Jamani huyu boss kwa anatia kwenye balaa. Akiendelea hivi mimi nitafanyaje? Adija. Mimi nateseka kwa ajili yako. Alafu wewe mamako. Afadhali nimepata wewe hapa. Maana nilijua sitakuona kwingine ila nitakuona hapa. Lakini nini? Ungeuliza hata nikwani. Niulize nipi? Adija na matatizo. Ana matatizo gani? Adija, hebu mweleze mama. Nimesema sitaki kusikia. Nimefukuzwa nyumbani kwetu. Sasa nimepata picha kamili. Kwa nini ulikuwa unataka? Sikiliza mtoto. Ikiwa umefukuzwa hapa nyumbani kwenu, basi kule kwangu sina haja kuona. Mama. Bosko umeacha wasichana wa dini yako. Kina Shaulin, kina Korin ukwenda kuandamana na hichi. Umesahau hata maandiko yanavyosema. Sijasahau. Kimya. In Corinthians chapter 6 verse 4. Be ye not unequal yoke together with them. Hata kama Adija ni Muislamu na mimi ni Mkristo, bado tuabudu Mungu mmoja. Ndio muandamane, uende mkaabudu kwa pamoja. Mama. Hata ndege na msituni. Hawana dini wala mila, hivyo wanapendana. Kweli mama. Jehova Shama. Kwa hivyo nyinyi wawili mko ndege. Sikiliza
ikiwa nyinyi wawili ni ndege, basi kule kwangu sio msituni. Bosco, hawa watu unawachokoza Bosco. Washakulipua miguu kule, mikono kule. Leo hii ukadamana nao, wataka tuje tuoto kama walikuwa pale. Mama anasema si sawa. Si sawa hata kidogo. Nyamaza. Na tena nikiongea nataka unyamaze. Bosco, wataka kunifikisha wapi mimi mamako? Nimeishi kambini miaka 30 na babako. Hakuna hata siku moja Bosco nimeonyeshwa risasi. Ndio hii risasi inaidaka yaje kifuani kisa na sababu ni wewe. Mama, mbona mimi sikuelewi? Watakia nini kwenda kambini ukiwa ushakusha? Mama, wewe vizuri pale niko kazini. Kazi ya wapi? Tumesimamishwa kibarua. Jenerali alikuwa kwangu na amesema hataki kuona hii sura yako huko kambini. La sivyo atakufanya vibaya. Bosco, babako nishampoteza. Sitaki kukupoteza na wewe, inatosha Bosco. Sitaki kukuona umeenda kambini. Na wewe sitaki kukuona kwangu. Bosco, ninaona ni hadi tuachane. Hapana Hadija. Haya ni mapenzi yetu. Lakini nisikie na babako alisema. Wazazi kuongea ni lazima. Abebe nini? Yaani bwana mdogo umekuwa kondakta, si ndio? Mimi matatu posta. Ambebe ondoke naye. Mbebe. Yaani nakwambia kama nikosea njia, leo umeingia na vitu msikiti. Watakubeba matatu kibira. Matatu kibira. Watakumbeba ondoke naye wapi? Wewe unaacha bagi lako hapa. Sasa kwa nini unaondoka? Shika bagi lako. Wewe ndiye. Mama, hebu toka huko ndani. Wewe umeketi ndani huko, watu wanabebana tu hapa. Wewe wakumbuka kile kitendo tutavamiwa. Sasa binti yako enjoy that day. Aliona ni usiku, barabara ya kwenda Swahili pote hakuiona vizuri. Sasa amewaleta mchana kwa upe. Hebu shut. Jamani. Kwanza niulize, Hadija amebeba bagi, anaenda wapi? Baharini. Sikiza nikwambie, sawa? Huyu hapa nyumbani atapachafua. Na akienda miji mengine ataichafua vile vile. Ngoja ndeshikishe. Ngoja nikuonyeshe. Mungu ni ndio. Umesahau dini yetu inasema nini? Dini yetu jamani inasema Aliislamu nadhifu. Huo Islamu ni kitu kisafi na haingii peponi mtu aliyemchafu. Huu ni mchafu. Sasa mume wangu leo yani mahali pa magaidi kwa mtuma mtoto. Magaidi wale wanatetea dini unasema magaidi. Sikiza nikwambie. Huyu aende Gaddafi kwanza akapigwe matraining huko ndio atakwenda peponi. Mama nitakupiga. Wewe get out. Ndani. Ingia ndani. Baba. Wewe chukua. Banda zako. Mbaki. Na corona kuja Kenya watu kuteseka. Wewe tena nakumbuka wewe Hadija. Usiende huko ukatupa matraining. Ukaja kufanya implementation hapa. Unasikia? Ichukue wewe na wewe base commander huko. Mbaki. Ujinga. Hadija. Mbona niona watoroka sasa? Yaani mimi nina stress, alafu ukiniona mimi watoroka. Hujui nini mimi nafikiria hapa sasa hivi. Mimi nakujitolea kwangu kote ili kulinda hii nchi.
Leo hii naambiwa mimi ndo nilitoa amri ya kubakwa kwa mama na kulia kwa watoto. Ni wanawake gani waliobakwa kama si mimi? Ni mtoto yupi alioliwa kama si ndugu yangu? Nyumbani kwetu nimefukuzwa. Jirani hawataki kuniona. Na kwenye pia sitakiwi. Na yote nakulaumu wewe. Hadija, mbona unilaumu mimi? Nadhulumiwa. Wala hata hukunisaidia. Pale kulikuwa na mtoto wangu. Mimi sina amri yoyote. Haya yote naosema mimi yananiumiza sana. Manake mimi si chanzo haya yote. Visa. Destination Gaddafi. Yaani Hadija, kundi la kigaidi linalonisumbua mimi huko kambini ndio nataka kwenda kujiunga. Ni maamuzi gani au umechukua Hadija? Imenibidi Bosco. Pepo ipi? Ni gani inayosema mtu aliyedhulumiwa kupitia ubakaji ni mchafu? Na kwamba akijitoa mwanga tuenda peponi. Tumayupi? Kitabu kipi? Baada ya lile tukio, nimegundua kuwa mimi ni mjamzito na nina virusi vinavyosababisha ukimwi. The boss of all of peace, General Shum. Go back home. Harakisha. Mahakama hii imewasimamisha kazi na kuwapata Officer Brian na General Shume na mashtaka. Koti hii imewapa siku 14 za kukata rufaa. This court has reinstated Colonel Bosco Zamanda and promoted him to the rank of General and in placement the acting base commander. General Bosco Zamanda, congratulations. Hallelujah. Umeongea maneno siyashakwisha. Haya maneno hayajakwisha. Bosco, chukua mke. Go and responsibility your flag. Gaddafi, wacha Afrika. Thank you very much. Thank you very much, Kikundi kutoka Kwacha Africa, for that very informative and insightful play. I think tumepata message. Si tumepata message? Okay, thank you very much. So leo sasa hapa tuko na panel kama mnavyoona, experts in their own fields, na ni watu ambao wamebobea katika ile kazi wanayoifanya. So we want to engage them. Tumeona play hapa na kuna masomo ambayo tumeweza kujifunza kutokamana na hiyo play. Kuna masala ya dini, kuna masala ya violent extremism, vile vile tumeona masala ya vijana na yale mambo ambayo wanapitia. So we want to engage our panel to look at what is there and at the same time tuangalie ni vipi tunaweza kupata suluhu or solutions ambazo zitatusaidia sisi kuweza kusonga mbele. Na hizi suluhu ama hizi solutions ambazo tunataka kuzitafuta, tunataka kuangalia ni mambo gani ambayo yako katika the creative fields ama innovation ambayo yataweza kutusaidia sisi kuweza kupata solution. So we have a session, and in the interest of time, unfortunately hatutaweza kukaa for all ile muda ambao tulikuwa tumeanza, lakini nitaanza kwa kuuliza swali ambapo kila mmoja ya panelists ataweza kujibu, na baada ya kujibu hilo swali tutafungua kwa panel pia, na nyinyi maoni yenu ama na nyinyi muweze kuuliza yale maswali yako pale. Dr. Najia, who is our guest,
for this session will be free to speak if she has something to add or if she has a question to also present to our panelists. So the question that we want to ask, I hope microphones ziko tayari na sanitizer ambayo tutaanzia, alafu nao panel pia wataingia baada ya watu kuuliza. Tunauliza how can youth and particularly girls, but kwa sababu tumeona vile wasichana wako katika the center of the issues that we are talking about. So how can youth, particularly young girls, explore innovation and creativity to protect their rights and counter violent extremism? So swali tunalouliza ni vipi vijana hasa kina dada ama wasichana wanavyoweza kutumia ubunifu, innovation na creativity katika kulinda haki zao na kupigana na ugaidi ama itikadi kali katika jamii yetu. So that is the question we want to ask. The plenary, you are free to also contribute on that issue. But first of all, tunawapa opportunity our guests. They can speak at their own pleasure ili waweze kutusaidia kujua ni vipi tunaweza kuexplore creativity and innovation in countering violent extremism. Who will go first? Sawa, Bwana Kasena, tutaanza na mi nitasema kwamba tukiangalia watoto wa kike ama wasichana wako na they have a very strong way of doing creativity kuhakikisha kwamba wana fight violence extremism. I'm saying this because some of them they have different talents, na wengi ni watu ambao wako very creative in terms of engaging into artwork, kwa sababu ukiangalia kama Mombasa tuna wasichana ambao hata wanapaka piko, na that is art, and I'm telling you that piko can change to be something which can really change the atmosphere or the information ambao tutakuwa tunaangalia kuhusu mambo ya violence extremism. Pili, wanawake wenyewe wamepewa kipawa na Mwenyezi Mungu. They are so powerful in terms of convincing even boys to drop away from what they are doing. Is that true? Yes, I believe that. You can boys, otherwise. Young women, they are so strong, wako very strong, depending on what they believe in. I know they can really make sure young boys or boys ama men wanaweza wafanya wa drop zile ideas zao chafu chafu, because these are the people who are very strong. A lot of things are happening, but when women comes in, they make things to happen in a different way. So I believe they're so creative. What they need to do is to apply their creativity in terms of fighting violence. Thank you very much. Do we agree with that? Thank you very much. Yes. Bwana Weso. Asante sana. First of all, I will look at your question. Yes. And directly connect it to our behavior. And when we talk about innovation and creativity, for us in the creative sector or arts, we hold the key, because it's about perception, it's about attitudes, it's about how we are guided or led, how we interact with our peers, and so on. So applying innovation and creativity in curbing extremism, and more so when we talk about women, I think it's a call for us to use arts to change these behaviors. So for parents and for us in position of leadership, to provide the necessary support to the young ones or the artists like the ones we've seen here today, in terms of empowering them. I'll give an example of what happened here earlier on. We had quite a number of entertainment groups, dancing, acrobatic, and so on. And we were all entertained. But the question is, and I hope the teams that were here are being paid what they are worth, so that when they leave, going back to their houses, they know they have earned because they've been working. Remember, we are seated, but them, they are working. What do? We give them a token. Why can't we ask them to give us an invoice so that we pay them?
what is work. Kale katoto kako wapi kale? Ndio wako eh? Tunataka invoice yake. Yeah, Yes. so that is just one example. Yes. Number two, I'm convinced that through creativity and arts, we are able to create awareness. We create awareness, we create understanding, and we are able to identify solutions to the problems that are emanating from the society. If we don't do this, then what remains, it's about us versus them. And yet we are not supposed to create a bridge. We are supposed to create an understanding for us to move together towards one vision. Technology has given us room that all these young artists are now able to share what they have to share to anyone across the globe. And that's why, again, I'll refer to Swahili Pot, providing an avenue for these youths to nurture their talent. After they have nurtured their talent, how do we ensure that they are able to get a meaningful life in terms of livelihood? That is possible when we are able to show them the way. Lastly, I do believe that we've got quite a number of key storytellers. Mamangina, it's called Mamangina what? Yes. We have this facility here, including where we are. How do we make use of this facility or any other facility to use entertainment and creativity as a source of knowledge? Because when we do this again, that is use of innovation and technology to communicate what afflicts and what is positive in our community. And also, let us not only look at the negative side. Through film, you are able to role model others. Those who have been successful in filmmaking, acting, are able to show a good example. So this is a very diverse topic that I believe we are addressing issues to do with the behavior change, and behavior change can be really addressed through various modes of interaction. And this is one of them. Thank you. Thank you very much. We'll be opening it up to plenary to also give your comments. But of course, from the panel, we have also very able ladies. We have, of course, Madam Emma, Madam Ulfat, Madam Sophia, and our guest in the panel. But let's hear from Madam Ulfat. Yes. Can we get sanitizer, please? Can we sanitize the microphone, please? From the plenary, please feel free if you want to speak. Unataka kuchangia labda vile unaona vijana vipi tunaweza kutumia creativity and innovation in violent extremism. We'll also give you an opportunity. Yes, madam, please go ahead. Thank you so much, Khalid Hussein, Haki Africa Director, and all the organizers of this event, and all the other participants and my fellow panelists. My name is Ulfat Hussein Masibo. I work with an organization called Africa Muslim Women Action Network. And this question, specifically, it's in the heart of what we do. Women's rights, gender equality, women empowerment. Those are the objectives of one. And I'm a feminist also. So my views and contributions will go directly to our Muslim girls. We have seen many performances. We can as well dance in our abayas. We can be creative enough also. We can join our brothers and sisters into innovative, creative works so that the other Muslim world, this is a global pandemic, this is a global threat. Any other person in other part of the world, maybe Asia or the United States of America, through our brother here who is representing Film Commission, we love him to create more spaces for girls, more positions for our ladies who are talented, Muslims, Christians, all of us Mombasa residents and beyond, so that women can have full empowerment into the creativity sector. Other than that,
We can have women empowerment programs, girl child education. We can hold hands together, Swahili Pot and other partners, come up with activities of empowerment. We know we have different arts within ourselves. We love cooking, we love weddings, and we love Maulid festivals. We can come up with a session to create awareness in our communities. Here in Old Town, there are a lot of weddings happening on a normal occasion. Weddings in Mombasa have no season. Every day is a wedding day. So we can take that opportunity to also go to grassroots levels and pass the message across. And alongside that, we can also be champions in our own capacity as girls to be advocates for countering violence extremism. Maybe Haki African can have a program to empower these girls to work beyond their limits. Other than that, thank you so much. Thank you, Madam Ulfat, for that very, very insightful contribution to the discussion. And on the issue of programs, I know when you talk of programs, you're talking about projects and community outreach and stuff like that. But we also have Al Shifa community media here. And they are, in one way or another, also contributing in terms of community television and programming and all that. Perhaps we'll also give you an opportunity at some point, once the panelists have also given us their views on how you feel as a TV station. You can also contribute in terms of countering violent extremism using a television. Yes, Madam, anyone can go first. Thank you so much. Thank so, you. For me, I think it boils down to the opportunities that we give to girls. It starts from the government. I feel like most of the strategies that have been taken to help girls have come from the private sector, and this does not show a good picture. So I feel like the government should be more involved in making gender conscious and gender equitable budgets to help girls, and even access to space. Because in a space like this in Swahili Pot, because I speak about Swahili Pot because I know about Swahili Pot best, and I've seen a number of girls who have been involved in innovations here at Swahili Pot under the banner of Pwani Techno Girls. And I feel like and we are all here because of the partnerships, because of the networks that we have created. And I feel like the government could do more, because I feel like the burden has been left to the private sector. So opportunities and gender conscious, gender equitable budgets for me. Thank you so much. Brilliant. You say Pwani Techno Girls. Yes. That sounds very interesting, and maybe at some point we'll also get to hear more about that. As the microphone is also being sanitized, perhaps you could ask Jenga Miri to be thinking through that challenge that has been thrown to the government. What is the government doing to also assist in terms of using creativity, and particularly for girls? How can we work with them? But yes, Dr. Safia, please, your views. To some extent, first I would like to somehow disagree with my learned friend, to some extent. When it comes to opportunities given, yes, the private sector is playing a role, but when it comes to countering violence extremism, it is not playing such a huge role. Not a role like the government or the county government and civil society organizations are playing. I think the private sector can play a big role by getting involved in the projects that are already there from the action plan that the governments and the national and county governments have. They can give youth opportunities by employing them, giving them internship so that they can earn. They can give scholarships. There's a project going on in Kwale. There's a project called Adapt a Village that organizations can now improve on a village or select a few members of the village to come and train them and recruit them and give them an opportunity. So I think there's more that the private sector can also do, as much as they're doing quite a number of things. I come from the private sector, and having an organization that empowers and educates girls as well in the NGO field. I believe the way to counter violence extremism is through education. Education is a powerful tool
that we can use to inform the young ones at such a young age about their rights, about knowledge. I mean, seeking and yearning for knowledge is something we all have as human beings. That's what we yearn for. And creativity and innovation is basically knowledge management. So when we give them the power and the tool to seek knowledge, which is an obligation for all Muslims, men and women, boys and girls. So when we use that education as a tool from a young age, we teach them to tap into their internal resources, which every human being has been given by God. I mean, you have commitment, you have drive, you have energy, you have intellect, you have talent and ability. Then when you learn to use that, you become empowered. And that's when you can earn and provide for societies and nations and families. Thank you. Brilliant, brilliant. So that's also, I mean, education, education, education. That's from Dr. Sophia. But then also a challenge again to the private sector. Perhaps we need to do more to address matter VE in our communities. Mr. Njenga Mary. Thank you, Hussein. Thank you, colleagues. I think this is a very good idea and coming at the right time because, Hussein, as you are aware, we are really trying to mainstream PCV in all our activities. And I'm very happy that we can already see it happening here. Both for government, both in terms of county government and the national government, we want that one to become the way of doing business because VE is a big threat to the security of all of us. I would also want to echo my colleagues that how do we do it? First of all, we must appreciate, and especially the art, like what we have seen here today. Through that entertainment, there was a lot of knowledge, a lot of education being passed. I think as a mode of communication, we should now start elevating it to a higher level. When we recognize it as such, we are definitely going to invest more on it. So even in all our endeavors of dealing with the PCV, maybe we should start this, and I'm very happy that cost already we can now see it happening. I know our brothers here and our sisters have been doing a lot. I didn't know that it is of this magnitude, but this is an area that we can really invest in. The other thing that I would want to say is that we have a lot of funds within government, youth fund, CDF, and all these funds which are very flexible, and especially on matters youth. This is the high time that we start lobbying, we start making everybody have some pie of this coming to the innovation of the youth, and especially on arts. The other aspect which I would want to say is that, as my colleague here said, we have to pay and invest what it is worth of these products. It's very unfortunate when you see the youth who are here, the kind of energy they have put into it. I believe the practice, because they must have done a lot of practice. Honestly, I doubt whether anybody was really taking care of them. And I was getting worried here, and I was telling the county commissioner, with all this energy, if these fellows are not utilized properly, they can be very dangerous. And I think that's why they have become dangerous. We have ignored the power of the youth. The energy of the youth. Is the high time that we rooted this energy on the right path so that we can use it positively before an enemy uses it negatively. Thank you. Thank you very much. And where is Al-Shifa? Oh, okay, so they're coming. But then what Mr. Meiri has talked about takes us to our next question. And the question that we want to ask actually is supposed to come from this end. And we would like you now to raise your concerns, your challenges, your experiences. We've done the first half session of this panel, and we've heard from our colleagues. But the question we want to hear from you, or at least your experiences, what are the challenges that you face in art, in media, in ICT,
that, stop you from exploring your talents further. We are here, we are talking about art. I think Mr. Njenga Miri has talked about so much energy being put into, the performances that we've seen here today. So the question is, what are the challenges that youth face, or maybe not youth, everyone faces, in terms of exploring art, ICT, and media to address some of the community challenges that we are faced with, including VE. So we'll start with Mr. Kate up there, who can also contribute, and then we have my brother here. But we want to hear zile challenges, changamoto ambazo nyinyi muko nazo katika kutumia art, katika kutumia ICT na katika kutumia media kuweza kuendeleza bidii zenu. Is it that it doesn't pay? Challenges ni kwamba ni ngumu, labda hamuna energy kufanya, ama mko wachache katika jamii ambao mnajihusisha na art, ama Swahili Pot haisaidii ama inasaidia vipi? So let's hear from you, and then of course we'll throw it back to our panelists to also give their input. Yes. Thank you, Hussein. Let me use Swahili. Asante. Kwanza ningependa kushukuru kikao hichi na kongamano hili liko hapa. Jambo la kwanza ambalo liko pale, nafasi za vijana za kujitokeza na kufanya shughuli zao. Mara nyingi huwa tunasema hizi nafasi ziko, lakini ukweli wa mambo hizi nafasi hakuna na tumezifunga, na kama ziko hazipatiwani. Kwa hivyo hapo kuna challenge kubwa kwa vijana. Pili, tuko katika vikao hichi tunaongelea mambo mazuri ambayo yako pale. Ni kweli sababu ya COVID kwamba hatungekutana watu wengi, lakini sasa hivi tunatumia teknolojia ambao tunaita social media. Ni kina nani wanaangalia social media kama si hawa vijana? Wale wazee na kina baba kina nyanya wako wapi? Wamewekwa wapi ili kuona kwamba watoto wao wako na talanta na wanaweza kusaidia kwa njia moja ya kupigana vita hivi? Je, watafikiwa vipi? Hilo ni swali ambalo ni swali nyeti na linafaa kujibika. Manake tunapotumia mitandao hatufikirii wale wengine, mbali tunajifunga sisi wenyewe. Kwa ndugu yangu ambaye yuko hapa kwa Kenya Film, tunasema yes, tuko na platforms na tunaweza kufanya hizi shughuli. Lakini swali tunajiuliza, mimi nilipokuwa nikikuwa mdogo, kuna siku na kila baada ya kwa mwezi kulikuwa na filamu za bure. Zilikuwa zinaonyeshwa usiku. Leo hii hizo filamu zilienda wapi? Kwa sababu kwa filamu hizi pengine michezo hii ndio ingekuwa inaonyeshwa pale tukawafikia kwa haraka, kwa sababu ilikuwa inatutoa sisi vijana katika hali ya uhalifu na kuhakikisha tuko katika hali ya kusoma. Lakini leo hii nafasi hizo pia haziko, hazionekani. Kumaanisha ile milango ya vijana kufanya ama kujitolea kufanya shughuli zao hazionekani. Pia katika vikao vya maana, vikao mahali vijana wanaweza kutoa habari na kujieleza, hatuwapi. Na huwa inakuwa kwamba kijana haonekani. Katika katiba yetu inasema kijana haonekani, lakini leo tukifanya audit tuangalie katika vile vikao vyetu vyote ambao viko pale, vijana utawapata katika hivyo vikao? Ama utakuta ni mimi mwenye miaka 40 najiita mimi ni kijana? Mimi ni kijana kweli? Hapa tunadanganyana. Ukweli waambiwe, watu wajifungue, vijana wapate nafasi zao. Asante. Naam, nakubaliana nawe Kate, wewe si kijana. Asante sana. But I may raise very, very important questions. I think the panel has taken note. Ya kwanza, these spaces are not enough. We need like 100 Swahili Pots. We need 100 mentors so that they can replicate what is happening here across. So the challenge to us here, what can we do to make these facilities available to our youth? Umezungumzia, nafikiri kule Nairobi kulikuwa na ni Mr. Show ama alikuwa anaitwa nani? Alikuwa akiingia mitaani just out of nowhere akionyesha film. So Kenya Film Commission, what role are you playing in taking film to the community? Instead of people looking for film, you going to the and of course opportunities for youth. Perhaps Emma and Dr. Sophia, how can youth be more vocal? How can they be heard more in forums? We don't need to have sessions like this specifically for youth, but we want youth in those mainstream agendas, those mainstream activities. Ms. Ulfat,
how can youth partake in that? Thank you very much, Kate. Those are very, very useful points. Na bado vijana opportunities tunawapea na hatusikii vijana wakiongea, alafu msiseme hatuwapi opportunities. Yes. Kuna kijana pale naona mkono, and ladies. Ladies, naona mikono bado ni za wavulana. Where are the ladies? Where is Firdaus? We want to see ladies also talking. Yes. Msaidie, please switch it on. How are you all? Fine. I'm Willie Sombima. I'm a youth officer from the national government. I just want to make a comment pertaining to opportunities available for youth in talents as a way of curbing violent extremism and other forms of crime. I think to start with, Kiswahili. Niko sawa? Uko sawa, endelea. Okay, thank you. I think to start with, it should not be an issue of you versus him. It should be an issue whereby we can be able to pool our resources and our abilities together. The burden does not lie on the shoulders of government alone. The burden lies on the shoulders of Kenya, both government and non-governmental organizations and private entities. When you have structures like Swahili Pot, which we really applaud of it, because out of this, so many opportunities, so many youth have been able to get opportunities to be linked to potential markets where their talents can be able to earn for them. But Swahili Pot alone cannot do much. So we need to have a scenario whereby CSOs, faith-based organizations, government organizations, both national government as we, and county government, we can be able to stand together, plan and work together, not in a competing format, but in a complementary manner, so that we can be able to multiply, the opportunities available for youth. When I look at organizations within Mombasa, there are quite many. But why can't we diversify the opportunities, how we create these opportunities for young people to earn, not just to perform? We don't call them just to dance before a meeting, but can we be able to engage them and contract them so that they can be able to earn? I think that's one thing we need to do. It is both government and non-governmental entities to play together. And then the second thing, I think by nature of young people, I'm a youth at heart. I'm not youth. Actually, I'm above 50. I'm here because I'm a government officer. I started working for this service when I was a youth. But let us understand one thing. Na vijana munielewe kabisa. Government cannot give each and every person a job. That one will never happen. And government plays a key facilitative role. Government alone cannot create employment for 30 million or 15 million youth. It is when government works with youth, when government works with the various entities. So what is there is, when we work, sisi kama vijana, wacha nitumie Kiswahili hapo. Sisi kama vijana, tukiangalia ni nini hasa tunachokihitaji. Alafu tuweze kufata ama kukaribia ofisi za serikali. Sisi sote hatuwezi kupata youth fund. Sisi sote hatuwezi pata women fund. Sisi sote hatuwezi faidika kwa ngafu. But kuna yule akienda ngafu atafaidika. Kuna yule akienda youth fund atafaidika kwa facility fulani. Kuna facilities nyingi. Na wacha nichukue facility moja kwa youth fund. For youth fund, there is what we call Talanta loans. Hizi ni loans zinazopewa vijana ambao wako katika sekta ya talents, arts. Unaenda pale, unaelekezwa. Kila mkopo mali unapotolewa, it has its conditions. Kwa hivyo mtaelekezwa, hii inaenda hivi, hii inaenda hivi. Na kwa hiyo itakuwa rahisi. Kwa hivyo nikimalizia ni kuwa there are many opportunities, but we need to work together. Let's not compete negatively. Let us be able to complement each other, knowing that government is there,
but government alone cannot deliver. With all of us, government plays a key facilitative role. Yes. Let us come together to be able to deliver for the youth. Thank you very much. That is the youth officer. We need to complement each other, and funds are there, opportunities are there. Tusikie kutoka kwa kijana, as I also look forward to hearing from a lady youth also. Yeah, okay. So I'll come back to you, and then we give our panel an opportunity to respond. And perhaps we'll begin with Dr. Nadia, so that we can also hear from her. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Kwa majina naitwa Daniel Kinyanjui. Nimezaliwa hapa Mombasa Hospital. Kwa hivyo mimi ni Kinyanjui wa Mombasa. Mimi ni msanii, najulikana kama Dan Sonko. Dan Sonko. Nimeact kwa Pete, nimeact kwa Kalimani Dynasty. Nimefanya vitu nyingi sana, projects za wasanii hapa. Nimependa sana point ya CEO akiongea kuhusu invoicing na watu walipwe haki yao, na nimependa comment moja hapa kuhusu spaces. I applaud Swahili Pot and what they have done. We talk about youth and we talk about people getting spaces like this to work in. My only question is this, and I speak as a person who has been fighting for the last 6 months. Who are the people, either within government or within private sector, who have an ear for the youth? We have spoken about this COVID season. Tumeongea kuhusu social media being the only forum that we have at the moment. This might not be the space to raise it, but we have spaces even within Mombasa. I have made a lot of noise about, for example, the Little Theatre Club. It is a national heritage site. There's a corporate takeover that is happening there. I have made noise, nimechoka. I cannot fight as one person. So what can we do to safeguard such spaces, such that we can empower and have youth go in there and start working? Like we have been told, serikali haiwezi kupatia kila mtu kazi, lakini kuna wale miongoni mwetu tunaweza create employment for our fellow youth, but hizo nafasi hatupewi. How can we get assistance? Opportunities for youth. How can they be assisted? How can they be part of the national processes that are ongoing in the country? Brilliant, thank you. There's a lady here. Let's hear from a lady, and then we'll come to another lady, and then nitarudi tena. I know I have 2 hands. Nitarudi tena kwenu. So, yes. Naitwa Mariam Abubakar kutoka Lamu, lakini naishi Mombasa, bado ni youth. Nilikuwa nampongeza mkubwa wa Swahili Pot and the youth officer na watu wote walioandaa warsha hii, na mimi ningetaka kusema mungefanya mambo kama haya pwani nzima, kwa sababu huku kwetu kazi katika area zote ambazo ziko affected na unemployment. I think pwani tuongoza, na pwani katika maeneo yote sisi ndio tuko na ile culture nyingi kama Swahili. Kama kwetu Lamu, Pate, huko ndio origin ya Uswahilini, na kuna mambo mengi kama kushona kofia, kama kushona vikapu, ambayo kwamba kama government ilipobani hii mambo ya plastic, tuli expect tutapata opportunity kwa youth, waambiwe washone vikapu vao na viwe marketed huku kwingine, zitumike katika masupermarket yote Kenya, ambayo inge create employment, kwa sababu watoto wengi sahi wamesoma lakini hakuna makazi, but they have other things ambazo ni za culture pia. So at the same time tungekuwa tu build culture yetu na pia tunayo empower economically. So maybe you could set up hizi vitu kama hivi pia Lamu. I'm sure Kwale pia wana mambo yao kama haya, Kilifi, ndio sisi kama pwani to enrich culture zetu. At the same time we empower the youth, badala kukaa vibarazani na madigrii. Wajua degree ikifanya kitu kibaya yafanya kibaya zaidi kushinda ule ambao hajasoma. Shukran. Very nice, very interesting point there. Mwenye hana degree yofanya maovu, na mwenye degree yofanya maovu makubwa zaidi huku. The last hand, but I think it's also a challenge to not just Swahili Ports, but also to the organizers, Forum Cve, Aki Africa, Manyata, Kwacha. How can we take this along the entire coast? Because it's a challenge na wale wengine pia wanataka waweze kufikiwa. Thank you very much, my sister. The last contribution, then we come to the panel. Yes.
Okay, thank you. Thank you. My concern is I feel as though we are not fully looking to the future because we are currently a digital economy and the world is getting very, very automated, digitalized in a very, very fast rate. So how can we have creativity and ICT, digital technology, support each other? Yes, because like artists, we had a beautiful performance here, but what if that was uploaded on other platforms, right? So the particular group can get money through various channels. So that is combining creativity and ICT. Yeah. So I feel as though while we are looking for solutions, let us look to where the world is headed. Let us think ahead in terms of digital economy and automating our systems, automating how to make money online. And I think that way anybody who has access to internet can easily sell their products or their services or their shows, whatever they have. That's what I had to say. Brilliant. And of course, we'll also get to hear from her more. She's in the afternoon panel. So these ideas will also be generated further. Digital economy. It's a challenge to us. Tunauliza tunalipwa vipi? How do we gain? Siku hizi naambiwa YouTube ukifika I don't know how many likes, you are paid. Yeah? So the talents that we have, the potential that we have, how do we explore the digital world for us to be able to earn? But as I come back to the panel, let me just nimeambiwa na my fellow organizers to communicate this very clearly that every performance that you've seen here today, kutokea kule juu mpaka hapa, they are not being exploited. Everyone is being paid. Wale artists wote, wale wana perform, everything you see here, we all sat and agreed, yes, this is an opportunity for them to showcase their work, but then we've also made sure that they have earned from what they will be doing here today. So over to the panel, and we'll start with Dr. Najia, and then we'll come to Mr. Njenga Meir, and then of course, all the panelists will have, what time? Asante. Yes. Asante please, sana Hussein. Thank you very much for all of you being here. And this platform, I think it's the first one of its kind. And it's very important that we create more of these platforms. Going back to our initial questions with regards to young ladies, I think if we go back to history or to even creation, it was the young lady who initiated the creation, more or less. Adam was there for quite a long time, but there was no creation. And then the lady came in and creation happened. So, ladies, we are, the cradle of everything. Coming back to cost, I think there's a lot of indigenous knowledge that we're not tapping into it. And as much as we are trying to do it, there was a day somebody was talking about being rich and being wealthy. These are two different things. So currently we are rich on indigenous knowledge, but we are not being tapped to be wealthy about it. If you go in different countries, you see that they're really utilizing the indigenous knowledge. We know about, the best henna, it's in Mombasa. The best Arabu is in Mombasa. Blue economy. Everybody talks about blue economy. It's actually now one of the, what do I say? Is it a policy or there's a paper? There's everything about blue economy. But where is it being talked about? It's being talked about where there's no blue. Okay? So again, we have all these natural resources that we need to be able to tap into them and ensure that we can be able to bring about creativity, innovation, to be able to counter violent extremism. During the COVID period, it was a very interesting period. As much as there was much negativity into it, but there was a lot of positivity. One of the areas that youth mostly go into, it's now going to Arabuni to get employment. And then now that was cut off all of a sudden. So that again, who had the hard time? It was the women, the girls were having a hard time. Because first of all, we no longer have husbands from Arabuni coming to marry us. Okay? That was one of the areas that we were really tapping into. Now what happens to all these young girls who we have around? One of the things which was very nice, very complimenting, it was, you'll see a lot of young girls
tapping into technology, ICT, social media, saying my brother can be able to do delivery. Call this number. One thing is that we could not be able to go out, so we are calling these riders most of the time to get our food, to get our services and things like that. So that was very, very complimenting that we can be able to tap into this kind of ICT, social media to be able to. And then again, when you look at it, we see that women are working behind the scene most of the time. You will see that, there's a cafe in front, but there's no one cooking. But you'll see all the food that now we have even have, in our front yards. Utaona hizi glasses, ziko na viazi bajia and things like that. And the person who's selling them at the forefront is a man. But most of the time, that food is always there. Whether we like it or not, we cannot survive without food. And then again, when you go back behind the scene, you'll see that these ladies are cooking. And this is not just any cooking. Okay? Mandazi. Everybody who has mandazi anywhere in Kenya, when they come here, they don't want to see mandazi. They want to eat the real mahamris. Who is the one behind the scene doing that? It's a lady. And also these young girls. So we have all this potential that we need to be able to tap into them and not only ensure that we can be able to enrich ourselves. So again, we are looking at how entrepreneurship and ICT are complementing each other. We've seen a lot of cooking, we've seen a lot of henna design. Probably you're tired of one henna design, you go to another one and another one and another one. So again, these are all resources that we can be able to see. One aspect that has really influenced me is the aspect of chamas. Again, previously we used to think it was wamama ndo wanafanya chama. Now it's the young girls, and actually the funny part is actually even the boys are now getting into it. So when you look at a lot of scenarios and situations, is that, these boys are now getting pikis from those chamas. They are actually enriching themselves. I think there's more now vibandas or these areas where people are doing different things. We have a lot of butchery now. Previously, it was just, we all know of Vipingo, Kizingo, and things like that. But now there are all these other butcheries which are coming up. I think eateries have now come up in so many ways. Previously, shawarma was just in one part. Now I think in each and after every 200 meters, there's a shawarma. So again, all these things, let's stop. I'm not saying that we need to stop, but we need to look into this knowledge that we have created during this pandemic and continue with it and be able to enrich it, to be able to come in a very high way and look into how we can complement. Because again, I'm an academician, I'm a lecturer. For me, I think I will die young because every year I come into contact with youth every year. So I don't think I'm allowed to get old. And you can see, most people, they say that when they look at their teachers who have taught them in nursery, they're still very young. So this is an area that education is key, mentoring is key. Thank you very much to the mentor of Swahili Pod, to Hussein Khalid, all these people who can be able to mentor, no matter how much, no matter how small, you can be able to talk to somebody to be able to ensure that, you can be able to enrich them. Please do it. Initially, I remember when I came back after my education, I was saying that I'm doing a lot of mentoring because I'm tired of my side mirrors being stolen. That is how it all started. I thought, okay, they're taking my side mirror, and then I go and buy it again, from somebody else who's now going to sell it to me 10 times. I'm sure this person who stole my side mirror has sold it at 200 bob. Now I have to buy it at 2,000 bob. So again, what is making this young person to come and steal from me? Then I realized I have all this information about going to university. So where do I tap it? Then I started going to schools. I've been to a lot of schools in Mombasa, in Kwale, in Kilifi, in Lamu as well, to be able to now tell these people that information is key. And I knew that they didn't have this information with regards to coming to universities and learn and how they can be able to get what we call, previously we used to call it JAB, now we call it COOPS, that the government is paying almost 80% of your fees and you only need to top up 20%, but you need to give them a B, you need to give them a C plus and above.
So all this information was key that I ensured that, I could be able to spread it as much as possible and to be able to get them to be motivated to know that what is expected of them and what the government can be able to come in along and be able to chip in to be able to see greater potential and tap into this potential. So please, youth, I've seen very good work that is happening here, and the past 8 to 6 months we've seen it happening. It can be done. So let's please put our hands together, put our energy together, synergize to be able to go to greater length. Asanteni sana. Thank you very much. Very good comments there. Yes, Mr. Njenga Mihiri. Thank you, Doc. I think I'm excited. Maybe I should have become a teacher. My work is very stressful. I look older than my age. So I'm doing the opposite. And also to hear that even going to Arabuni is also part of economic activity. That's very interesting. And maybe colleagues, let me say that, and I think Hussein, because Hussein, you have been leading in the CEF, Haki Africa, until very recently, that maybe we need to move faster because I see a country like Mombasa, we have a lot of resources which can help these youth and these young girls that we are talking about. But I want to imagine that the coordination bit is still a very big challenge. Everybody is doing their own small things in their own corner. That silo mentality, that silo approach, I think is not helpful. If you look at our donors, our partners who are supporting Mombasa, and you look at the kind of money that each of them will say in the budget they have utilizing in Mombasa, then you look, of course, at the national government, the county government, and all of us. There is a missing link, and which I see as coordination. So maybe we need to move faster and exploit the PCVE approach, because there doesn't seem to be another approach which is actually bringing this coordination together, utilizing the economic pillar and maybe media and internet pillars. If we combine these two, make this innovation of these young people a business, then market it, communicate it through the media and online pillar, I think Mombasa can show the way. And Mombasa, incidentally, has been showing the way. Halid, you are aware, Daktari, you are aware. We have gone with you even outside the country to showcase Mombasa. Kidogo Mombasa ilikuwa imefifia. Now that I can see you are feeling the pinch, I hope mutaamuka, and we are ready to support you so that we do this coordination, the youth department at for national government, from the county government, and all of us. If we come together and move very fast, Mombasa again can show the way. Asanteni. Brilliant coordination, and I think that's a challenge thrown at us, Mombasa, to go back to lead the way. And of course, this is the national government that is talking, saying they're willing, they're ready to support us. If we can come together, then they can do that. We'll hear from Mr. Kasena, and then I'll come to you, Mr. West. Yeah. Thank you so much. I think nataka niongee kuhusu the part of government support in terms of arts and culture activities for the young people in Mombasa. Na nimesikia kwamba kunaambiwa kwamba coordination pia, we have a problem with coordination, which is very true. But now nataka kuangalia the role of government, national government or county government, and the civil society. I think the civil society has played a very big role in terms of arts and culture. What we need right now is the government, because the civil society are here today, tomorrow they will not be here. Serikali ndio baba na mama. Si civil society tutakuwa hapa leo, hatutakuwa kesho, ama sivyo. So I think the government should also focus on issues of budgeting for arts and culture, to take it very seriously. Nikisema hivyo ni kwamba nimemsikia bwana nani ambaye ametoka Film Commission akiongea kuhusu pete. Ametaja pete nikasikia raha. Because nafikiri ukifanya research, if you go and do a well research, pete, Selina, Nyanyarukia, angalia hata ile kipindi ingine ambayo iko Citizen, almost ukienda pete, almost 65% ni vijana ambao wamejengwa na civil society. 65%.
Ukienda Nyanyarukia, some even all those who are acting at Nyanyarukia ni watu ambao ni founder members organization ambao zingine unaziona hapa, because they started from there. So for me, I feel the government should take up the role of supporting these young people. Those young people are earning now decent salaries because of the efforts of the arts and culture. But the government has not been there for all this time. Nimemsikia brother pale akiongea kuhusu Little Theatre Club. Little Theatre Club inakufa. Those are resources from the government. Why can't the youth give an opportunity to use that facility with a low rate, so that we go there and showcase our talents, na watu waje walipe hata mlangoni ili vijana wapate pesa kwa mfuko. So at the same time we are talking about a lot of platforms. Unasikia kuna pesa ya vijana hawachukui ya arts, but for real sense hizi vitu ziko kwa makaratasi, because sometimes you request, you want to do a film production as a young person. That is a project which you have identified. You apply money from the government, unaambiwa mwisho unaweza apply ni 100,000. What can you do with 100,000 in a film production? Unataka ufanye editing, unataka ununue kamera, what can you do with that money? So when it comes there, then vijana wanaona hii serikali hata haitusaidii, because there's a lot of laws and regulations ambazo haisaidii vijana. So for me, what I'm trying to say is, let the government come in, work together with the civil society. I think Mombasa will wake up again the way he has said, because there's a lot of opportunity, but nobody is listening to these young people. That is the danger we have right now. Thank you very much. And he's speaking from experience, because he's been in this sector, art, for many years, and he has nurtured a very good number of artists who are now, featuring in Pete and other productions. So, the challenge, civil society, like you said, we need to work together. We need to synergize so that we can do better for our youth and for art and culture. Asante. Na mniruhusu nisimame. Kwanza kabisa, I would like to urge each and everyone to appreciate the role of government. And the only way you will appreciate that particular role is to first accept that government is you and me. Civil society, private sector, employees of government, we are government. I think when we appreciate that fact, then it will not be an issue of us versus them. Because the moment you create that bridge, then it will become a problem. Artists, I think today we are so privileged as a nation that few years ago, the fiber optic cable landed here in Mombasa, not so many meters away from where we are. And the reason as to why the government found it fit to have the fiber optic cable land was to open up the digital space. That digital space is it's actually open, and it's open for all of us to do business. The young people have room to sell their content anywhere across the world. All we need is to package that content properly, produce content for the market. Don't produce content to keep. What are we doing to ensure that there is content distribution and monetization of the same? I know I grew up from the village, and indeed, as that gentleman said, there were days when we used to find a kind of entertainment through watching a movie at least once a month. But today, you are able to access content anytime. You don't have to wait for once a month. And that's the power of technology and internet. So, what is the Commission doing to empower the youth? We have the following programs that are open. The Commission currently doesn't give any loan to anyone, but we have some money that we are giving to the industry. We have a program called the Film Empowerment Program. And you can be able to access up to 5 million shillings. There is no restriction. All you need is for you to present your paperwork. Currently, that particular call is out. Go to Kenya Film Commission website. That is kenyafilmcommission.com. Please go to that website. If you have a project, do all that is required. Apply. And we do not have any
discriminatory tendencies. This particular product is open to each and every one of us. The other key program that we are undertaking, and I'll focus to this region because this is where we are today. About 4 weeks ago, we were here and we met the entire leadership of the Jumuiya counties za Pwani. That is the entire 6 counties. And our intention is to engage county governments to support the arts sector or the creative sector, because we know for a very long time this sector did not get support. Why? From the house, your family members will not, when growing up, you are being nurtured to become something else, not to become a musician, not to become a filmmaker. And this is a campaign that we must have, all of us, that let's encourage our children to focus entirely in this sector, and any activity they are undertaking within the creative sector is an economic and social activity. So, as a result, we also undertake capacity building programs, and these programs are purely free. Hub like Swahili Pot is a facility that has been set up by private sector. Kenya Film Commission is coming to set up another film hub in this county. And we are saying in the next few years, we would like to see 47 film hubs. We have already set up a few in other counties, and we are here because we want to set up hubs that will enable young creatives to produce content without having to worry about where do I get the equipment? Where do I get the artists? When we offer the capacity building, it's aimed to boost the kind of content that we produce. Because today, you compete with your counterpart in wherever they are. So the most you need to do is to produce content that can be sold. The other area that I want to encourage ourselves is that, like what we saw here today, it is possible that we can, and this I implore to the county government, of whom I would like to partner with to doing this. We can have a monthly screening here in Mombasa as a way of promoting these young stars, so that we're able to showcase the talent and open up space for all this. Then lastly, monetization. We must know how to make money out of our work, because you may have all the talent, but if you are everything, then it will be impossible for you to create wealth out of your skills. My urge to each one of us is that let us rally together, let us join hands. Government is your friend because you are government, right? So let us do this together and ensure that our children are role models, and our parents are also role models to each other. So with those few remarks, the Commission continues to engage the civil society. Let us work together to show the public that there is hope. Let us not show any component that will disgruntle these young people. Because as somebody said earlier, it is very easy to disorient a young person, because if you don't entertain them, then things will go the other way. With those few remarks, thank you very much, and let's support the creative sector. Thank you very much. Asante sana. We still have Madam Ulfat. We have, of course, Madam Emma and Dr. Sophia. And of course, we'll get to hear from Mr. Miri again. But there were 2 burning questions, so that we can take this. I don't want to keep people here for longer than is necessary because of lunch. So, naomba microphone kule, and then we'll get to hear from our 3 panelists, also responding to the 2 questions. Kuna swali pia? Kuna mwingine labda? Hakuna. Okay. So let's just, and very briefly, if you can, please just for less than a minute because of time. Ai, mambo vipi jamaa? Poa. Mko freshi? Likuwa mimi la kusema ni kwamba
hakuna mtu ambao kwamba anaweza kutoka sasa mpaka ubustiwe mazee. Hakuna venye mpaka ujulikane ndio utatoka kitalent. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ni vijana wengi ambao kwamba wako na talent, lakini mpaka uwe wajulikana uko kwenye shirika fulani na uko creative ndio utatoka. Sasa kwa nini hizi paparazi kama media wasizunguke mashinani kama kitambo vile walivyokuwa wakifanya, na kuangalia ni vijana gani ambao kwamba wako na talent ama ni vitu gani ambavyo kwamba vifanyika kwa vijana, ili wao ndio watu boost kama media na sisi tujulikane. Watatufanyia vipi? Na kama serikali, kama nyinyi pia mko na hiyo mambo na theaters za waenda kama auditions, kwa nini nyinyi pia msifungue pahali ama media fulani mkasema hii media acha izunguke mashinani ili tujue ni talent ziko wapi, na sisi pia wa vijana tuwaendeleze kitalanta zao ili iweze kuwalipa. Asante kwa hilo. Asante sana. Pale nyuma anasema watu wa media, watu wa arts waingie mashinani, waangalie zile talanta zilizoko kule mashinani, waweze kuwa expose. Yes boss. Asante sana. Kwa majina naitwa Hamad Tenguri na nafurahi kufika hapa na nitaomba kuchangia hivi. It's in the moment of decision that destiny is shaped. And I think this initiative is so perfect, lakini nitaomba kukosoa nikisema we are not focusing on the youth but PR. Nikisema hivyo namaanisha nini? Vijana kama vijana ndio walengwa, na how are we going to reach these youth ndio waweze kuwa beneficiary kwa hii activity? Kwa mfano, ingekuwa bora wakati tuko hapa saizi kijana wa kutoka mashinani Kongowea awe yuko hapa. Ingekuwa bora saizi kijana kutoka mashinani kule chini kabisa Moroto ako hapa, kwa sababu yeye ako na talent lakini hajui atafikaje. The problem that we have is the disconnect between the offices and the community. So hiyo disconnect ikirekebishwa, so much will be done. Number 2, mimi kama Lavishat, I'm having an online TV inaitwa Lavishat TV. Ukienda pale utaona exclusive interview over 40 nimefanyia wasanii wa Mombasa, nimefanyia entrepreneurs wa Mombasa, young guys ambao as I'm speaking I've employed 192 youths ambao wako kwenye kufanya kazi na nawalipa. Lengo langu nilibisha milango mingi sana kwa serikali, na and I can say this for a fact. Mombasa County, I went to an office of a youth, nikapeleka proposal concerning the same thing, nikaambiwa nitaongeleshwa. Miaka 2 imeisha sijaongeleshwa. Kwale County, I went to the office, went to the minister, talked about the same thing, a nice project, tukaonyesha. Ikabaki na kwa gazeti imewekwa, nikipiga simu nikiuliza naambiwa baba tulikuwa na kitu kama hiyo tutakufanya. So we are demoralizing us kama vijana. Kwa hivyo hiyo kitu inaumiza, na tafadhalini tuheshimu tu maoni ya vijana na tupatane nafasi fanye kazi. Ukipita pale YouTube utaona Lavishat, ukigoogle YouTube you'll see, and you'll see the impact that I'm making to change the youth in Mombasa. Thank you very much. Brilliant. That's a very good example. Lavishat TV. Tulete hapa kwa Omslo, tumsikie msanii pia. Kisauni ye. Iko wapi microphone? Alafu kuna mkono wa mwisho ilikuwa ni wapi? There was a hand somewhere. Peana hapa kwanza alafu tarudi kwako. Huyu ndio atakuwa wa mwisho kutoka Niaden. Yeah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yo, mimi naitwa Omslo, nafanya hip hop, rap na niko na project ambayo inaitwa Acha Ganshika Mic. Nikianza project yangu ya Acha Ganshika Mic because I'm from Kisauni, one of the major hotspot of crime, you know, radicalization, extremism. So nilikuwa nataka kuchangeisha wale marafiki zangu mtaani because I realized that music, my music, wanasikiza my music sana. Hata without before ngoma yangu ifike kwenye media, kwenye radio, kwa TV, wao tayari wako nazo kwa simu. So I said, how can I use this talent kufikisha hii message ya mambo na extremism na crime iwafikie? So nikaanza kutumia my music. So imefika point like now, like 3 years now, and I feel like the security, my security haiko safe because mtaani kuna marafiki zangu saizi wakiniona wanasema Oms ni mnoko. Hiyo project ambayo anafanya kama Acha Ganshika Mic inamnufaisha yeye, but in real sense inatunufaisha sisi sote. So chenye naweza kuuliza, maybe kwa county government ama national government ama civil societies, what role can you do ama can you make ama ufanye kupatia security
kwa such kind of people like me art ambao tunatumia art ama wasanii wote ambao wanatumia art, because issue na mambo na extremism, preventing violence na extremism si kitu rahisi, and that's why unapata organizations si rahisi wafike pale mashinani wakaongelee kuhusu issue, because it's something very critical. Ndio maana wanatumana vijana mtaani, jamaa go and do this and this, ushaona. So sisi tunatumika pale kwenye ground. So unaweza sema ukiangalia our life ni kitu gani mnaweza kufanya, security gani mnaweza kutupatia, because it's something si rahisi, because unaweza potea anytime, kwa sababu hii kitu ni I came and realize ni biashara. Naambia boy yatumie fanya sana issue, acha ganshi kama kuongea mambo na madrugs, kuongea mambo na crime, extremism, wanatuharibia biashara. What can you do? Tunamueliminate. So jamaa, mimi naweza sema hii issue ya crime, mambo na extremism tunafanya hapa ama kuingia mtaani kule si kitu rahisi. So jamani, tupatieni security pia sisi, tuangalie pia sisi tufanye this kind, we are safe. Sio? Thank you so much. Very nice, very very good point. Security ya vijana ambao wamejitolea kujaribu kuleta mabadiliko katika jamii ambao wanaitwa wanoko mitaani. Nafikiri this is a very very important issue, and of course we'll hear from the panel. Yes, the last contribution from the plenary, alafu tuje tufunge kwa sababu naambiwa chakula kiko tayari, so we don't want to take so much time to eat into the lunch. Please. Yeah, so mimi naitwa Victor kutoka Kilifi. Na ma music producer, pia nimekuwa msanii. But issue nafikiri hata ndugu zetu wale walimu sio pale wanachangia sana. Unajua muziki, talent in talent. Naweza kuwa na talent lakini upande wa biashara siko poa. Unajua? Siwezi enda kwa ofisi nikaanza kujitetea nataka vitu fulani, unajua. Sasa unakuta mtu amaliza university anasema hakuna kazi na akona knowledge kubwa anaweza kunichukua kama msanii, akona vile anaweza kunikuza na yeye pia still akawa anaweza pata kitu, but hawafanyi hivyo, unaona. Si kwa nini nilikuwa ameachilia tu sana hivyo. Alafu kitu kingine hata sisi ambao tuko hapa sote, like kila mtu anafaa kwa kuna impact tumefanya upande wa talents. NGOs mnaenda kwa madona mnaambia tunachukua vijana wanafanya hizi vitu, at least ingekuwa kila NGO iko na mahali kwa studio recording, iko na production ya videos. Wale vijana mnachukua kila siku mnafanya audios, mnafanya videos, mnapromote kule mbele, at least mngekuwa mmechukua nafasi fulani mnafanya. But kama kila siku tunasema nani atafanya, ni wewe tayari, wewe unayeongea unayejua unatachukua kitu gani ambao unaweza kufanya. But kila siku tunasema watu sijui nini, unajua haisaidii upande wao. Alafu pia nafikiri kama madam alivyosema pale upande wa mambo na digital, kama vijana hiyo digital iko poa, lakini unakuta nimeshoot kitu yangu alafu unakuta sina hata hela, unaona. Ile internet yenyewe ni ghali Kenya, unajua Safaricom ndio hivyo inanyonya mbaya sana. Hasa kama internet yenyewe inasumbua, nita-upload vipi kitu yangu? Niko na content kabisa lakini siwezi upload. Pia at least mngekuwa mnaweza tengeza upande wa serikali, hiyo inaweza tengeza upande wa art. Kuna favors plan, unajua. Kama na upload kitu kama msanii ambaye niko mdogo, at least data inaweza kwa yani vitu kama hizo. Media zenyewe zinachangia, unajua. Ni biashara ni kweli, lakini tunauza vitu gani? Unakuta media inashali movie la Kihindi huko. Ile inasaidia nini movie la Kihindi, unajua? Mombasa ni movie kidogo sana zinaonyesha watu wa Kenya, unajua. Wao ni ukweli. Si ni yani TV ukiangalia ni kitu moja sana ambao ni ya Kenya ambao utaangalia. Ni sawa, ni biashara hata kama, lakini si ndio tunatoa pesa zetu tunaangalia, nalipia Zuku, nalipia Startime naangalia. Lakini mimi kama msanii mwenyewe sifaidiki naangalia mtu ambaye kutoka mbali. Hamtusaidii. Lakini kila siku anakuja anatuambia si nini vijana mbadilike. Opportunities ziko mingi, unajua. Upande wa art ndio njia pekee yake ambao at least Kenya watu wangeza kwa serious wakainvest huko, at least tungekave place more, kwa sababu msanii mmoja anaweza kuandika watu wetu manager, kuna mtu wa branding, kuna mtu pale ndio mtu ambaye atakupeleka ma tours nini, unajua. So umeandika watu wengi, lakini sasa sisi tumekaza education pia sisi tunahitaji education. Sasa mimi ni msanii, unajua, nahitaji mafunzo, unipatie YouTube, niambie hiyo YouTube utafanyita kulipa. Sijui chochote kuhusu YouTube, hujanieleza kuhusu YouTube, itanilipa vipi? Kila siku na share tu ma link tu hivyo, mwisho siku hakuna kitu kinaingia, unajua. So education si njia moja ile kwenda ku graduate peke yake, unajua. Ile talent yenyewe pia nataka mafunzo, lakini iko wapi wale ambao watafunzwa? Najifunza kile najua nikitoa tu. So nafikiri upande sisi tungechukua hiyo, sisi wenyewe pia tuweke mio hapo. Thank you very much. Nafikiri hizi contributions ni muhimu sana kutoka county, tumesikia kutoka Kwale, kutoka Lamu, kutoka Kilifi. Education sector challenge. Hatutaki tu kusomeshwa sheria, kusomeshwa business management, Can Pwani University take up filming as a course? Wasomeshe watu, tutaka kuona diploma in marketing, they are good in this, na vipi wanaweza kujisell. So these are challenges I think that are thrown at us.
And I think now nataka tuje tusikie from tutaanza na Madam Ulfat, alafu tuende kwa Madam Emma and then Dr. Sophia, and then we'll have another round for everyone to give us their parting shot as we close for this session. So, Madam, have you sanitized the microphone? Where's the microphone? Please sanitize. Ngoja sanitize kwanza. Oh, sha sanitize hiyo. Haya, sawa, please. Asante sana. Nimesikia youth malalamishi mengi. Malalamishi ni ya ukweli, malalamishi ni ya haki. Kuna haki ya vijana, haki ya Mkenya kuzungumza anachokihitaji, freedom of expression, association and so forth, human bill of rights. Lakini kuna kitu kimoja Coast Region ambacho mimi nimekiona. Mimi nimelelewa bara. Nimesoma Mombasa, a small sneak view. Nikaenda kusoma bara. And I told myself, kutoka Eldoret sitarudi coast. I told my friends, I'm not going back to poverty. Meaning nyumbani kwetu hali ilikuwa ni ngumu sana. Ningerudi nyumbani na pale kwetu hakuna ile mzazi kukwambia fanya hichi, fanya hichi. Kwetu ni kupika, uongo, kupika, utaambiwa amka upike and stuff. So vijana tuamkeni, tuache kujionea huruma, tuache kusema serikali hivi na hivi. Ndio wako na tunahitaji usaidizi kwao, lakini we mwenyewe unafanya nini kama wewe? Kuna NGOs nyingi hapa. Ukiita kijana kuja volunteer atakwambia, hakuna payment yoyote. Who is willing to volunteer? Kama sisi wengine tumevolunteer for 10 years kwa shirika la SUPKEM. Tumefanya kazi bure. Tunatembea huku na huku, lakini sasa vijana hatutaki kufanya kazi ya volunteering ili kusoma, ile exposure tupate. Hiyo ndo challenge ambayo tutapatia sisi kama vijana, ili uje ukifanya ile volunteering unapata exposure, unapata experience, hata networking pale pale. Utakutana na mtu utamwambia, alafu jieleze, mimi ni fulani, nimefanya kitu fulani, nataka kufanya, let people know what you can do. Usikae tu useme mimi nina talanta ukae nayo. Mwambie mtu, nataka nikufanyie kazi. Hata ya kwanza itakuwa ni bure. Ya pili nitakupatia invoice. Yaani tujitume. Nairobians na watu wengine sisi kwa ubaya. Utakuta mtu anajituma, anatukana na society, social media inamtukana, lakini yuko kama ule Simple Simon. Ule kijana anaimba, wangapi wanamtusi, but he's still there. Anajua siku moja siku yake itafika, but hakai nyuma akilalamika. Anajisongesha mbele na mbele kabisa. So tujitoe vijana. Very, very important contribution. Tujiangalie sisi wenyewe kwanza. What are we doing before we point fingers to others? Yes. I wanted to say something, but I think it could also be as a way of, as a parting shot, because I think we have run out of time. So I feel like government representatives in this setting, I think you feel attacked. I don't know if you feel attacked. Do you? Do you feel like we're
to the issue of violence, extremism, and many other issues, gender-based violence, and promoting peace instead of violence. It's true, for any business to succeed, it needs some form of investment. And this is now the role where the government should tap into resources in collaboration with the private sector on ways we can bring a pool of funds and now give people who are already doing the job. There's an individual there who has employed 100, or was given opportunity to 100 youths. Lavish at, yes. So to support such people who are already doing the work, you know, not rather than it being a handout, they're already doing the work, they're expressing themselves, they just need that financial support. So encouraging that, sitting with the civil society, the national government, the county government, and the private sectors, so that we can give them opportunities. I think we need to use a soft power to eradicate this issue of violence. Very Violence, nice. extremism. Power, the use of soft power. Yeah. Thank you very much, Daktari. Thank you. The doctor now. The microphone, could we switch it on, please? Yes. Thank you. I think I support the of Daktari on amnesty. Currently, the dynamics have changed. They don't come and recruit you anymore to tell you that you're going to do ABCD. Now you are being recruited, like initially what I've said, Qatar jobs, Saudi Arabia jobs, and things like that. So unajipata mahali ambako ulikuwa huja intend kukua. So you are being recruited now using this the dynamics change. So again, I think the government with NCTC being here, I would like to urge to work on that amnesty policy. Tunapata wengi wanaenda wakiwa na hiyo hamu ya kuwa employed. Unaona kwenye every day you open social media, Facebook, Instagram, unaona kuwa kuna hizi job opportunities. So many of us are employed, so we go into that and tunajipata mahali ambako it's not right. So I'm really urging the government to look into that amnesty policy. My parting shot is, let's be each other's keepers. Let's celebrate each other. Let's applaud each other. Let's compliment each other. Recently, I think there's a forward which was going around with regards to buying things from Jumia, buying things from Naivas, buying things. Tukipata shida, sio Naivas watakuja kutupatia mchango. Tutaregea tena kwetu sisi wenyewe kutafuta huo mchango. So please, let's celebrate each other. Let's compliment each other. Let's applaud each other. Unajua kuna mahali ambako mtu unamjua, let's promote each other. So we need to be each other's keepers. Tutaendelea kucomplain serikali hatuko na sisi, serikali hatuko na sisi. I think the commissioner has said it very well and tumeambiwa very well. Ukipata corona, unajipanga. Hakuna NHIF. So already I think the message is very clear. We have to be each other's keepers. Putting a mask, as simple as that, una prevent death, one or another. So again, ni hizi vitu vidogo vidogo ambavyo nimeviongelea kuwa vinaweza kutupeleka mbali na vitaweza hata by the time serikali ikija kukusaidia, tumejisaidia sisi wenyewe. Kwa hivyo tuanze na kujisaidia sisi wenyewe mwanzo. Asanteni sana. Thank you very much. We are getting the parting shots from our panel so that we can break for lunch. Yes. That's on. Maybe as we are sorting them. Okay, yeah, let's use that one. Thank you. It has been sanitized. Thank you. Fundi wa mitambo, tusaidie hapo. Maybe Kenya Phil, Mr. Oweso, as we are sorting the mic. Yes, thank you. Thank you, colleagues. First of all, let me say that it's true that the government appreciates that some of these youth landed into those spaces without evil intentions. Because of some circumstances, some of them were hoodwinked. In fact, I'm getting worried, and maybe Corona has helped. Maybe those so-called moving to those places maybe could have been that bad without some of them knowing, and they land into trouble. So the government still has that program
of disengagement, and but as an individual program, we deal with an individual, not a group. So it's still there. So I want to confirm that. As the president indicated the last time during the State of Nation address, people are given second chances. So the program is there. Now, looking at this conversation, I think we are all agreeing that there are a lot of opportunities and resources which the youth can exploit. But there seems, and this is countrywide, in almost all the counties, we realize there is a big problem of access to those resources. Both the national government, county government, if you look at the AGPO, name it, so much. So we need now to see how to unlock. In fact, as you have already said, in most of these counties, these funds are not even utilized. So we need to find out what and create forums. Khalid, I hope you can take lead in this and our CV forum so that we can disseminate this information, bring experts to talk to this youth. You see, like now when my brother here from the Kenya Film talks, you hear new things that you did not know. This is the kind of thing that we need so that we get experts. Can we have the CDF board coming on the ground and talking to the people? We organize those kind of forums, Kenya Film and everybody else. I think that one will be very helpful because what is lacking is that information and also feedback from the consumers of these products. If the youth are saying those are stories, is only my theory, then we have to check what's wrong with it. The packaging must be wrong. We could have a very good content, but the packaging is wrong. So that again, from that feedback, we are able to review and see how we can make them simple. Thank you. Thank you very much. Very, very interesting. That's a piece that we had not looked into, that there are opportunities, but how to access those opportunities might be the challenge that we have. From all sectors, actually, national government, county, maybe even private sector, maybe even for society, but then there is no interconnection between those who need those services and those who want to provide those services. And this is something I think we will explore further, and Swahili Port and others might take up. Yes, Bruce. Thank you. Mine is just to make a rallying call to all the youths in this region that we need to form groupings in form of associations or guilds, so that, for example, my organization, when it's engaging, it will be very difficult for me to engage individuals. Let us engage as groups. At the same time, please sign up with the Kenya Film Commission Directory so that we recognize you as an artist, because we have space for everyone. When we have your details, then it is easy to tailor-make programs based on your need. I think for now, this has been an interesting discussion. There is a lot we need to do together, and please don't look at government as your enemy, because again, you are government. Thank you. Thank you very much. We are government, very true. So please register, Kenya Film Commission. The artists who are here, filmmakers, producers, please register so then they can be able to test you. Madam Ulfat, your parting shot, please. Is it on? Hapa tuko na kazi ya kuosha kila kitu. Sasa nashukuru event imekuwa so far, tumeenda vizuri, organizers kazi nzuri, wageni panelists wenzangu tumeongea mambo mazuri, maoni ya vijana, maoni ya kila mtu, yote ni maoni mazuri, hakuna maoni ambayo si mazuri. Kwa hivyo sijione umetoa maoni mabaya. Kitu ambacho tumekosa kuona leo, Khalid, and I'm sure you work with a lot of Islamic clerics, hatukuwa hata na sheikh mmoja. Unajua pia wao wanafaa kuja kuambia vijana talanta si haramu, you know? Wajua watu wengi katika dini wamejifunga, especially wasichana, naambiwa hii ni haramu, hii si haramu. Pia wao wapate kuonyeshwa na watueleze, na sisi pia tuelewe kwamba dini imeturuhusu kufanya mambo fulani kwa uhuru wetu. So I think next time tutawapata on board, na wamama wetu pia waambiwe talanta kwa watoto kwa dini haijazuia. Islamic reforms is being done in a very extreme manner. So having them on board next time will be very, very vital.
Excellent. I think this is an omission on our part, and we've taken note of that. But yes, we will make sure in future gatherings that we have the religious leaders who can actually speak to us on these issues. Thank you, madam, for that. And now we'll get from Kwacha Africa to wrap up the session, because they are also part of the organizers of this shot. Yeah, I think my parting shot, I will urge the government to work with the youth, not to work for the youth. And also look at the cartels who call themselves like they're working for the youth, but bring the youth on board themselves and listen to them. I think we will achieve a lot, because we are missing out the linkages of the young people, because there's some cartels who feel like they're the ones working for the youth. And for us, I feel we need to work with the youth, but not for the youth. Thank you so much. Thank you very much. Applause, please, for our panelists. They've done a wonderful job. I think we've learned so much. Myself, Mimi, I came into this as a CVE organization, and we were being teamed up by arts, but then we've learned quite a lot from you. And I'm sure as Haki Africa and my colleagues who are here, we will be calling on you at different intervals. I like the idea cartels work with, not for, you know. We've heard how we can actually change our mindset. Religion should not tie us down. We've learned so much about the Kenya Film Commission. Thank you so much, and we'll definitely follow up. NCTC, now we know. When we thought there was no amnesty, there is a reintegration program, and we can, of course, approach NCTC on these issues. Dr. Nadia has had to run. She has a session in Kwale. She was supposed to be there at 2 p.m. So thank you to her also. Of course, Dr. Sophia, very wonderful contributions. And I think we've learned that, you know, the private sector needs to do even more. And of course, you are from the private sector, and hopefully you will be the link for us to be able to get to reach to the private sector. And of course, Madam Emma. Okay, Madam Emma, of course, herself a Swahili Port member, and she has challenged us. She has challenged the government to be able to do more also. Nimeambiwa before nifunge, someone wants to give a parting shot and appreciation to the panelists from the audience. Ni nani? Oh. So mi nashukuru kwa hapa, na nashukuru pia wote ambao wamefanya hii kitu kwa hapa. Ni kitu poa sana ambao zingekuwa zinafanyika, nafikiri zingekuwa zinatujenga, kwa sababu kutoka hapa tunajua vitu vingi, like unajua kijana kiwa kule tu studio hujui kitu kunaendelea nini huko nje, like kuna comment yako tu ni muziki, hakuna kitu kingine unafikiria, but zikiwa kitu kama hizi nafikiri zinatujenga kwa njia moja ama nyingine. But still pia nilikuwa nitaongelea wale ambao wanasema tumeenda kwa government, like kuna hizo shida sioni kama government ina shida, na government ina structure nzuri sana, but shida ni ule mtu ambaye pale kwa youth hajui chochote kuhusu talents wala chochote kabisa. Wanachama degrees ile elimu hata ile chochote kuhusu muziki. At least yani wangekuwa na kwa watu ambao wanaelewa sana ni nini. Nikwambia nataka video camera ya video, anaelewa ile kitu ni ya nini. Lakini kwa mtu mwingine chochote unamuelezea mtu ni kama hata hajui na unaongea nini. Kizungu mingi unajua, unaongelesha hivi anakupatia kizungu mingi, hata nashinda kizungu itafanya nini unajua. Okay, alafu utasema wale wasanii, unajua, okay, hatufi moyo vijana tunachangamka. Mimi pale Kilifi sasa hii nitasema ni kijana ambaye nimeweza kufuata government, kutafuta misaada mpaka sasa kuna record label ambayo iko Kilifi inaitwa 003 ambao tumefungua audio production, na sasa tunamalizia video production, na tuna management team ambao ndo studio ya kwanza ama record label ya kwanza itakuwa hapa Coast kwa kufanya kile kitu. So nitawaji vijana wenzangu tujaribu kushikana, tujaribu kupigana. Ugaidi upo lakini pia opportunities ziko, ni ku struggle tu. Thank you very much. Tunashukuru sana 003, tutakutembelea studio pia tujue mengi. And I think for hapa tulipofikia sasa, I want to thank everyone and hand over back to the MC for the day, Mr. Songora, aweze kutuelekeza kipindi cha chakula kimefika, tujue tutaendelea vipi kutoka hapa. Karibuni sana, tuendelee. Afternoon tutakuwa na moderator mwenzangu Madam Dalila kutoka Al Shifa. She will lead the afternoon session, and we have exciting panelists also. So please, immediately after lunch tuweze kurudi hapa. Afternoon tuna engagements zingine ambazo pia zitatusaidia zaidi. Kwa hivyo over to you Mr. Songora. All right, thank you so much. Makofi tafadhali, a round of applause for panelists. Asanteni sana, asanteni sana. Please sanitize as you leave the stage.
Ladies and gentlemen, it's already lunchtime. And I can feel the energy zimeshuka kidogo. I request we stand, tafadhali tusimame, tafadhali tusimame. Tufukuze corona, tafadhali tusimame tufukuze corona. Thank you so much Hussein Hali, it has been amazing conversation. Wengine watakiisha. Tafadhali tusimame. Wale wasanii ndio wamechoka sana. Wasanii double touch. Tusimame tafadhali. Tusimame. Tusimame. Please turn to your neighbor. Sijakwambia umshiki ama umsalimie. Listen to the instructions. Turn to your neighbor. Turning means you turn to your neighbor. Don't look at me. Just turn to your neighbor, please. I know it's very difficult for you to express. But I want you to smile at your neighbor. I know it's difficult because you have a mask. Mwambie I love you. Angalia watu wa Mombasa wamesikia I love you, wanafikiria mambo yao. Mwambie I love you. Pepo mchafu na akili mbaya utawacha. Ashindwe, sema ashindwe. Tell your neighbor I love you. I love you Kasena. Tell your neighbor. Neighbor ni huyo, yes. I love you so much. Nakupenda. Nakupenda. I love you nyanga. Please msalimie kwa mguu, msalimie kwa mguu. Stretch, msalimie kwa mguu. Yes, thank you. Msalimie kwa mguu, mpatie elbow, mpatie elbow. Corona greetings, mpatie elbow ya left pia. Asante sana. Jipigieni makofi tafadhali, jipigieni makofi. We can sit now. Tafadhali, yani leo tunaendelea mbele kwenda mbele. We are not breaking for lunch. We are not breaking for? Na wengine wamekasirika. We are not breaking for lunch. There's no breaking. This is a festival. Tunaenda back to back. We are live. Tutakula na watu pale kwenye screen. So, ladies and gentlemen, an announcement is that mutasaviwa lunch pale umekaa ndugu yangu. Siniangalie vibaya. So tunaendelea na festival. Lunch will come where you are. Pale huko. Na kama wewe ni gate crusher, anza kuongea na mimi mzuri. So for the meantime, before we continue the process, I promise in the morning that I'm going to issue 30 tickets for film screening. Unaelewa? 30? Na nataka tiketi ya kuwatch filamu. Na nataka tiketi. Nani anataka tiketi? Nani anataka tiketi? Nani anataka tiketi vijana? Nani anataka tiketi ya filamu? Mpigieni makofi mama yangu, chukua tiketi ukaangalie filamu. As simple as that, don't wait for an opportunity. Vijana Vijana umekaa jamani, kuna Pesa Film Association, umekaa wangoja sikufuate. Nitaeleza, chukua tiketi kwanza na ulize maswali mengine. Tumeelewana? Grab the opportunity as young people. Don't wait. Na nataka tiketi mwingine. Na nataka tiketi. Asante. Na nataka tiketi. Asante. Nataka tiketi. Asante. 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 Wewe wengine mna corona bana wewe. Asante. Asante. I need the energy. Wanataka tiketi kuangalia filamu, mimi nawapatia. Wengine mmechelewa. Thank you. Namaliza tiketi. Filamu, film screening. Thank you. Thank you. Thank you. We only have 30 slots for filming. 30 slots for filming. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. One more. Oh. God bless you. Wapigieni makofi vijana. Lakini yule wa kwanza peke yake ndo amefaulu. Unakunywa soda kubwa juu yangu na nakuongezea na washawarma, alafu nakuongezea nini nyingine? Niongezea na nini? Useme pikipiki. Umbea. Asante. Courtesy of MC001 nitakupatia hizo soda nimetaja. Sawa sawa, kwa sababu wewe ndio umechukua opportunity. Wengine walingojea waelezewe kinagaubaga. This should be the issue. Tumeelewana eh? So ladies and gentlemen, right about now, we're in a conversation. We have enough ushers here, so we are continuing with the program. Switch your mind from the lunch. It will come. When you see it, grab it. Sawa sawa, tunaendelea na festival. So now I request
The Jukwa the band, please kujeni hapa nyuma kwa hii band sasa. Tunataka kufanya maneno mazuri. Jukwa the band, rudi hapa nyuma. I'm told your time is almost ending because you have another band in the afternoon. I want to use you properly before you get the money. Jukwa the band, please come back here on stage. I want you. So ladies and gentlemen, we're going to have performance after performance. As we continue, we're going to have a discussion, engagement with the great artists. If you look behind me here, fungua macho, unaona, you have graffiti paintings here. These guys, they were actually installing the discussions that we have been having here in the morning. What they have been doing here, nobody told them, Doni muchore hiki tu. Waliletwa hapa kama graffiti artists from different areas, wakawekwa pamoja wanne, wakaambiwa kaa hapo, sikiza conversation na mwanzo kutuchorea. Wamemaliza. So in the meantime, tunaenda kuzungumza nao hapa, tunaenda kudiscuss na wao hapa. Tunaelewana? Tunaenda kudiscuss na wao hapa. Why are they doing graffiti? Ni kwa nini wanafanya na wametuchorea nini hapa katika michoro? Wametuchorea nini? We need to understand what they are saying with the very great things. Sawa sawa? So as Jukwa wanajisaidia kutengeneza hapa, we are bringing on stage. Hey, we are bringing on stage. We have a traditional dance from Manyata Youth Entertainment. But before that, nataka watu kama wanakula. Tunaendelea kuperform. So now, we are bringing Jukwa the band, please. Break the monotony. Twende haraka haraka, faster, faster. Break the monotony. Jukwa the band. Twende, take it away. Yes, Jukwa the band. So tunakumbusha jamani, mtandao tunaendelea. The last time I checked, katika Twitter tulikuwa nambari 3. I don't know. We are number 3 in the whole country. Jipigeni makofi tafadhali. We are tweeting. How many are tweeting? How many are tweeting? Niko na zawadi na nitawafollow, hamuna kitu nyinyi. Wanaotweet wamenyamaza, vidole ziko kwenye pad. Wewe wanatoa mkono kujuu tweet. So we are tweeting, we are live. #Cve Festival. We are at number 3 now, so we want to go to number 1. Can we do it? Can we do it? Can we do it? We want to go to number 1. Cve Festival. Jipige picha, jipige snapshot, weka andika maneno mazuri, andika maneno mazuri kuhusiana na event ya leo pale tukiendelea. Sawa sawa. So we also reminding you that is Cve Festival 2020, the first ever Cve Festival in Mombasa that is made possible through partnership under our Wajibu Wetu program. We have Forum Civ, we have Haki Africa, we have Kwacha Africa, we have Manyata Entertainment CBO, and we also have our host here, Swahili Port Hub. So tuko hapa na conversation mpaka asubuhi, lakini hatukeshi. I know that people doing amazing work online pale kwa Twitter deck, wanaendelea maswala. Hashtag jamani, hashtag Cve Festival. Jukwa the band, warm me up for a climax event. Twende kazi Jukwa. Just to remind you, hawa ni vijana wa hapa kwa Mombasani jamani, hatuja tohoa, hatuja iba kutoka nje. Ni vijana tuko nao Mombasani, walianza kupiga mikebe ile ya Kimbo na mikebe ya Milo pale mtaani, wakicheza kibe, na leo wanacheza. Twende kazi, Jukwa the band. I'm in love with you. There's nothing I wouldn't do. Catch a bullet for you, as long as you want me to. I'm in love with you. There's nothing I wouldn't do. Catch a grenade for you, as long as you want me to. Benzitali pamangotera, ubaka matanga segera. Kobinovya by Coco. Toka manzabe, ichatwa sitwanga kisera, posti insta wanga kwa kera, but I try to kimoko, cause I just wanna let them know you're my African beauty. Yeah, 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 you're my. Let us dance together. Say ooh la la la, round the world.
wapi wale wasanii? Calling all the sound when you turn around. Lost you in the crowd, gonna pick you down. Do it now, do it now, baby. Do it now, do it now. When they tell you come on, Gojera, kutoka Manzambe, pichata zikana kisera, kustikisa wanga kwakera, baracha kimoko, kuto chansu na let them know. African beauty, African beauty, cause you're my African beauty, you're my African beauty, you're my, come on. Oh, love is what I see when I look into your eyes. Nikigo wa mimi ninapona, napona. And you know I just have to be the one that lets you hide. Timbwili chumbani kila kona. Enzi tali pamba ngojea, uba kama tanga segera. Kwa vino vya baikoko, kutoka Manzambe. Picha twazitwanga kisera, posti insta wanga kwakera. Baadaye chali kimoko, cause I just want to let them know you're my African beauty. Yeah, 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 you're my. Twende sasa. Wako wapi fanisi banda? Anza kuomba. Wapi makofi ya chukua the band wewe? Real talenta. Sokora pinda ya kapela sote. Penzi tali pamba ngojera, uba kama tanga segera. Siwaski, kutoka Manzambe. Picha twazi, posti insta. Baadaye chali kimoko, cause I just wanna let you know. Alright, asante sana chukua the banda. For the meantime, next on stage. Manyata Youth Entertainment wa traditional dance. Tulia hapo jukwaa, usiondoke. Tunajipanga. Tunakwenda ndugu yangu, utachoka leo. It's a festival. Waka Waka Festival. Cve Festival 2020. Faster. Manyata, the stage is yours. Alright. It's a dramatized dance. Yes. We are live. We are live. Courtesy of Wajibu Wetu partners, Haki Africa, Manyata Entertainment, CBO, Kwacha Africa, host Swahili Port, and Forum Siva. Cve Festival, the one of its kind, the first ever Cve Festival in Coast Region. Ndio mwanzo tunaanza. As we grow in the years, becomes more powerful. All right, funny see the band, please. And then kufanya warm up because we're coming next. We're coming next. All right. Manyata, take it away. The conversation is on Twitter.
Mimi nisha unmute. It's my chair. Hi. Yeah, no kidogo tena. Okay. Basi. No, it says everyone can see me and hear me, or I can still put it. So I can just. I wanted to do this. Round of applause, a round of applause. Thank you, Manyata Entertainment CBO. With that performance, tukumbusha tulipokuwa wachanga kule. Ladies and gentlemen, tunaendelea na program. Now I want to announce all those people that I gave tickets for the film. Wale tumepatia ticket wako wapi? Inua mkono juu ya hewa tafadhali. Yes, so now pole pole bila kuleta rapsha. Tembea pole pole, unaenda kwa hall pale juu. The venue is set up na filamu inaanza sasa hivi. Wala wako na tiketi peke yake. Kama una tiketi huwezi ingia huko because social distancing. Wala wako na tiketi ya kuwatch filamu, tafadhali panda juu. Panda juu tafadhali kule, lunch yako inaletwa kule. Wale wabaki hapa tunaendelea, lunch inaletwa wapi? Hapa tunaendelea. So tuko mpaka asubuhi lakini hatukeshi. I'm very happy now. I can see one great lady, strength of a woman, the director, Gender Mombasa County Government Mombasa, Madam Esther Ingolo. Mpigieni makofi tafadhali. Asante kwa kufika, asante kwa kufika. Wale wengine wamesema tafadhali, unless you are an usher, tafadhali kaa chini. Wale wengine unless you are an usher that na kazi yako utakuwa ni kusafu watu, tafadhali simama. Lakini kama wewe sio usher, tafadhali kaa chini kwenye kiti. Yule ambaye hajakaa kwenye kiti na social distance, hii chakula kimfikii. Na wengine wamesahau social distance, wanaanza kupiga story pale, tafadhali let us maintain social distance. Let us maintain social distance tafadhali. Vaa barakoa completely. Vaa barakoa completely tafadhali. Vaa barakoa completely tafadhali. Vaa barakoa completely. Ladies and gentlemen, nangojea wale waende kule mbele. Tuko katika mtandao, tuko live. Katika mtandao wa Forum Civ. Katika mitandao ya partners wakiwemo Kwacha Africa, Manyata Youth Entertainment, Haki Africa, pamoja na wa host today Swahili Port Hub. Tuko nao live wanaendesha mjadala huu online. Because of COVID, ndio maana tumeweza kuwa na watu wachache ndani. Tafadhali. So now we are going to go back to back. Wale wa filamu, tafadhali waende waangalie filamu. Ushers, you can start serving people. As we introduce on stage, one great performance activist, I call him an activist because he's using arts to push for social accountability. He's using arts to promote peace building and conflict transformation. Ladies and gentlemen, put your hands together or join me in welcoming Slow Montana! Mama! All right. Yo, nikisema gang gang, unasema skuu gang gang. Gang gang. Nikisema gang gang, unasema skuu gang gang. Gang gang. Nikisema PVE, unasema CVE, PVE.
PVE. Nikisema gang gang unasema kwacha. Gang gang. Gang gang. Nikisema gang gang unasema manyata. Gang gang. Gang gang. Yeah, it's a boy Mfila Montana Kisauni. Yo, kama unapenda Kisauni, tuanukeni jamani, juju kiasi jamani, tuafana sio? Yeah. Gang. Kisauni, yeah. Kisauni, DJ. Oh jamaa, mnanchama vipi jamaa? Watu kule Mwanza, si ndio? Sema sana shamba wewe. Oh jamaa, let's have fun. It's all about Kisauni, preventing violence and extremism through hip hop, trap music. You know how we do. Sana shamba representing dance song. You know how we do. Raising kings. You know how we do. It's a gang season. DJ. Yeah. Gang. Esta Angola. Pena sana lakini ujui tu. Gang. Kisauni, yeah. Kisauni, yeah. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa umejaa visa na wahuni. Kisauni, yeah. Kisauni, yeah. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa mambo mbaya, mtaani moto fire, mtaa una haya, mtaani kaotaya, mtaa umejaa wasomi na malaya, usongo by nature tumechoka mbaya, mtaa kuko rafu, mtaa maisha tough, mtaa wezi love kama smile calligraph. Niko zito gota Buddha iko love. Warembo wamepinda huku kama Sigma Kaf. Toroka chilete mwenyewe. Kitaa lazima kile. Ukisi lazima tupe. Konyagi lazima tule. Dadako lazima ole. Warembo lazima wape. Mahari lazima tutoe. Kila moja na mke. Mtama sana kwa sana. Usiku, chana kuchoma kwa sana. Chiche, one. Cheki, chicho, red, live, nyani. Live high grade, well, watch a Kisauni to the world, Kisa you and I. One man army, me, myself and I. Live and die, come die, kill a rap. Live and die, come die, kill a rap. Kisauni to the world, Kisa you and I. One man army, me, myself and I. Live and die, come die, kill a done. Live and die, come die, kill a son. Mtaa namba moja, to all the fallen soldiers. 001, hii true sio chocha. Rest in peace wakina Chilo na Bobocha. Sana shamba, ka okocha, swag, check, peace, check, masela, peace. Watoto wa Kiswazi humalizi check. Bichi la machizi huku kwetu Chomoroni, Barisheba, Magogoni, Lambui, Tambo, Kiempeni, Tumwandoni. Mla leo swali hina siti mkubwa. Mlango 7 vikwa tani. Kisauni land of the free. Ukufuri ukidachia water family tree. Ukusote ni maji, sote ni maoji. So welcome to the zone techniques na road G. Vijana wana kazi, mangweni mbele ya mnazi. Wengi wametuacha jua hate na paparazi. Hakuna hope anymore, cheki sura za wazazi. Hatuko step anymore, ishi vipi na nyambazi. Iko love kwa wanangu taraweni, rage nazi violosi ndo malizi cha mix na basi. Usichoke weka sana punda boss, fanya kazi. Kisauni to the wall, pay shake ya rise. Kisauni, yeah. Kisauni, yeah. Mtaa umejaa visa na wahuni. Take us 1, 2. Kisauni, yeah. Kisauni, yeah. Mtaa umejaa visa na wahuni. Mtaa umejaa visa na wahuni. Thank you so much. Natokea Kisauni penye crime ndo the main thing. Money na weed ndo vitu zina lead. Ma dropouts kibao wamekataa kuread. Ma politicians nao wamejawa na greed. Wana exploit my youth sana kwa siasa. Ufisadi from the roots ni mtego umetunasa. Ligonjwa kubwa
kubwa zaidi ya kansa Mombasa. Nani ndo sponsor kali kwanza? Hakuna kazi, hakuna job, hakuna ajira kwa vijana. Youth funds wamebana ofisi zao kina mchana. F-tender wanapeana kujuana. Vijana viongozi wa kesho watudanganya toka jana. Montana boy wa ghetto naendeleza harakati. Falsafa za mwenda pole no mangese no mabati. Kioo cha jamii na reflect what I see. The lyrical Musa na pasua Red Sea. OLM, thank you so much. It's a gang season. Wa makata hii. Kisauni Kisauni njoo hapo Kisauni. Te mambo yako hapo. Enda wapi? Kisauni Kisauni. Likoni Likoni. Changamwe Changamwe. Na Jomvu jamani wewe si mimi ndo mwalimu wake au sio? Omslow Montana. Kwa nini ukajiita jina hilo bro? Yeah, Omslow. Wale ambao walifanya physics. Wangapi walifanya physics high school hapo? Ukiniambia maana Omslow napatia lunch yangu jamaa. Omslow iko na state nini? Sawa, hiyo ni next time lunch ni yangu. Yeah. So mimi nilikuwa napenda physics toka kitambo. Sciences, mathematics. Nikiwa high school ndo nikaanza kutumia leo jina la Omslow. Basi kwa hiyo kama siku moja nitakuja kutumia iwe kama jina langu la usanii. So kulikuwa na day nilikuwa na perform Technical University of Mombasa kwa show fulani ya William Tuva campus tour hiyo, Mseto campus tour. So my first time kuperform pale, I didn't have, sikuwa na jina usanii. Yeah. Nikauliza what's your name? Nilikuwa najiita The Spy lakini sijaambia jamaa. Ndio nikauliza what's your name? Nikaangalia audience pale nikaona ma engineers ni watu wa electrical engineering, mechanical. Nikasema Omslow. So kwanza ile jina ndio ikastick, no Montana ikakam later. Yeah, so OLM ina hiyo Montana, hiyo M ina stand for many things yani. Not only Montana but Mombasa, Mshomoroni, Magongo, Mikindani, au sio? Nikiwa kule Nairobi Mudaiga. All right. Oms. Yes, the gang So season. many young people asking themselves. Yeah. Omslow, Matiang'i, au sio? Yes, au sio? Yes, the gang season. Kuna watu wengi sana vijana wanajiuliza. Omslow kuna watu waanza kumsikia. Yuko na bado yuko. Yeah, man. Unaona? Acha gun shika mic. Yeah. Ikaja kwenye nini? Ni nini ili inspire hii story bro? Acha gun shika mic. Maybe pale nilivyokuwa naielezea acha gun shika mic. It's all about preventing violence and extremism, you know, through rap music, hip hop, poetry, spoken word, yani art in general, yani. So acha gun chenye li inspire kufanya acha gun shika mic. So acha gun not necessarily only gun. Najua Kisauni hakuna magun bana, ni mapanga. All right. So first and foremost ilikuwa ni acha Nike shika mic. So unajua Nike inakaa panga hivi. So kwa nasema acha Nike shika mic. But nikasema hii jaribu brand ya watu kule majushoni. So now, kwa kazi yako hiyo, yeah, man. Do you feel and believe that you are actually impacting young people? Unawa transform? Most definitely. Saizi hata nafikiria kuchange ngoma yangu ya Kisauni, hata mtaa umejaa visa na wauni, because right now Kisauni is very peaceful. Ukiangalia mambo na crime imepungua sana, ni sana. Naweza sema one of the reason ni kupitia such kind of initiative kama acha gun shika mic, kuambia tu mavijana jamaa crime doesn't pay. All right. Yeah. Where do you see Omslow Montana in the next 2 years? Inshallah ni maybe nitajiona next time ukinipatia ukiongea hivi ukiwa kama MC hapa. Oh yes. Unatakuwa kama Kevin Hart, niko BET na perform kwa BET. Wapi makofi ya msanii atakuwa kama Kevin Hart. Analonga juu. I hope mtanivotia jamaa, mimi next time azee naenda ku represent Mombasa to the national to the international level, sio? All right. Magrammy, BET zote mpitia Mombasa. Round of applause Omslow Montana. More fire. Pigeni makofi msanii wa power kabisa. Kisauni Kisauni. Mbona wafanya hivi? Ndio maana yake ni nini? Sielewi. All right. Pro nice now, tafadhali. As they're leaving the stage, Chukua the Band. One amazing song by Eric Wainaina. Take it away, Chukua the Band. There, this is the last performance on stage by Chukua the Band. Now bringing on you, Fanisi. Chukua the Band. Take it away, take it away, take it away. For the meantime, endeni kula jamani, endeni kula.
undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni udhabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, Let us sing, tuimbe pamoja. mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru, na mashujaa wa zamani hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni udhabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya, hakika ya bendera ni udhabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Thank you. Chukua the banda, watoto wetu, wajukuu wetu, mabinti wetu na mabana wana nia gani hawa? Lakini watu wanakula takaserebuke. Wasema nini bro? Nini mbaya? Wasemaje? Siwasikii. Mwasemaje? Ha? Serebuka bro, twende nalo. Wako wapi wale? Haya. Twende dicha, kuja hapa dicha. Twende. Haya. basi mwamke mdance jamani, hata kama mwakula. Twende. Kuja. Haya. Hoteli na lokwe, usali na lokote,
Asante sana, chukua the band. Wonderful, wonderful, wonderful. Ladies and gentlemen, we're back to back now. We're going to bring on stage the finest band from Kilifi, County 003. Ladies and gentlemen, welcome Fanisi the band. Wapi makofi kwa tafadhali? Fanisi the band. The stage is yours. For a meantime, ladies and gentlemen, we are going to have engagement with these great artists. We have Musa on this other side. Atulia mural pala, atulia mchoro mzuri sana. We have Sheks graffiti out of Mombasa. We have Moha graffiti out of Mombasa. We have Cosmos Kenya and a beautiful lady, the beautiful lady. Ana jina gumu lakini paka nitampa jina jipya leo. Anaitwa Hani, sijui. Hani? Anaitwa nani? Hani? Yes, beautiful lady from Swahili Port. Doing an amazing job. This is Fanisi the band. Hey, hawa jamaa wanapiga muziki edition. Reminding ladies and gentlemen that Tuko live. The world is watching. Cve Festival Mombasa 2020. Courtesy of Forum Siva, Haki Africa, Manyata Entertainment CBO. We have Kwacha Africa at our host. Our host today is Swahili Port Hub. We are seeing amazing media personnel. Unaona pale tuko na Al-Shifa TV wanaenda live pale. Unatoka katika mtandao wao utaweza kupata
live recordings zikiendelea pale kwa maswala haya hapa hivi. Ndugu wapenzi, we'll be having another panel in the afternoon, and just before that panel we'll have a conversation with the great artists ambao wamefanya graffiti hapa siku ya leo, waweze kutueleza ni nini haswa wametuchorea, ni nini haswa wametuelezea katika michoro yao. We are knowing that graffiti ni one of the most influential and most powerful art. Sasa hivi ina communicate. They did amazing work. Most of these artists were engaged in passing messages on COVID-19. Wamefanya kazi mzuri sana pale Bakstani, wamefanya kazi mzuri sehemu za Likoni, sehemu za Kwale, Kilifi. Wameweza kusharagaza maswala ya ujumbe wa COVID-19 na amani kwa ujumla kupitia graffiti installation. Today here wamefanya michoro mizuri sana hapa. Kwa yule mtu ambaye hajazoea sanaa, hajazoea art, inakuwa ngumu yeye kurelate na mchoro kama ule, lakini tunapata nafasi, kuna watu wanafanya analysis ya mchoro ule. Kwa hivyo tutaweza kutueleza leo, je, wametuchorea nini? And I will tell you this. Michoro yao si fikra kujaza kutoka nyumbani. Michoro yao imekuja kutokana na conversation tumekuwa nao hapa kutoka asubuhi. They have actually used the graffiti and the art to add value to our conversation today. So si wale watu wa kufanya kazi kivyao. Michoro yao imeongeza value katika conversation ya leo. Napata nafasi ya kuzungumza nao. For the meantime, ladies and gentlemen, let us welcome Fanisi, the band from Kilifi. Twende nalo. Yes. Thank you so much. This is Fanisi Band from Malindi. Asanteni sana. Tiamo sasa.
Tuko tunajaribu mitambo kiasi, tuangalie tuko sawa. Tuko pamoja jamaa? Yes. Tuko pamoja? Jamaa wameshiba vizuri. Vino Musoza. Yama barue kula mairobi charo wangomba o apata kibarue shani konya mwene huate sale ye anenda naitwa haki yangu Yama barue kula mairobi charo wangomba o apata kibarue shani konya mwene huate sale ye anenda narichwa haki yangu yang mabarue kula mahiropi charo wangomba o apata kibarue jani konya mwene huwaze sale ye anenda narichwa haki yangu yang mabarue kula mahiropi charo wangomba o apata kibarue Jani konya mwene huwaze sale anenda narichwa haki yangu kifika kuko didina nyavu makumba gasende na mazi na mikuno didina jembe matere gasende na kwekwe fika kuko didina nyavu makumba gasende na mazi na mikuno didina jembe matere gasende na kwekwe loza Vino Musoza. Kifika kuko bidina nyavu makumba gasende na mazi na mikuno bidina jembe matere gasende na kwekwe kifika kuko bidina nyavu makumba gasende na mazi na mikuno bidina
bidina jembe matereka sende na kwepe. Thank you so much. This is Fanisi Band na tunaendelea. Asanteni sana. Jisikieni mko nyumbani, hakuna vurugu. Hapa ni entertainment mpaka kieleweke, au sio? Basi kama ni mapenzi ya kugombana kila saa, afadhali yakae basi, maana itakuwa ni vurugu. Tutaelewanaje basi? Sina budi kuyaimba. Kama ni mapenzi ya kunihudhi kila saa, ya kunifanya mikulia, na kama uridhiki, na mbona uchasema ili niweze rekebisha. Nilidhani mambo shwari, nikiamini wa kwangu na kukusifu kwa wazazi. Jali tena hisia zangu, sijui tunapokwenda, lakini najua tulikotoka. Kutoka sitoki, nimetekwa nyara. Wacha siwezi, kibarua ngumu. Nashindwa ni lini nitafanya uridhike. Nimetekwa ndani ya mtandao wa mapenzi, basi nakuomba uniteke tu bila mateso. Zama, nimezama ndani ya bahari kwa penzi lake. Siwezi kusonga mbele, kurudi nyuma, sijielewi. Haya mapenzi ya fujo hayafai, na kama wanipenda jaribu kunipa raha. Asema haya mapenzi ya fujo hayafai, na kama wanipenda jaribu kunipa raha. Mina shangaa ati watu wakisema eti tunapendana japo tunasozana. Mina shangaa watu wakisema eti tunapendana japo tunasozana. Ni vizuri mami nyumba kuwa na siri, lakini jaribu kusuluhisha. Bila hivyo itakuwa mchezo wa kuigiza kama telenovela. Mimi sitaki mambo ya kujifanya eti tunapendana tena tunatesana. Nimejaribu sana kujitoa ndani, kila nikipanga napokuwa mwenyewe. Natamani sana ungelewa hivyo, mimi mateka mahabusu kwa penzi lako. Nieleze ni lini nitakuwa huru. Tazama, nimezama ndani ya bahari kwa penzi lako.
siwezi kusonga mbele, kurudi nyuma sijielewi. Haya mapenzi ya fujo hayafai, na kama wanipenda jaribu kunipa raha. Thank you so much. Tuendelee ama tusiendelee? Tuzidi kupaza sauti ama tusipaze? Asante sana. Woo! Ha-ha! It's called Howe Howe. Sema Howe Howe. This song is Howe Howe. This girl, she says she loves me, but I don't think so. One more tiny hands up. Owe owe, Somo inyo jama uka kombe sinyambo pule. owe owe. Somo inyo jama uka kombe sinyambo pule. Owe owe, Somo inyo jama uka kombe sinyambo pule. owe owe, Wemba utani he. owe owe, Uti utani me. owe owe. Wamba utani he. Uti utani me. Owe owe, Owe owe, ah yeah, ah yeah. Owe owe, owe owe, owe owe, ah yeah, ah yeah. Owe owe, Sina musosa. Niwira wa mutinibe, yoko yoko tumalize. niwira wa mutinibe, nyoko nyoko tumalize. Wala tondole, uvine wire. Niwira wa baba ye, Niwira wa mutinibe, yoko yoko tumalize. niwira wa mutinibe, nyoko nyoko tumalize. Wala tondole, uvine wire. Niwira wa baba ye, Napola nawe, kila saa. Wewe pekee, umenifaa. Niwira wa mutinibe, nyoko nyoko tumalize. Niwira wa mutinibe, nyoko nyoko tumalize. Wala Tondwele uvine wire, niwira wa baba ye, Niwira wa mutinibe, nyoko nyoko tumalize.
Kibira wa mutinibe, nyoko nyoko tumalize. Lala tumbele, ubile wile, kibira wa baba Kato wamba utanienda, kumba kunienda bule. Tabia za kwako ni mbi, ila sio mnizo bule. Wanirita ukiniteka, ukinona sifahire. Vino tapata mungine, ananiembeza he. Siungana malanoni, narehera kare minue. Siungana malanoni, narehera kare minue. Narehera chaita matia we. Aye. Narehera mkae wa mofa. Aye. Narehera chaita matia we. Aye. Narehera mkae wa mofa. Mombasa. Oh we. Oh we. Ah yeah yeah. Oh we. Oh we. Ah yeah. Oh we. Yeah. Erokamano, thank you so much. Grazie mille, asante sana na vera jomo. All right. Ladies and gentlemen, vinyakonyo vinaleta tovu wa nidhamu kidogo. Tuwapigie makofi tafadhali, tuwapigie makofi. Fanisi msiende mbali. Tuko na nyinyi mpaka asubuhi lakini hatukeshi. Ladies and gentlemen, just about right now, we'll be joined by the CAS, Ministry of ICT, State Department of Innovation and Youth Affairs. Ms. Nadia Ahmed Abdallah will be joining us live. So I request that tuweze kukaa, tuweze kutulia, so that she can have an input. She was supposed to be with us, but unfortunately ameshindwa kufika, but amekuwa akifuatilizia program yote hii online. So she's going to join us. Wenye vinyokonyeo tafadhali, ikiwa tayari kule mniarifu ili tuweze kumpatia muda. Miss Nadia, huyo ni mwana wetu, mtoto wetu, dada yetu kutoka hapa Pwani, ambaye ameshika nafasi ya uongozi katika ile ministry ya ICT, Innovation and Youth Affairs. So tukiwa tayari kule, nitaomba tuweze kumpa fursa wenye vinyokonyeo. Tunakumbusha basi tuko katika mtandao, tuko na panel nyingine ya pili Haya, asante. Ilikuwa sauti yangu atoka ndivyo sivyo. Nashangaa nimekuwa na soprano na mwenyewe niko na bass. Tuendelee, kumbe ni nyokonyeo hichi.
chembamba. Mimi nataka vinene kama hichi. So we are going to be joined by Miss Nadia as we wait for her to join. So I just remind us that the conversation is still on. Tuko pale katika mtandao wa Twitter, tunaendelea na chat #CVE Festival, the first Cve Festival in Coast Region. Haijawahi kufanyika, courtesy of partners under wajibu wetu program, of course supported by Forum Civ. We have partners like Haki Africa, we have Kwacha Africa, we have Manyata Youth Entertainment CBO, we have Swahili Port the Hall. Now Madam Nadia is with us. Please welcome. Take it away. Asante sana. Good afternoon. Munanisikia sawa sawa? Can you hear me? Some technicality kidogo. Miss Nadia, please hold on. Thank you for your patience. We are trying to connect the sound. Asante sana. We really value your time with us. Ladies and gentlemen, the conversation is still on. #CVE Festival. Pale katika mtandao wa Twitter, tuko live Facebook, tuko live katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ndugu yangu, jaribu kupiga picha, weka hashtag, tukiendelea na conversation. It's the first Cve Festival in Coast Region, and we're looking at having more and more and more. We know that ICT, innovation, arts and culture plays a very critical role in preventing and countering violent extremism. We have seen performances here from great artists from Mombasa, Kilifi, and Kwale. We're also awaiting more discussions. We have a second panel discussion here this afternoon. And we know that as we continue, knowledge is power, and we're able to learn, understand more critical issues in line with violent extremism. So the conversation. All right. Miss Nadia, can you hear us? Yes, I can. Mambo. Poa sana, napenda hiyo mambo. Bado tupati. Munipati? Sema maili matatu, salimie basi tuone kama tunakupata. Hi, habari zenu. Good afternoon everybody. Jamani, vinyokonyeo. Simpati bado, simsikii mimi. Asante. Haya, tunakupata. Najua tunakupata sasa hivi, tutakupata. Bado kidogo vinyokonyeo vina jaribu kurekebishwa pale. Tuone tutakupata live and clear. Tuweze kuendeleza mjadala. We are in Mombasa. Please don't mind about our numbers here today. It's because of COVID protocols. Lazima tuheshimu. Tumekaa social distance, wamevaa barakoa. Jamani, kama hujavaa barakoa, lifunike barakoa. Nasema askari watakuja hapa sasa hivi, ukitoa bangili usilie. Pengine kama wala tu, najua huwezi kula na barakoa. Inabidi kidogo nizoee. Lakini ukimaliza kule jamani, funika pua yako kikamilifu. Let us not take risks. COVID is real. Tuko nayo kweli COVID na sio utani. #CVE Festival. Tuendelee na mjadala. All right. Jaribu tena. Unanipata? Aha, nakupata kwa mbali kidogo tu. Aha, kwa mbali namsikia mimi, sio? Namsikia kwa mbali. Ama tusongeze microphone hapo tuendelee nalo. Yes, a little bit patience kidogo. Tunaendelea. Ladies and gentlemen, Fanisi, we back on stage. I know watu wengi pale katika mtandao wa YouTube wanasema jamani, hao jamaa wasitoke stage. Jukwaa the band bana wasitoke stage, lakini jamani, lazima tuna nafasi ya kuzungumza, kujadiliana. Kupiga ngoma moja mpaka mwisho waje, alafu dala utasonga vipi? Lazima kidogo tupige burudani, tuingie katika mazungumzo kidogo, ama sivyo? Kana burudani peke yake itakuwa imegeuka hii mada ya leo. Itakuwa tumekuja katika ngoma, ama vipi Saingolo? Kwa hivyo lazima tuchanganye kidogo, tuburudike, tuzungumze, tusemezane, tueleweshane na baadaye tuburudike tena. Kwa hivyo ni festivali hii. Hakuna ngoma peke yake, ngoma na kuelimishana. Kwa hivyo ni aspect ya entertainment na education. Tunasema kwa wale wanaoelewa zaidi ni edutainment, yani hapo tuko hapa kuhakikisha kwamba watu wanaelewa kikamilifu. Asante sana. Just to remind us again, shughuli hii imewezeshwa na partnership ya mashirika ya kiserikali,
tukiwa na Haki Afrika miongoni mwao, tukiwa na Kwacha Africa, tukiwa vile vile na Manyata Youth Entertainment CBO, na bila kusahau tuko nao host wetu siku ya leo wanaitwa Swahili Pot. Hapa ndio mahali sanaa ilipo. Kwa hivyo ni mjadala muhimu sana. Wale kule nyumbani, tuendelee kutweet, tuendelee kuzungumza, tuendelee kujadili. Ukipendezwa na kitu jamani, andika mstari pale, fafanua, ongeza, uliza swali. Tutakuwa nafasi baadaye tuweze kujaribu kusoma zile jumbe za Wakenya ambao tukuwa nao hapa. Wanahisi vipi kuhusiana na shughuli ya siku ya leo? Wanahisi vipi kuhusiana na masuala ya maendeleo katika siku ya leo? Bila kusahau tuko na wasanii wamefanya michoro mizuri sana hapa. Tutakuwa na nafasi, fursa ya kuweza kujadili nao, kuangalia kiukamilifu ni nini haswa walikuwa wametuchorea, ni nini wametuchorea na graffiti hizi, what kind of messaging they were trying to actually deliver. So it's so amazing to see that even young women wameingia, wamejitosa katika masuala ya sanaa, wamejitosa katika masuala ya graffiti. So I'm going to speak with a beautiful lady from Swahili Pot hapa ambaye ameshiriki katika kuchora mchoro huu. Kwa hivyo tutakuwa na nafasi pia kujadili nao, na vile vile tutakuwa na panel discussion ambayo haya, naona nimempoteza kidogo katika mtandao. Madam, huko, asante, karibu. Mashallah, hebu niongeeshe kidogo nisikie kama upo. Ujambo? Si jambo. Naona tu ukiniambia si jambo, lakini sijasikia bado. Hujasikia? Yes, tunaweza kuweka microphone tukaendelea, sio? Basi tuwekee mziki angalau kwa upande wako wa pili wa studio. Tukisikia sauti ilipo basi tutajua kwamba tayari tumekupata. Yes. Tafadhali tujaribu. Uhali gani? Niko salama alhamdulillah. Miss Nadia, uhali gani? Yes. Niko salama. Unanipata? Nakusikia kwa mbali. Ni muhimu tumsikie Facebook na hapa pia jamani, kwa sababu akiona Facebook sisi tusisikie itakuwaje, alafu tusikie kote kote, sivyo? Bado ni salamu tu kwa mbali na kupata katika mtandao wa Facebook unasikika, lakini hapa kwenye ukumbi kidogo kuna mushkil, lakini tunatatua muda sio mrefu. Sawa. Haya, nakusikia, nasikia kwa mbali. Wanisikia? Nakupata. Wanipata sawa sawa? Subiri kidogo tu. Mzima sio? Niko salama alhamdulillah. Wewe je? Mimi mzima buheri afya kama unavyoniona. Mimi na Kiboko watu tofauti, lakini mimi niko nchi kavu, Kiboko yuko ndani ya maji. Karibu. Thank you. Ukifurahi nami naona raha zaidi. Tuko katika mazungumzo na vijana wako hapa, kina mama, tuko na viongozi kila aina. Kwa hivyo ni fursa. Tulikuwa tuwe na wewe, lakini kidogo najua sababu siweze kuepukika, hiyo tulasimu tutumie udigitali, na nafikiri pengine labda umefanya kusudi pia ili mradi tutumie ICT tumike kamilifu siku ya leo. Mimi najua lazima kuna kwenye timu kuna ICT na innovation, alafu tuko analog bado hapa chini. Kwa hivyo heko sana na hongera kuleta katika safu hii. Kwa hivyo ICT inakuwa displayed kiukamilifu sasa hivi. Kweli kabisa. Ya sawa sawa. Kwa hivyo fursa ni yako. Tafadhali Miss Nadia, endelea. Shukran. Thank you very much. Good afternoon everyone. Mombasa County representatives,
Regional Manager, Forum CIV, Jackson Obare, Swahili Port Hub Team, Kawacha Africa Team, Manyata Youth Entertainment CBO, Haki Africa, Coast Interfaith Council of Clerks, Reverend Stephen, Regional Manager Communication Authority, Joseph Kamunge, distinguished guests, youth participants, ladies and gentlemen, habari zenu, and a very good afternoon. First, I just want to thank all the organizers involved in hosting and bringing together youth and other stakeholders in peace and security work to the first of its kind conference through the Wajibu Wetu program under the theme Enhancing Creativity and Innovation in Countering Violent Extremism. Personally, I'm very glad to be part of it and to be part of the civic engagement that is fused with art and culture with the aim to showcase and reflect on the effectiveness and explore new approaches on how to better prevent and counter violent extremism. This way, you're able to educate communities about the threat of recruitment and radicalization of violence, which is commendable. There are tens of thousands of victims, of course, of violent extremism. And as you know, Kenya has suffered attacks that shock with the disregard of human life. The trauma caused lasting damage of individuals, families, and communities. And the threat of violent extremism in the country is spreading and destabilizing with numerous incidents linking to extremist groups. As you know, according to the government's national strategy to counter violent extremism, there have been numerous fatalities and the impact and the cost of insecurity resulting from violent extremism in enormous and in the risk of Kenya's development agenda. Following the launch of the strategy by His Excellency the President, the government has demonstrated leadership and political will through the formation of the National Task Force that is aimed at ensuring that all relevant ministries, departments, and agencies act with their mandates. This will undertake coordinated efforts to prevent and counter violent extremism. And in line with delivering, as one seeks to work jointly through our respective mandates to achieve the overarching goal to strengthen the development pathways to livelihoods, strengthen community resilience, and disrupt the opportunities of radicalization and violent extremism. Ladies and gentlemen, and my fellow youths, the development of the Kenyan National Strategy to Counter Violent Extremism and the Kenyan Youth Development Policy means we have a clear framework and solid platform to our youth to work in promoting a crime-free, secure, peaceful, and united Kenya and supporting security for peace-building processes, particularly when it comes to curbing the violent extremism and radicalization movement. The government has prioritized capacity building projects such as Kazi Mtaani, Kenya Youth Employment Opportunities, KEOP, on issues to mitigate the threat of extremism, empowering and engaging youth, countering extremism, financing, and improving the security. There is more we can do, and I look forward to learning new approaches. And in all our efforts, let us not forget to fully engage youth who play multiple roles in relation to violent extremism and prevention, as victims, as those recruited, and as those who are radicalized, but most importantly, as influencers and leaders in prevention and agents of peace. The meaningful inclusion and engagement of youth will also strengthen our responses. I am glad that the organizers of this conference and festival consider practical, innovative ways to harness the creativity, the energy, and the power of young people to strengthen resilience against violent extremism and build more peaceful, just, and inclusive communities. I'm happy that Kenyans continue to show courage and resilience in challenging those who seek to spread violence and hatred, from working within their families to communities to prevention of the spread of radicalized and recruitment. As you know, the determination of the Kenyan government is to find solutions to source and to surge the violent extremism is clear, and the role of the youth is inspirational in so many ways. The experiences tell us radicalization, terrorism, and conflict cannot be resolved through enforcement alone,
Youth are taking matters into their own hands, reminding us that Kenya ni mimi na wewe. They're engaging with local leaders and their peers to fight against exclusion, marginalization, inequality, and abuse. The conditions that lead many to radicalized and conflict, Coast region is increasingly at the front line in the national surge against violent extremism. So I'm delighted to be virtually here to demonstrate our full support for aims of this conference. Secondly, I hope this conference will underline the continuing need to address the drivers and enablers of violent extremism. Nothing can justify violent extremism, but we must also acknowledge that they do not rise in a vacuum. There is need to be a renewed and sustained focus on prevention, including addressing the underlying conditions that cause young men and women to lure into such acts. This includes preventing and addressing grievances and conflicts, strengthening institutions and civil societies, building durable peace and promoting sustainable development to tackle the poverty, inequality, and lack of opportunity that feed despair. And it is also important that the civil society organizations are supported to deliver tailored programs to strengthen community resilience and turn vulnerable individuals away from violence. I'm delighted to see so many civil society representation here today who have uniquely knowledge and access to their communities across the region. Ladies and gentlemen, our peaceful coexistence as communities is paramount to development and such. The government remains fully committed to support the prevention of violent extremism in Kenya and working with all of you to address the evolving threat of violent extremism and help build a more secure and prosperous future that all Kenyans deserve. I wish you a productive conference, and especially I look forward to hearing more as I have been tuning in, and to see the perspectives of the different individuals through this conference on how to deal better and reverse violent extremism trends and restore peace and security in the country. As you do know, let us remember, Kenya ni mimi na wewe. So juhudi letu pamoja ndio ambalo litaleta mambo mazuri katika jamii zetu, ndio ambalo litaleta development ambazo zitakuja kusaidia watoto wetu na wajukuu zetu na wengineo. Violent extremism, radicalization, terrorism is something that as young people, if we unite, if we are intentional, and if we focus on sustainable approaches that we can do together, we can eliminate it, we can build on it, and we can make sure that we build a better Kenya for ourselves. Na hii kitu ya kusema kuwa tumekuwa marginalized, tumekuwa segregated na nini. Mimi mkiniona hapa ni mtoto wa kutoka pwani. Nimezaliwa Mombasa, Old Town, na nimelelewa na kuwa huko. Leo hii niko katika national government. Na leo hii ninaunga mkono kuendelea na mambo ya radicalization na kufanya iwezavyo ili tuweze kusimamisha hatari hizi zote na pamoja tuweze kujenga nchi yetu. Kenya ni mimi na Kenya ni wewe, na tukiiwacha tutaipoteza. Kwa hivyo pamoja tushikane mikono, pamoja na civil society, pamoja na organization zote, pamoja na serikali kuu, pamoja na county, ili tuweze kuleta mabadiliko. Asante. Asante sana Miss Nadia, asante sana kwa maneno yako kuntu, maneno ambayo bila shaka kila mmoja hapa ameweza kuyasikia na muingia kamilifu. Lakini moja kabla uondoke, pengine katika mchakato mzima, wewe kama dada wa kipwani, umelelewa hapa pwani, pengine katika hali ya kutoa watu taka masikio na vijana ambao wanasema pengine huko juu serikalini ni kugumu, je, wewe unapasavia vipi katika challenges wanaume katika safu, masuala ya competition, kwa sababu najua kama tunasukumia swala la third gender rule iweze kuingia katika bunge. Wewe kama dada unaona, je, tunafikia malengo yale ama kuna changamoto zaidi mpaka tuweze kupiga nguvu zaidi?
Naam. Asante. Kwa kweli, yani of course changamoto ziko, na kama serikali kuu tunajitahidi sana ili tuweze kufikisha ile 2/3 gender rule. Lakini mimi huwa niko na one goal that I usually say, na hii ni kuwa sisi kama wanawake kwanza lazima we have clear intentions of what it is we are doing. Tunapigania nafasi ziwe zaidi ama tunajipigania sisi kwa ubinafsi? Wajua, sasa ikiwa tutapigana as a collective ili nafasi ziwe zaidi, basi pia the other gender or even other people will see ni vitu gani ambavyo lazima tujirekebishe. Lakini ikiwa sisi wenyewe kama wanawake leo unafanya hivi, unamwona mwenzako na hutaki kumsupport, ama ukiniona mimi ni wa kutoka pwani na ni mdogo hutaki kunisupport, basi hatuwezi, hiyo narrative itapotea kabisa. Kwa hivyo mimi naona juhudi zinafanywa, na kama ukiona rais kuniweka mimi katika position hii, kwanza ni mdogo, ni dada ambao niko below 30, kisha nimetoka coast, kisha ni mwanamke. Kwa hivyo hii unaona kuwa ni juhudi ya president kufanya mambo ya inclusion na pia kujipa moyo zaidi ili aweze kuattain ile 2/3 gender rule. But it is up to us. How are we going to do it? And then nikiongea na vijana, wajua vijana sana sana wamezoea, nataka kusema hata mimi mwenyewe I was like that once. Tumezoea sana kila kitu lazima tupewe. Kila kitu, hata tukifanya kitu leo lazima kifanyike hapo hapo. Wajua hatuna ile utulivu ama hatuna ile time kuangalia vipi huyu anafanya hivi, lazima na sisi tutie juhudi zaidi. Ushaelewa? So mimi saa yote nikiwa niko kwa ground huwa nawaambia vijana kuwa lazima mujikakamue. Wajua hakuna mtu ambaye atakuletea opportunities. Take an example, hii festival. It's a unique festival. Ni mambo ya innovation, mambo ya uvumbuzi, ni mambo ya arts, ni mambo ya culture, but at the same time ni mambo ambayo yanaleta suluhisho ili tuweze kutatua hili janga la radicalization na violent extremism. So what do we have to do as young people? As young people, we have to take it upon ourselves. Tujiamini na tuseme hatutongojea mtu mwingine atupatie kitu ama atupe suluhisho. Tutafanya vipi? Tutaangalia vile yale miradi na mikakati ambayo yako, alafu tutakaa pamoja united. And I talk about unity a lot to young people. Vijana hatuko united. Tukiwa united na tukiangalia ni lengo gani ambalo tutaka kuliachieve, kisha tunaweza kuachieve as one. Because vijana lazima waelewe ni 75.1%. That is a very huge number. But a lot of times the issue comes in naonewa or opportunities haziko. Mimi mara nyingi nimekuja nyumbani, nimefanya kazi na Swahili Pot. Kuna vijana wengine wanakuja kwangu wananiuliza, nataka nifanye hivi, nifanye hivi, na waonesha opportunities ambazo ziko. Alafu wanajiendeleza. Lakini kuna vijana wengine ambao hawataki hizo. Na kuna wanawake wengine hawataki kuungana pamoja. Tukiungana pamoja kama wanawake na kama vijana, there's a lot of transformative, sustainable initiatives and programs that can grow from there. So the key word is transformative, sustainable solutions, because we are looking for a solution not for today. So it's the same thing with 2/3 gender rule. What is the sustainable solution to have women occupy seats? We're not fighting so that Nadia can sit there. We're fighting so that Nadia and others, 10 of them in the future, can also sit there. Tukupe nafasi uende. Nataka uzungumze, watu wengi wanakufuatilizia sasa hivi. Nataka uzungumze na wale akina dada ambao wamekufa moyo kabisa, wanaona kwamba haviwezekani. Wamejaribu kujinasua, haviwezekani. Wengine kina mama ambao watoto wao walipotea wakaingia katika makundi mabaya, hawajawaona. Wengine ni wale ambao walipotezewa ndugu zao, hawajaona mpaka wale wana majonzi. Wape tu maneno ya busara, maneno ya kuatia moyo. Wanakuangalia ulimwengu sasa hivi. Naam. Mimi nitawaambia tu, yani of course challenges na kufa moyo ni kitu kawaida katika dunia. Wajua, mimi nitasema hivi, Mwenyezi Mungu huwa anapanga mipango yake. Hatuwezi kujua leo uko hivi, kesho uko vile. Leo mtoto wako yuko, kesho amejiunga na group ambayo ni mbaya.
Kwa hivyo wewe kama, nitasema kama mzazi ama wewe kama mama, kwanza wacha niseme hivyo, lazima usife moyo. Inauma, yes, lakini usife moyo. Manake there is always a light at the end of the tunnel. Katika janga lolote ambalo limekufikia, lazima uangalie pia, sawa, hichi ndo kimefanyika, sijaona mtoto wangu miaka yote, nitafanya nini? Mimi sitaki tena kuishi maishani, ama sitaki Jikaze moyo tu, manake huwezi kujua kesho ukiamka siku yako itakuwa vipi, ama huwezi kujua vitu siku zingine zikiamka. Kisha kuna hizi civil society organizations ambazo ziko, kuna zile ambazo zinatoa psychosocial support. Kuna zile ambazo pia zinasaidia na miradi ambayo inaweza kutia moyo kina mama ama kina dada. Nenda uliza kuhusu hivi vitu, ungana na vikundi ambavyo pia wengine wamepitia mambo haya yote, kisha ukae na wao. Wajua saa nyingine ukiwa katika hizi group ambazo za watu ambao wana same issue na wewe, zinasaidia sana, manake zitakuendeleza mbele. Kama mimi pia nimepoteza mamangu June, niko na watu ambao wao pia wamepoteza wazazi wao, so vipi nimejisaidia, wamezungumza na mimi, wamenitia moyo, nikasema lazima niendelee. Manake siwezi leo nikakatiza maisha yangu nikasema siwezi tena kufanya hivi ama hivi kwa ajili mtoto wangu yuko hapa ama kwenda hivyo. Kwa hivyo kuna mambo mingi, tafuteni miradi, fanyeni. Ukiona labda huwezi kukaa kila ukikaa waona wamfikiria yule mtoto wako ambao ulimpoteza, ama waona mambo yamekwenda vibaya, angalia kitu unachoweza kufanya. Kama government uko na affirmative funds, county pia wako na programs na organization, developing partners, civil societies, because kuna vitu vingi. Kisha kwa yule msichana mdogo ambaye tuseme ananiangalia mimi, ama yule mvulana pia tuseme, nataka kuambia kitu kimoja. Mimi sikuamka siku moja nikawa hivi, ama mimi sikuamka siku moja nikawa najua kila kitu. Paka leo mimi sijui kila kitu. Paka leo mimi nikikaa lazima nampigia cabinet secretary wangu kila siku, namuuliza hivi nitafanya vipi, suluhisho ya hili nini, suluhisho ya lile nini. Kama vijana, kama wasichana na kama wavulana, lazima tuwe na mtu ambaye anaweza kutufunza vitu kisawasawa kwa utaratibu. Mentor pia, ambao najua yu mentor watu wengi, mimi pia huwa yu ni mentor. Kuna siku vitu naona haviendi kabisa, nazungumza naye. Na kabla sijakuwa CAS nilikuwa yeye pia nikimsaidia. Alinipa nafasi hapo Swahili Pot, nikawa nafanya training za public speaking. Vijana wengine wakaona si kitu cha maana nafanya, wale ambao wamfanya na mimi mpaka leo nazungumza nao, wamesema wao waweza kusema wajua yule CAS siku nyingine alikuwa akija akinifundisha. Kwa hivyo kama kijana usife moyo sana kabisa, because challenges are there. You know, you have to believe in yourself. Kuwa na confidence, jiamini, alafu jipe moyo. Usione mtu mwingine ukamwonea wivu, ukasema huyu ashafika hivi mimi sitaki tena. Lazima, if Nadia, a coast girl today, is sitting on a table in national government, you who are listening to me, there is nothing that can stop you. Lakini lazima you know what you want to achieve in life as a young person, whether it's in arts, whether it's in creativity. Omslow mimi namjua na anajitahidi sana, lakini pia anapigwa mabomu huku na kule kwa ajili hakuna support. So let's synergize. Ikiwa unaona kuna opportunity, nenda kwa officers wetu wa national government, nenda kwa officers wa county, nenda kwa civil societies, nenda kwa organizations. As young people, you have the power to do anything as long as you believe in yourself. Alafu usiogope kuzungumza. If you have an opportunity, speak. Let yourself be heard, because change comes from within. And once you believe in yourself and you believe in who you are, you'll make a difference. Na kila siku naambia vijana na kina mama na Wakenya, Kenya ni mimi na wewe. Ukiacha Kenya ipelekwe rabsha, basi na wewe pia ni rabsha. So the decision is yours. You're in a festival today. Network. Tumia hii opportunity. Kaa na watu wa Haki Afrika. Kaa na watu wa organizations zingine. Kaa na mtu wa director Miss Esther Ngolo iko hapo, wa gender. Kaa naye. Angalia miradi gani yako hapo. So mambo ni mingi. Na sitaki kusema sana, maanake naweza sema mpaka kesho. But that's all I can say. Kas Nadia, we salute you. We really missed you down here. We wish you were here. But again, you have picked
key messages. Kama umepatikana katika hali ya depression na uko na trauma, you look for support groups. Vijana watafute mentorship, watafute mentors as a key message to young people. Na pia utafanya self awareness, uweze kujitambua ni nini hasa unataka kuachieve. Thank you so much for the great messages for the young people today. Tunajua watu wangependa kuuliza maswali hapa, lakini kwa sababu ya wakati itabidi tuweze kuendelea because we still have another panel to come on stage and also a pool of young people who have come here prepared to come and perform on this particular stage. So we really want to release you now. Asante sana. It has been amazing and great. Mpigieni makofi tafadhali Kas. Unasikia makofi hayo? Sijui kama unawaona. Ehe, makofi tena jamani. Tunakupenda. Tunakupenda sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Asante. All right. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? I think people need some energy. Ladies and gentlemen, just before you bring the panel on stage, we want to break the monotony, and we are bringing on stage a very great dancer, dada ambaye ameweza kukuzwa katika sanaa, na huyo anafanya densi ambazo bila shaka kwetu tunashangaa, maana tumezoea kuona katika runinga, Netflix na kwengine, lakini anapiga hapa ndani ya Mombasani. Ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome Dija the dancer. DJ Ivory. The conversation is still on. #Cve Festival. When I am by myself, looking at photos and videos that we took, I've been keeping them for so long. And with my broken heart, I see all the pictures of myself living life without you. Just feels so wrong. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, God, please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you. I tried everything, every way I could forget you, just so I can live my life without you. Oh, nothing is the same. It's hard for me to erase all of the memories I have with you. I want you to be here with me. I know it sounds crazy. I miss your laugh and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, God, please give us the time. I can't deal with the reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you. Oh, just missing
missing you. Oh, 'cause my heart is just missing you. Oh, it's your smile that I miss from you. All right. Round of applause, makofi kwake tafadhali. DJ Omondi, mpigeni makofi tafadhali. All right. All right. Please, a message for you people, a message for you. Wesema once more na umekaa hapo. Ah? Dicha njoo hapa Dicha. Dicha umenipush. Dicha chukua hicho kinyokonyeo. Hello. Hakuna kinyokonyeo hapa. Dicha Omondi. Very. Nipe kinyokonyeo hicho microphone. A message that I picked from Dicha Omondi is very simple. If you know you are between 4 GB and 30 GB, please don't try this at home. Please don't try this at utagama hapo. Dicha Omondi. Yes. Wow. How did you start this? Because this is a miracle. This is drama. How? In Mombasa, how? First of all, I started this way back in 2011, but I was really shy, very shy. So I didn't pursue it any further. In fact, I buried it. Nilizika kabisa nikanyamaza. So later on, with the help of my friends, my colleagues, and also mentor kept telling me, "Ojo kudance utazeeka viungo vitaanza kudance. So you need to start dancing." So that's when I started it officially and professionally. And ever since, I've been learning from the University of YouTube. And yeah, it's a university. Wow. Please repeat that. Somebody anasikiza hii lakini. University of? YouTube. I have a bachelor's degree from that university. Teacher, Yes. me, I don't know. I know I cannot fit to do it. I cannot even try. But kweni wapole. Hata mkanichota nitaumia peke yangu jioni sitaki. So my point is this. Yes. There is something you are trying to tell us in this all, you know. What are you telling us? The piece that I performed, first of all, is about the struggles that we go through when we lose our loved ones. The society is made up of a lot of people, including our own family members and relatives. We are not allowed to mourn. When you've lost someone, ukilia sana, wakufuru, like you're tied down, like you're expected to just move on. Ashakufa, you know, there's life and death, just move on. So this particular dance goes out to everyone out there who has lost a loved one and you don't know how to deal with that. So this is my way of dealing with the loss of a loved one. I lost a friend a few months ago and it was really bad. Yeah. So this piece speaks to people who are struggling or who have bottled in grief. They don't know how to deal with it. They don't know what to do with it. They don't know how to express it. They probably even don't know that it's grief. They're thinking, unapata mtu amekuja kazini amejam, but kumbe ni hiyo grief ndo inamkula. Yes. So, kabla nimalize, in a market? Yes. And if I was to encourage my fellow youths, I would encourage people to do this kind of dance because they're very, I want to say very little dancers who do contemporary. Very few. So kuna Most opportunity. dancers huwa wanafanyaga, you know, club bangers. Kiduku. So kuna So opportunity. Kuna opportunity and the beauty with this kind of dance, and
if you may allow me to share, I used to work in a school, though Corona ikafungwa, where I would go to the school twice in a week. Each day I go to the school, it's 1 hour, and at the end of the month, I was paid 20K. Wow. Now, isn't that money that we 1 need? hour, so 2 hours, 20K. End of the month. Nimeanza mazoezi kesho. Tafadhali, anzeni mazoezi. Nini mahaters, tulieni. Something else, if I may add. Yes, please. I teach people how to do this, both adults and kids. I teach mainly adults in modern contemporary. Kids, I do technical ballet. And I have so many kids, alhamdulillah, that I'm teaching. And I am also recently, I graduated to become a certified yoga instructor. A round of applause. I want to hear some noise. I want to hear some noise, please. This is burning. It is burning. Some noise. So if you want to lose weight gracefully, I'm your girl. Sasa naona umeanza kuniingilia mambo ya weight tena. Nabii tumeachia interview hapo. Lakini wajua COVID imefanya watu wengi wamegain weight. And their mental health has been Usi COVID. Jamani, tumemaliza mjadala hapo. Thank you so much. Ladies and gentlemen, asanteni sana. One thing I'll tell you about Dija. Dija is volunteering to train youngsters. Vale ulipo. He's moving around anapiga simu kutafuta space. And we are also giving us space in Likoni Anika Community Hub. Akuja train vijana kule. So if you have space, Dija is here and share. Free of charge. Free. If you want to lose weight, mimi naanza kuvaa. Thank you so much, Dija. Thank you so much. Mpigieni makofi tafadhali. Asante sana. Hii pia sanitize. So ladies and gentlemen, we are now moving to our second panel. Our second panel. And this panel will be moderated by another strong young woman from Al Shifa TV. Pigieni makofi tafadhali. Wanaume, naona wanawake vile wameamka sasa. Yes, we had moderator Hussein Khalid and now we have a lady. Twende kazi. So she'll introduce herself and then she'll take over from now to introduce the panelists. And hiyo list of panelists was hii pia nao ni nzito. So please stay glued to your seat because the conversation inaendelea. Ladies and gentlemen, I welcome you. The stage is yours. Take it away. You all seem rejuvenated. If I were to start with a narrative, then I'd say this is the best place ever. Don't you agree? Guys, come on. Can I hear a round of applause for you? You've heard perhaps the narratives of Westgate. You've heard about what happened as Al-Shabaab were attacking our country. We want to change that narrative into a different kind of thing. And I'm sure these are the able people who are here. And change is inevitable. I'd like to call my panelists for the moment. Please come on stage, Mahmoud Noor, who is the chair of Swahili Pod. Can I hear a round of applause, please? We have Shifat Yakut. Bring yourself here, lady. Fatma Azmir, who's the HOD of Social Sciences in Technical University of Mombasa. We have Salim Zani, kijana mtanashati kutoka idhaa ya Radio Salam. Well, you guys are looking more gorgeous than I don't know. Okay, my panelists. Today the theme is going to be about how the media can use its power together with ICT in order to prevent and also counter violent extremism. The media people, I'm sure this will touch you a lot.
after here. Salim Zani, how are you? I'm fine, very fine. That's Kwa not- majina naitwa Salim Zani kutoka idhaa ya Radio Salam. Aula yote kwanza ni kumshukuru Maulana na pia kushukuru wale wote walioweza kuandaa mdahalo huu ambao kidogo utaleta mafunzo na mabadiliko katika jamii yetu. I'd also like to call Gada, who is from Buni Media. Please come over here. My panelists over here, I would start with Salim Zani. Salim Zani, as a media personality, I'd like to actually acknowledge the presence of Esther Ngolo, who is a Trumahila, and also from the communication department. Yeah, I'd like to acknowledge them. And first of all, let's take a look at how media is going to help us counter the violent extremism, right? So Salim Zani, let's talk about how you're helping in Radio Salam in encountering violent extremism. Naam, shukran kwa swala lako kama hilo, lakini kwanza ningependa kutanguliza kipande kimoja cha beti ya ushairi kuhusiana huyu kijana, alafu ndio nije nikujibu swala lako kama hilo. Ujana ni jambo bora, lau sote tutaweza kuzingatia. Ameupamba Rabuka, iwapo sisi tutaweza kuuelewa. Sote sisi vijana, naongelea vijana, sote sisi twafaa kuwajibika ili tuweze kutengekewa, na iwapo tutapuuzika basi tutaweza kuangamia. Mosi, nataka kufafanua na kujenga hoja yangu katika swala lake ambalo ameuliza kuhusu sisi kama media kule Radio Salam tunafanya nini haswa ili kuhakikisha we are curbing or preventing violent extremism. What we are doing there ni our radio station is the main radio station which we value talk. Radio Salam pale sisi tunaweza kuweka michakato na midahalo yote, na kila mmoja anafahamu kuhusiana na swala zima la kuchanganua masuala ya itikadi kali, masuala ya jihadi, na tumeita watu wengi. Yusuf Abubakar kutoka Haki Afrika tumewaita, kina Nicholas Songora kutoka Manyata, tumeita watu wengi, kina mashirika tofauti tofauti, na kila leo tunapoweza kujadili yetu kama media kwa radio, letu ni kuongea. Lakini kwa huyu kijana ipo changamoto katika utekelezaji ama implementation. Vijana ndio tumesoma, lakini tunashindwa kufanya ule mchakato wa kufanya implementation, wa kusikiza yale maneno na kuyafanyia kazi. Mashirika yanakuja anaongea, mchango wetu kama idhaa Radio Salam sisi ni kuleta wale waliobobea, kina Huria wapi, waje tujadili, lakini yule kijana ndio atakuwa ni mdau mkuu wa kutekeleza. Changamoto ipo wapi? Kwa sababu mimi hupenda kuongelea jambo, tuangalie changamoto na jinsi gani tutaweza kusolve. Changamoto kubwa ni self control, imekosekana kwetu kama vijana. Self control imetufanya sisi vijana tunaendelea tu kuendekeza ujinga, tunaendelea kufanya mambo kana kwamba hatuna akili, tunaendelea kupuuza. Lakini siku hii ya leo nataka kueleza kuwa uzuri wa jamii, heshima ya jamii, tukiangalia nguvu za jamii na tukiangalia masuala ya maendeleo ya jamii, yote yanamtegemea kijana. Sasa tujiulizeni maswali.
tumekosea wapi sisi kama vijana, asilimia yetu kubwa tulionayo, lakini bado kanda ya pwani tuko nyuma. Je, ni wapi tumepakosea? Na kila leo katika midahalo, sio ma social media, sio mainstream media, tunaongelea swala la itikadi kali, lakini kwa nini hatujaweza kufuata yale ambayo tunaambiwa? Lakini nimewapata kufahamu kuwa social ama agent of socialization, it's also a problem. Kitambo ulikuwa tukilelewa katika hoja pana ya kuwa tunaenda madrasa, for example, tunaenda katika mikahawa tofauti tofauti tukielezwa mambo mawili matatu, lakini nowadays jamii, wazazi wameachilia watoto hivi. Agent of socialization ni televisheni, ni ma YouTube kama alivyosema baadhi, ma social media. Lakini je, tunayafanyia kazi vipi? Sisi tunafanyia kazi katika negativity, na ndiposa bado tunaharibikiwa. Hatujafanyia kazi katika positivity ili tuweze kuneemekewa. Kwa hivyo, kwanza tu katika swala lako ambalo umeniuliza, nataka kumsisitizia huyu kijana, sisi letu ni kuongea, kwako ni kuimplement wewe kama kijana, kufuata ushauri kama ule ambaye tumeleta wadau tofauti tofauti, lakini wewe mwenyewe ndio takiwa yule ambaye ataweza kuchukua jukumu kama lile, kubadilisha maisha yake binafsi. Naam. Thank you. That's a big challenge. Hapo tuna changamoto kubwa sana. Salimzani ameweza kutuwekea pale. Let's move on to Mahmoud Noor, who is the founder of Swahili Pot. The founder. Bwana Mahmoud, let's talk about Swahili Pot. This is a home of talent. Tumeona hivyo. So how are you using the talent in here to link with CVE? I think from I just want to thank everybody for this opportunity. But for Swahili Pot, which is a home of creatives, both technology and arts, it plays a big role, especially for young people, because when you're talking about violent extremism or juvenile gang, a majority are actually young people. And I think for us at Swahili Pot, what we are doing is to give them a platform where we can give them certain skills, we can give them opportunities, because if you create livelihoods for young people, then you will actually not allow them to be misused. Because when you give somebody power, either and especially when through giving them a livelihood, because that is what we are doing here at Swahili Pot Hub. But I did not want to also leave out the technology bit, because at Swahili Pot, we are also known as a home of technology. And technology can be harnessed in a positive way. It has also been used to even recruit members or young people who cross the border or go to Afghanistan. So I think technology in itself can be used as a tool for development, but it can also be used as a tool for destruction. So what is important for us is how do we show young people that technology can actually be used positively? And then also, how do we also train the same young people not to be lured? Because at times when you go to certain websites or when you go to certain Facebook pages or social media, they can easily be lured into the wrong path. So I think for us also, one responsibility that we have is how do we tell our young people to look at certain red flags? For example, in a particular website, when you see certain things, can you run away from it? Or can you report it? Or can you share it with your parent or a guardian? So I think because for us, technology is very important, but technology, if not used properly, it can be used in a negative way to harm the country. And lastly, from the whole morning, I think we've seen how art can be used to set certain narratives or to tell certain stories. And I think for us at Swahili Pot and other organizations like Manyata, like Kwacha Africa, we are using art to tell a certain story or create a certain narrative, because also it is a narrative that mislead young people. But if we give them the right message through art, today we were together with the Kenya Film Commission here. So how do we harness the power of all these partners so that we use art to send the right message about Kenya and also the right message to the audience who are the young people? Yeah. Thank you.
We've heard about the technology. Are we aware that this media we use to post our pictures, to do everything and highlight, are actually the main thing we could use to actually explore more and fight violent extremism? Thank you. We have a man who actually resides in art, who always goes about painting or writing in another way. A person who always writes the newspaper magazine, draws cartoons, which we find funny, is none other than Gado. Gado, thank you very much for coming. Could you highlight for us the importance, or what is it that leads to violent extremism, and how is your art, because it's an art in its own self, how is it actually fighting against violent extremism? First of all, it's an honor to be here. It's a great honor to be here. First of all, it's a great honor to be here, and I'm extremely happy that I managed to make it. I'm not, I must say, a CVE expert, but over the years, as a social commentator, as a political commentator, I have dealt with, like many commentators, I've dealt with the issue of violent extremism. I've experienced it in one way or the other. I think when the 1998 bombing happened in Mombasa, I was at Nation Center, whereby I felt the bomb, and I ran all the way to where it happened. And so over the years, I've commented ferociously in my work, and sometimes at the expense of being threatened, and because, well, you know, as an editorial cartoonist, you say things probably other commentators cannot say. So you run foul of religious leaders and other people coming after you. So that's one thing. I'm also a co-founder of Buni Media, and an animator, and also a TV producer. So we produce, for example, content, satirical content like the XYZ show, which again deals with awareness and telling people what is happening, and pointing out to governments, and telling truth to power in general, and telling the emperor that you're naked, and those are also very important in the society, and that goes also to many writers, and I think that should continue. I think it's important always to guard the space that is there as commentators, because I think I always say that I'm very privileged, because I have the platform to say what many people cannot say. So I don't take my job also lightly. It can be tricky, but it's important. But there's something important that also the media can do that probably I can point out. The media also has to understand where we are. One of the things that the media can do in ICT is really to invest in ICT. I think Noor has mentioned it. There are two reasons for that. We can't expect governments to invest in ICT, because they don't do that, and it's not their role. But the media should invest in ICT. Number one, the people and groups that propagate violent extremism are very good at using the new technological tools to spread hatred and all that. And we are living in the age of infodemics, disinformation, and information. And so we have to constantly engage the youth, but also keep, for lack of a better word, reinventing the wheel, so to speak, in terms of how we are going to engage the youth, how are we going to tap into the youth, because groups that propagate violence, they're very good at that. So there is no choice, the media has no choice but to invest in youth. And then lastly, I think probably for policymakers,
is it's important. I think this has been said a lot in the morning about the whole issue of the youth and you know the availability of jobs, government investing in youth and so forth. It's important also, in my view, for we have to shift our discussions. A lot of times, as I take exceptions to the when people talk about talent. You know, when you talk about, I think we need to find new language in terms of how when the government have to invest in that, and this is a, most of the government has to do a lot, because when they say, you know, in our institutions, in our schools, you know, we treat talent as the other. It's not serious. It's talent. It's not talent. Even accountants are talented. It's work. And the moment that discussion shifts, then we'll see seriousness. Because even in our schools, the arts are not taken seriously because they are talents. But they are not talents. They've never been talents. Writers throughout histories, mobile phones were not invented by engineers. It's the arts, it's the writers, it's artists who first wrote about mobile phones. Today we have mobile phones, but that credit goes to engineers. So it's important that discussion has to shift within the government, that even in our policies, in our institutions, that we don't refer to talents. I take exceptions to that. I don't think I'm more talented than many people. I think I work as hard. I think I've been lucky, but there are a lot of young people that work hard. They need to work hard. So that is a problem, because once you say these are talented, it's the other. So we find in our policies, I think there was a few years ago, we had the policy document of government. It has never, and I was told this by a professor, it has never had the word arts. I think it's the economic reports of 2017, 2018, something like that. It never had the word arts, culture, and in it, the whole of it. But yet you have, this is the sector that employs 80% of the youth. So I think it's important. It's very important that that discussion also, that discussion needs to shift. As an individual, I think I'm, and as an organization, we constantly work with youth. At Boni Media, we rely actually on youth, because we cannot compete. So we actually train a lot of youth so that we can work with them. I do at a personal level mentoring of kids and artists. I work with them because there is such it's not only profitable, but there is joy in it. So I think that's something that actually can be adapted within institutions. Got it. What about those youth out there? Because there are a lot of people here who are very much talented in whatever they do. What kind of thing will you tell them to adopt or to follow in order for them to achieve their dreams? I think it's tricky. One of I sat in the morning and I listened to very passionate discussions, and we artists are very passionate people. And I get that. As far as artists are concerned, I think one of the things that artists can do is that is collaboration. The bigger challenge that I see with lots of artists, and sometimes artists are very solitary beasts. We like to work on our own, and you know, you go in your little corner and do your thing, and that is. I think one of the things that artists can do, especially at this era, is to collaborate. Is that whether you're a musician, whether you are a writer, that can go a long way. We tend to heap a lot of blame, and rightly so in many ways, to the government in terms of what the government do. And I think the government, yes, we should blame the government, because the arts and the sector needs the government. There is no way. Some of the discussion about people talk. A lot of times I've had people saying, you know, the government can do enough. No, the government should do more. That is, there's no question. In many
we tend to look at many European countries. There is in many countries like France, for example, up to today, the government subsidizes the arts. That's why their industries, like their films, are way ahead and they can compete. It's because the government puts money. So I had some people from the government, trying to say, no, the government must do more. There is no question about it. It's a way of government trying to say this and that. Number one priority, the government has no excuse when you have 80% of people come from the sector. Yet, even 10% does not go there. So that's very important. As for the artists, of course, yes, we cannot cry. We cannot keep crying. So one way to do that is always to find ways to collaborate. And I find great joy in collaboration. Actually, to be honest, apart from the editorial drawings that I do, the projects that I've done, and somehow, in a way, you can say they've gone a bit to succeed, like the XYZ show, it's because it has been a collaboration. It's basically I've worked with good musicians, it's good directors, it's good puppeteers. It has worked. Now, artists sometimes are very egotistic. They think that, there's a tendency artists to think that in the sector that to think they are God's gift to humanity. No, they are not. They are humans like others, and collaboration goes a long way to actually to support them. But also, you go back to what I keep saying, is that because also culturally we come from a background where the sector is not respected, for lack of a better word. I mean, I don't know many parents who would, well, there are few. I mean, I was lucky my parents encouraged me all the way. But they had their reservations. A lot of parents that I talked to, they would say, well, my kid is really, he loves drawing. And I'm not sure, but can you, and I've mentored a lot of kids. And that, they start from a wrong premise to begin with, because you are doubting your kid. The first thing is to encourage. And where we are going, for example, the arts, the music, the technology, where we're going, we don't know the future of jobs. But we can encourage the arts. We can encourage the same way we encourage engineering. Let's hold on there. Yes, yeah. So that you basically build you build a foundation for that, especially in our institutions and in our schools. Thank you. We have the presence of Fatma. How are you? The HOD of Social Sciences in Technical University of Mombasa. Now we dive into the education part. How does education link or improve the CVE, especially in the institution that you're in at the moment? Couldn't be going. I'm a lecturer at the Technical University of Mombasa. Now I'm out from the head of department position because, with my research life, it was difficult. So mentoring young people throughout inner higher education is... Do you hear her? Can you hear me? Mwanamsikia jamaa? Okay. Well, can you hear me now? You see, I don't need it. I can speak loud, but you see, I'm trying to be very courteous. So, so in an institution, it's not easy. When you talk about CVE, mentoring is easy when it comes to other topics. But when you talk about a topic like violent extremism, especially when we talk about Islamist violent extremism, because when we talk about violent extremism, we always confuse. We also should know which type of violent extremism we are dealing with. So in a higher education institution, the difficulty is we lecturer student has an interaction, right? But still we may not get the real facts, right? Because these are like cults. I call it cults. So we have done a lot of studies which have spoken about emerging trends, especially via social media, because these are young people who have access online, and then they have the capacity, the intelligent brains, right?
So we are grappling with this problem because we had few cases at our university as well. So it's not something like just awareness alone. We need a lot of what I call is life skills, which we are missing out. Like life skills, what I'm talking about is it's important in every aspect. But here it's like you go to a website, you have content. Now, you see whether it's Al-Shabaab or ISIS or whatever extreme group, they're not going to say, oh, we are Al-Shabaab, we are recruiting. No, they come via subtle means. So how intelligent or how can we give life skills to these young people to have this critical consciousness to understand even via a small message, there is something on recruitment. Like for example, I did a lot of research in, because my area is youth and radicalization, especially in line with Al-Shabaab and ISIS. One of the main areas which constantly comes across is it's not even very earmarked Facebook sites. It's just WhatsApp groups. I have cases where young girls have got recruited by just going to buy a hijab. So who knows that you're going into something to buy a hijab will make you end in a network where you will be taken from one WhatsApp group to another, you see? So you start with just buying hijab. Then you find someone telling you, my sister, we have this group. Would you like to join? Now, from that group, someone else comes and tells, knowing her inclination, my sister, shall we, we would like you to be in this group. In the end, you will end up in a particular group with only 4 people. By that time, you have been tuned. And then, when you become friends, you open up. By now, you have told about yourself to this group very well. Now, you can't even get out of it because now, you're being, they'll intervene in different ways, like, do little things. It starts with saying, upload this. So without knowing, you have already gone to a point, now you can't turn back. Now at that level, how will this girl or boy now ask assistance or come, because she's scared. She or he is very scared. Because they will say, if you take this message, this is what will happen. Because you have now been friendly, you have given information about yourself. So it's very important for us to understand these networks. So social media is good, technology is good. What else? Then I would like to share is I'm a researcher. So by nature, I have been working since 2012 in Sri Lanka, and before same with terrorist networks in Sri Lanka. So these days I use a lot of art, and some of my participants are also here. I wanted to show something which you can do CVE research using art. Guys, can you see right? it? I don't know whether Can you it's see very it? clear. This is my first time of using art with Coventry, Leeds, around 5 universities. And some of the students are, the participants are here. We did only take technical university students, no. So if you see, this is a girl. She's here, I don't want to mention her name. So she's trying to put out what violent extremism means to her, right? Because for us, when we talk about violent extremism, at once we will think Al-Shabaab, ISIS, or some political thing. But for her, it meant freedom of what she is in. So it gives out a lot on how her brother, how her cousin was involved, her ethnicity was involved. Like she's trying to be a Kenya within having the Kenyan Somali context, you see. So this picture gives a lot rather than me taking a questionnaire or an interview guide. So it gives a lot. And this is a girl who tried to put, it was a lot to her because it brings a lot of emotions, which is captured in this picture. So it's a very interesting way of bringing art into CVE research. And these days we are also using performance art with Manyata on research involving how to use theater on CVE. Like for example, when a mother feels the loss of her son being disappeared or dead, how will we capture those through art rather than asking this person to talk out? So it's not easy. We are talking about emotions, so many things. So how can art capture? So these are novel ways we are bringing in as academics into art as well. So I think it's very important to also look into both sides, how we bring in art into research and also do research to understand what this elephant is, because we are talking a lot about social media being bad. Social media, it's important. It's a necessary evil sometimes. But what is it?
how will parents understand the younger generation? Because I know parents don't even know which platform you're in. How many mothers would have told me that my son got recruited online, but she doesn't know anything about online. Merely she only knows to SMS. So think of an environment like that, how parents can monitor the social media platforms. How can we assist? So what is this elephant we are talking about? That is very important in CVE research and also for practitioners who are working on it. Because we can't always say CV, social media is this, social media is this. What is social media? The bad side of social media. So it's very important to have a lot of research, because in the morning there was this lady who discussed about education, scholarships, because there are many who get caught via education scholarships through jobs, going abroad or very locally. Because once you send your CV, all the information is now retained in their banks. Now it's easy for someone to call you and say, I know you, you have applied, I'll give you a job. So on the process, there are ways they would take you from one level to another on recruitment. So these are some areas which needs a lot of research probing and also intervention. So that's how they, even if you talk about the higher education, coming back to the first question, we still don't have proper research. We know that strategies, but we still can't find appropriate research to say this is the exact way this person has got recruited, because these are via very hidden, subtle, recruitment strategies. And even the friends around, because there was at one point, there was one particular student I was running behind, because at that time I was working on this research. She got scared. And imagine I'm one of her closest lecturer. And after some time, she disappeared. So you can imagine that type of stress for the lecturer and also the student, not because she was a bad person, but because she was also, we call it you're being, you're given, she was scared. And then her friends are scared to give her name and all those things. So it's a very difficult terrain we are navigating, because it's not seen. We call it a hidden world. Then we have other discourse narrative analysis, which we need behind the meaning. Like, for example, codings that happens online. And now I'm in my mid 30s. I cannot relate to a young girl at 19, because she has her own way of coding and relating. So how do we understand these messages going via, in terms of, recruitment doesn't come as recruitment. So they go via these particular social relationships. Like, for example, maybe a boyfriend, or maybe it can be another friend who is trying to talk about Islam. There's nothing on radicalization there. But in the end, you end up discussing about Boko Haram, maybe some grievances somewhere. I'm not saying grievances are wrong. We have issues there. But I'm talking about how these things would take you from one point to another until you are in a particular cell. Thank you. Right? Thank you very Sure. much. Hey, guys, did you just hear what she said? Do you think that social media leads to violent extremism? What's your take? What is your take? Okay, let's finish up with the panelists, then we'll come to you, and you can ask questions to them concerning the same, right? Guys, come on. Can't you give me a smile at least? Amani venye mmevaa hizo mask. And the way you guys looking great. Oh my God, you deserve a crown. And okay. As a writer, we have Shufa Yakut. Do you think that media has done a lot in terms of writing articles concerning the CVE? First of all, we have the best writers in this place right now. You'll be joining her very soon. I'm sure after this, you'll have a session. Shufa, tell us more. How does your art helps in fighting against CVE? Okay. Ladies and gentlemen, first of all, I am a writer. I write creative nonfiction and short stories.
I am not an expert in CVE. I'm not an expert in violence and extremism, but I believe through the articles that I've written, I've helped a lot of people counter, especially mental instability, which then lead to violence and extremism. Because personally, I do read other people's work. I read a lot of people's work. I read a lot of people's articles. And in those articles, you will find out there is a lot of violence happening. There is a lot of extremism. Especially my favorite writer in Kenya is Bikozulu. He has a category in his blog that speaks about men and marriage, and then there is another section that speaks about women and marriage. So because especially since COVID, everybody has been confined inside their homes, mostly when people have been forced to stay indoors, work from home. This is the most difficult and tough time that people have to forcefully face their spouses, because we've actually come to realize that in real life people used to actually run away from the people they live with. It is sad that when you ask people before 2020 or before COVID, many people never used to have a life inside their home, never used to have a life within their family members. So these people go through a lot and they use outside to run away from the problems that are happening inside. So now that people have been confined into their own homes, people are opening up. But since not everyone can come out and talk about what is really happening, people reach out to those people who have a voice. So people reach out to writers, people reach out to artists, especially writers like us who write anonymously. I have a lot of stories in my website that I write anonymously, and maybe some other people would think it is my personal story or somebody else's personal story. But when you come across an article that talks about how someone has gone through maybe domestic violence or any kind of violence and how they've come about surviving it, y- these people get hopes to actually share, because sharing is the first step to solving the problem. So I personally think it actually begins with the culture of reading. So if we build up the culture of reading, we come to finding that writing helps because we appreciate these people's work. Yes. Okay. Now the floor is open. Let's hear from you. Any questions to the panelists who are here at the moment? Do you have any questions? The floor is open now. Yes. Any other? Okay. Okay. Sanitize kabisa kabisa. Hello all again. My question goes directly more on the media side. And this is a great challenge or a great issue that we see on a day-to-day basis. One of the question is, where do we draw the line between politics and development? Because what we see on a daily basis, on our newspapers, on our print media, is more of politics rather than good governance, which we are having. So that creates a lot of gap, and that is what we are actually telling our youth to lead to, rather than becoming more developmental or more innovative. Two, what precedence is there between, again, politics and learning? We are here, seated here, because we are learning more about how to tackle the issues of violent extremism. But given an opportunity sitting in this room, and then we say we are having either one of our senior state persons, let's say Raila within, or the president is around,
and is having a meeting just not far from here, let's say at Aga Khan, will the media people be here? Will they be seated here? They won't. They will actually run to the other side. So where do we draw the line again? Where do we take precedence? Is it politics more, or is it about learning? Then over and over time, again within the same pretext, what we usually see is more of bad rather than good. And this is where now we have divisive, or we have news that lead most of the youth to create hate within themselves. How do we do that? Because sometimes if you see news which is coming in through is more about so and so is fighting ABCD, then giving the youth an opportunity, a dividing line. Either you are in this group or you are on the other group. When do we draw the line to bring the light and say, this is our way we want to follow? And we know media as the fourth estate, you have enough power. So in most cases, what we see is what people follow. Is there a behavioral change in how we report such issues? Thank you. That's a big challenge there thrown to us media. But before you answer that, I'd like to acknowledge the presence of Esther Ngolo, who is from the county government. And also I would like to acknowledge Mr. Kamunde, who's from the Communication Authority in Coast Region. If they would like to give a comment or a question to the panelists over here, please feel free to do so. And also you can give us your more views concerning the matter. Habari ya mchana. Mimi naitwa Sofia na mimi ni mwandishi wa habari kwa muda mrefu sana, lakini wengi uniuliza kwa nini hatujawahi kukuona kule mbele mbele licha ya zile kazi unazofanya. Sababu ni nyingi, lakini tutayaacha nje hayo. Na kama mwandishi wa habari huwa nasikia vibaya sana wakati jamii inaingia katika masuala ambayo tunajaribu kusaidia, lakini wakati mwingine kule kuelewa kwa jamii ndio inakuwa ni matatizo kidogo. Nikizungumzia hivi nitasema kwamba kwa sasa nafanya kazi na Al-Shifa TV kama mojawapo ya vyombo vya habari. Tunajaribu sana kuhakikisha kwamba kijana mwanzo tumempa kipaumbele, na tukizungumzia kama katika vyombo vya habari kwa ujumla, tunaona kwamba zipo sehemu ama zipo platform ambazo zimeweza kuwekwa ili kuhakikisha kwamba kijana ameweza kujitokeza na kueleza yale matatizo yake. Hii ni kwa upande, nitazungumzia kwamba kama kwa upande wetu tunazungumzia kwa vipindi, tunaleta wale vijana katika vipindi. Lakini sisi kama vijana tunaangalia nini? Kijana mwenzako amejitokeza katika labda kwa media fulani, anazungumza masuala ambayo yanakuhusu wewe, lakini inasikitisha wakati mwingine kuona kwamba tunajisukuma katika upande mwingine. Ukiangalia kwa TV yako ama katika runinga yako, ukiona kwamba haya ni masuala, ni watu wamekaa wanajadili maybe masuala ya kiusalama, wewe mwenyewe unahisi sicho kitu unachotaka kusikiza. Kitu ambacho hujui ni kwamba yatakaozungumzwa pale, iwapo hayatapata msukumo kutoka kwa kijana mwingine na mwingine, yatabaki kuwa matamshi tu, hayatafika mahali popote. Vyombo vya habari vinakupatia kile ambacho wao wanapata. Nafikiri dadangu mkubwa pale Esther Ngolo pia amekuwa kwa muda mrefu sana katika media, atakubaliana na mimi. Tunakupa kile ambacho sisi tunapata kwa ground. Na tunapofanya vile, ina maana kwamba sisi kama jamii wakati mwingine inabidi tutoke kama waandishi wa habari, tuje katika upande wa jamii kuhakikisha kwamba kile tulichokipata tunakifuatilia vipi. Kweli vyombo vya habari sasa hivi vinaonyesha mambo mingi sana, hasa katika masuala mazima ya kisiasa. Tunaona kwamba kuna uporaji mwingi sana unafanyika. Lakini mwandishi wa habari anapokuja na kukuelezea fulani na fulani amefanya hivi, yeye ameplay part yake. Lakini sisi kama vijana tunafanya nini? We have mechanism to follow up those things that we are seeing or we are reading or we are hearing. Na tutasaidiana vipi ili kuhakikisha kwamba tunaibadilisha hino jamii?
kumbuka mwandishi wa habari anapitia mambo mengi sana. Yeye ni mwandishi wa habari, amewekwa pale, nitasema ametolewa chambo. Tunaona kwamba mambo mengi yanafanyika. Chukua mfano wakati wa zile attacks zilikuwa zikifanyika, tukiangalia Tana River, tukiangalia Lamu, tukiangalia Westgate. Kila mtu zile security apparatus wana fight kuondoa wale wenyeji. Lakini wewe kama mwandishi unaelekea upande gani? Unasukumwa kwenda kule kule. Nani anasaidia yule mwandishi? Kuna masuala mazima ya psychological problems ambao wanapitia. Lakini pia huwa wanajipiga kifua na kuyaweka kando, because most of them don't even have counselors wenye watawasaidia kisaikolojia, lakini they are really fighting to make sure mwananchi na kijana ameweza kutambua mambo mengi sana katika jamii. Lakini hakuna mtu anajiuliza kwamba hawa mwisho wa siku wanaenda majumbani mwao. Umepelekwa mahali wakati kama ule nilikuwa nazungumza na baadhi ya wafanyikazi ambao tuko nao pale Al-Shifa. Umepelekwa mahali kama Tana River kwa wakati ule. Believe you me, nilikuwa mmoja wapo. Vita kule vilikuwa baadhi ya jamii mbili, and it was so unfortunate I looked like one of ile community tulikuwa wanapigana. So hata kwa wenzako wa media unapata shida. Wewe unatuuza. Because unapita mahali mmebeba vitambulisho vyenu vya media, lakini wanauliza hiyo mbona anakaa kama wale? You're within the people, your fellow media personnel. But nitakaa nianze kukimbilia watu wa security niwaambie mimi ni mtu wa media japokuwa nimefanana na mtu fulani basi munilinde? Wao wako busy doing other things, protecting the community of the place. So kijana, unapoitwa katika vipindi vinavyokupatia wewe fursa ya kuja kutoa yale matatizo ama kuja kujadili masuala ya kijana, hasa katika masuala mazima ya itikadi kali ama itikadi potofu, tafadhali tujitokeze. Utapata kwamba kwa sasa hivi ukweli ni kwamba hapa kuna platforms more than 4 ziko live. Tunazungumza masuala muhimu sana. Lakini angalia ni kina nani wanaangalia kwa social media? Kina nani wanaangalia? It is the same social media ambao nashukuru sana madam pale amedokezea baadhi ya yale mambo nilikuwa nataka kusema. Social media sahi tunasema kwamba iwapo kama limeletwa na moto, basi hata wewe pambana nalo na moto. Sahi social media ndio inatumika sana 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 katika ku recruit haya makundi. Sahi tunaona kumenyamaza, but hakuja nyamaza. There is a lot that is happening in the social media. One of the things amezungumza madam akasema kwamba through duka la kununua mtandio, wewe ni customer pale, wanakwambia tutakuweka kwa WhatsApp group. Fine. I rescued a boy mwenye alikuwa anatafuta ufadhili wa kimasomo. Na kama vile tulivyoambiwa, siku hizi sisi passwords zetu tumeziweka sijui ID number ama nini. These guys can track that. Tumeambiwa the person mwenye ako na degree anafanya uhalifu kidegree. So hao watu pia wako na uwezo wa kutambua zile information muhimu sana kutoka kwako. Therefore, wanakurecruit bila kujijua. By the time uje urealize mahali umefika, you can't hook yourself out of it. Kwa hivyo vijana, tafadhali tujitokeze. Let's be our own keepers. Kwa sababu huwa nasikia vibaya sana nikijikuta katika sehemu ambapo kama mwandishi kweli nafanya kazi, lakini nitasaidia vipi? Uwezo wangu wa kusaidia. Kisha tuangalie kweli runinga zinatuonesha mambo, tunaona zile siasa, lakini the moment tukijipull out of ile community tunasema sisi atufuatilizie habari, utapata mtu ambaye atajifanya akona interest kama yako, polepole akupe kile unachotaka wewe, utaridhika, lakini kitambo uje ujue kwamba umeingia pahala ambapo sipo, itakuwa ni too late. Kijana alipata sponsorship, akapelekwa kule alikotaka kusoma, baadaye naja naelezewa, ndio naja nashangaa. Amefika kule alikokwenda kusoma, mwanzo course alioendea sio, and the next thing ni kwamba aliishilia alikuwa almost aende mahali ambapo pia hapakuwa pasawa.
Thank you so much, Sophia, for that. Let's involve our key guest. If you could have Mr. Kamunde, if he has something to say, please. Good evening, everyone. My name is Kamunge from Cve Communications Authority, the regional manager, Coast Region, and it's a pleasure to be in the group because what I'm hearing actually, I would say some of it is the first time, but again, seems like the solution is within us. And then see, first of all, just to tell you whom we are, because really much of it which is being discussed here concerns the Cve Communications Authority. We do regulate any type of communication. We regulate ICT. After regulating ICT, we license all types of services and systems. And when we talk of the CVE, you know much of it, because people would want to do it anonymously. They will hide behind the social news, the social media. Or actually they want to hide behind the internet, because that's the easiest word for you to get. I don't want to repeat, because I've heard it, and particularly from the lecturer. It's normally a process for you to be recruited. And by the time I was here, the CC, the county commissioner said, mtu anajipata. Saa zingine hata hujui unajipata. But I would say we have at least 4 pieces of registration in the government. I really don't want to go too deep into it, but and I don't want to mention about the Huduma number, because it will be another issue. But get to know that any information, we are in digital age. We are in digital age. Any information you give out there is protected, and has to be protected with something called the data. It's called the data protection law. Any information, if somebody misuses that data, you have a right and you are protected. The other one is something called the computer incidents. This thing you do in the media, in the media, online. Anything you do online, don't think you remain anonymous. You'll be caught. You'll be caught one day. And that tunasemanga for government, you can hide now, but you cannot hide forever. You can hide now, but you cannot hide forever. So as youth, even what you'll be doing online, internet and also does not forget, and it will get you one day. So be very careful. Be very careful. You'll get you one day. And now the third one is the Communications Authorities Act. It's called KICA. As we regulate all type of ICT, there are so many registrations within the KICA, the Kenya Information and Communication Act, which you can use if, in case, you find the media or the social media, the WhatsApp, the words, even when we have been saying, even the group administrators of social groups, they will be held responsible for some of these things which go on there. Within now the KICA, there is actually what we call the laws relating to cyber incidences and response. Don't think that because it's Twitter, don't think that because it's LinkedIn, don't think that because it is Instagram, don't think that because it's WhatsApp, you'll never be caught. We are
as CA, now I'm talking of CA, so that anything you do online, know that the government is also on it, is watching. We have a response team in Kenya. We have a response team in Kenya because computer incidences are many. So we have what is called computer incidents and response team. We have a right to monitor anything. And don't think even in your phone we cannot monitor, we can. But we are not interested if you are not also, not if you are yourself, you are not interested in CVE. But again, when it's come to such a forum, I don't know why it's called a Bananul, why you're calling it a festival, because I'm not sure it's a festival. It is a festival, sir. It is a festival. Yeah, it is. That's why there's a large number who have turned here to actually celebrate it, because it's about time it's had. Not only here, I'm very sure that the content which is shared, it will go through very far, and it is through the social media. And thank you very much. I get it, but I would think that it's a forum. Maybe my English is poor. But the festival I thought is, I've been to Ramu Festival, and we know where you are happy when we are in a festival, but I don't think we have that happy mood here. We are discussing here on some of the ills which affect our youth. And you know, when we from now countering violent extremism, we go now to terrorism. Is that terrorism has been an issue to the government and have been an issue to the society, and for sure, it has to be, how we counter this has to be multifaceted by so many people, not necessarily the forum say MNC, actually not Hack Africa, and not there is not Swahili report, by the way. It should be even other quarters. When it comes to our institutions of learning, the best people are recruited from there. We are lagging behind on how this one happens. How can we let the youth? Because the youth are so much ahead, even for ahead of the government, ahead of the institutions, ahead of the families. So do we have that? Do we have morals, authority needed to say that we are trying to counter for those people who are far much ahead of us? Madam have said, the lecturer have said, this parent knows only the SMS, nothing else. But somebody was recruited through internet. As a parent leader, what do you, and for CA, we have so many, and I'll say sorry because I've not been to the tomb. We have so many materials meant for parents, meant for youth, and meant for all category of people on some of these ills which are happening in the internet, or these things which are happening in ICT. Because once you regulate, we are expecting most positive things out of ICT. But unfortunately, the negatives of the ICT are becoming so many, I even don't know where we are going after this. Because do we need to keep on regulating, or do we keep on actually trying to put some full stop to ICT so that we don't go further than this? Because if we go further than this, we'll be completely lost. Are you ready to take some responsibility? Youth, are you ready to take some responsibility? A question to the youth: are you ready to take responsibility? And we'll be good. We'll be good to go if you take responsibility. Make use of the positive side of ICT. Forget about the negative side of ICT. Thank you. Thank you very much. If Madam Esther could have the microphone, please, and contribute something. Thank you very much. Hi. Thank you for this opportunity. And I think the panelists have done a good job in handling the topic regarding the media, and even from the comments from the audience. And I want to agree with the Gado when he said that there has to be diversity with media, because the tactics we used when I was in radio, for example, you cannot use the same tactics now. Then
I was the one to give the information to the audience. But now, sometimes even the presenter doesn't know as much as the audience does. So then that calls for the media to actually be on its toes. And also the media at the moment is actually struggling. Mainstream media is struggling with digital media because sometimes even before what we used to call a scoop, most of the media houses sometimes can't even get a scoop because by the time you get the scoop, it's already on everybody's timeline. And so at that point, you don't even have a scoop anymore. And even sometimes, and I'm probably a victim, I don't even watch TV, for example, as much because by 6, 7 p.m. thereabout, I pretty much know everything that has happened because they were either live or if they were not live, they've already given me an update. So then at that point, I'm like, sasa hata na watch TV ya nini na najua kile ambacho kimeshafanyika. So the times that we are in are tricky in the sense that, like even he said, keeping up with the generation, even for the media, has become a problem because then sometimes you don't even know where they are. And that's why I think the role of the media, for example, and I'm not sure if it's you who mentioned that we need partnerships because even as media, we cannot continue to work alone because also sometimes media has fallen into the ditch of, for example, you are supporting a certain side. And so the confidence that the audience had in you as a media house that is very responsive, as a media house that had integrity, just maybe because of your interaction with one person or the other, or one organization or the other, you don't have the authority anymore. And so anything you say unaambia, unasikia mtu anasema achana na hawa wana propaganda ama achana na hawa wanasema hivi na hivi. And you can see even just the concluded US elections, there are those stations that were very pro one candidate and the other ones were not. And so the debate is always going on. And even now, the media personalities are even having a problem with having to comment as the personality and also as the personality who, for example, is affiliated to a certain station. So then partnerships, and especially with the youth-led organizations, is very important for the media to have that because then it helps to shape the conversation. Like you said, Mahmoud, you see, a conversation and a narrative has to be shaped. Already the terrorists have shaped their narrative. So which narrative are we shaping, or we are falling prey to the narrative that they have shaped for us? So that is the role that we have as a media, to be able now to shape the narrative that we want the young people to adhere to. At the same time, there are very many other things that we could happen. For example, we could definitely find the right messenger to deliver the information to the young people, because we may have the right information, but who are we sending to give the information? Yule ambaye unamtuma, watu wanamtaka ama hawamtaki? Maanake kama hawamtaki watakata message na yule aliyetumwa, lakini kama wanamtaka yaweza kuwa hata hana message, lakini akakubaliwa madamu yuatakwa. So we must find the messenger of the message to the young people, and also identify which young people do we want to talk to? Where are they? What are they doing? Where can we find them? Where do they hang out most? Are they always on the internet? If they're always on the internet, which sites are they visiting? Who are they following? And why are they following that particular person? Because you may decide to use a mode of communication, which to you looks like the right mode of communication, but ukienda kwa yule kijana, you're communicating to yourself. Ye hayuko pale, is definitely in another place. And then, of course, to find the right audience, it necessitates even segmentation, that you segment that I want to talk to the young people at this point. Labda hata kama ni Mombasa kwa mfano, I don't believe that vile unaongelesha kijana wa Old Town ni vile utaongelesha kijana wa Kisauni. Two different. They share the same challenges, same everything, but you cannot communicate to them in the same way. So you have to segment. Ama labda hata kijana wa Timbwani na wa Kirunge, you cannot even use the same language to speak to those two. You have to segment so that you are able to directly get to them and get the message out there. So probably that is another thing that the media can take advantage of. And also avoid proactive response, because once you're dealing with issues that have to do with CVE, then a proactive response turns out to be lethargic all the time, because then at that point, you're not thinking through the message
ambayo unatuma kwa wale watu ambao unataka iwafikie. So generally the media has a big role to play still, even though we can say that at this point the consumption level has gone higher, but then still, for example, I'm not sure like how many people still read the newspaper religiously as probably they used to read 10 years ago. The numbers may have gone low, or maybe even buying the physical newspaper. There are people who probably read the paper online and that's it. Hata aenda kununua ile gazeti yenyewe. So that's why unapata labda mtu atachukua katuni ya Gado, aifanye meme, aanze kuishare, lakini hata hajaona gazeti. Ukimuuliza hata ilikuwa kwa gazeti gani, yeye hajui hata Gado ni wa gazeti gani. But ameshare ile meme kama message inamfaa yule mtu. So as pertains young people, like we are looking towards inclusion in everything, we must have inclusion, especially for the young people, and also have things that fit the young people vile wanavotaka wao, sio vile tunavotaka sisi ambao tunataka kuwapatia message. Because even the message, we may think that this is the message they want to communicate, and maybe it's not the message they want to communicate. So then when it comes to media, I think it's important that now that everybody has the power of the pen, you can wake up and paint your TL the way you want to paint it. You can go to IG and do whatever you want. Right now, you can even have your own podcast. Ama wewe kila siku unaamka unaenda live, hata hakuna kitu unatuambia, lakini uko live. So meaning that at that point when you are live, there's zero control over the content ambayo uko nayo. So content ni nzuri, content ni mbaya, wewe you go ahead with it. I think we saw that during COVID times, wakati kulikuwa na IG lives ambazo zingine zilikuwa zinakatizwa katikati because ya content. So then, but then some people, they can actually get away with it, and at that point labda mtu ashasema kitu ambacho kilikuwa hakitakani kusema. So that's why, like he said, because there's the free will sahizi, I cannot probably gag anybody that you cannot say this, you cannot say this. I remember when Cve left Kiss, and he said on his show now, he said, I wanted to talk like this because there I was gagged by a lot of, you can't say this, you can't say that, you can't say this, it's not watershed and all that. And he wanted a space where he could say anything and use all the profanities that he's used to say. So that's the world we are in right now. And like he said, watu wakiwa wako kule maji makuu, maji makuu weza kwenda na kiboti, kitambo fike kule, kama kitu watu walikuwa wafanya washakifanya. So tuchukulie vijana wako maji makuu, sisi tuko hapa. What tactics are we going to use so that we are able to communicate kwa wale wako maji makuu na sisi tuko hapa? Because as long as wako maji makuu wanaendelea wakienda, na sisi tuko hapa tuendelee tukiwafuata. So we must find a way that we are able to communicate with the young people and also be where they are, say what they want to say and not what we think they want us to say, even as the media. Thank you very much. Thank you a lot. Waga wanasema vitu ni different kwa ground. Kama Dalila Hamza, yani, my life hasn't been easy, but the media we use, actually it changes us. Don't you agree? Don't you agree? I'm sure you do. Sasa, before these panelists go out of here, don't go out without asking your question, because there is a need for you to be answered and to get clarification on the matter. Any questions for our panelists here as we wind up? Let's speak out. Tuongee, tusitoke hapa tukasema kwamba no. Good afternoon. Good afternoon. Mine is a contribution and also a challenge to all of us. From morning, what I'm trying to gather is there is a role I'm supposed to play as a youth. There is a role everyone has to play generally. But I feel like we are not looking at the role that our leaders, political, religious leaders play in violent extremism. I mean, we've seen leaders, I don't know if it's during this Corona period or it was end of last year, a leader, a political leader who is even a youth, would shoot a young man in a club. And by now, I think he got away with it because I don't see anything happening. We've seen leaders abuse the very status of this nation and get away with it.
So generally, I feel like we have spoken about what I'm supposed to do as a youth, what other parties are supposed to do, but what are our political leaders, our Christian leaders, our Muslim leaders doing in this fight? Because they also have a big role to play. I mean, we can talk all we want today, but I go home, I watch the news. This leader is abusing this leader on national TV, and there is nothing we can do about it. I mean, is it that justice is for some of us and some of us get away with what we want? Because like someone spoke about the repercussions if you can just do whatever you want on your phone or your computer, it's being seen by the government, all that. But if these leaders go to their Twitters and abuse or incite youth, because most of them are the ones who actually incite youth, how comes them they can get away with this? Because I think that's where this violent extremism mentality begins. If my leader can get away with this, I mean, if my leader can shoot someone and I don't know if they forgave them or what happened and Thank it's you. okay, Thank you. why can't I, for example? Sorry for interrupting. Thank you very much for your point. Noted. Our leaders have this responsibility to actually fight violent extremism and also join the youth. Any other? Okay. Habari ya saizi sote. My name is Mwalimu Mwaguzo na ninafanya kibarua na Al-Shifa Online TV. Maybe langu ni swali tu kwa our mentor pale brother Mahmoud Nur and yale mashirika ambayo yako hapa kama Haki Afrika na kina Manyata. Swali langu ni kwamba sisi kama TV station tuko na platform ambayo tumeamua kuiweka kwa vijana, ambapo tumekaa hapa since asubuhi, tunakuta most of the youth kitu ambacho kikubwa wanakosa ama wanakililia pia ni kuweza kupata zile platform so that waweze kuonyesha vile vitu ama vipawa ambavyo wako navyo. So we kama organization labda tumesema kwamba we are ready tuweze kuwatengea like maybe 2 days a week kuweza kuja katika live TV shows zetu, kila mmoja kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho, but definitely unajua kwamba ni lazima tutakuwa kunahitajika support from the organization ambazo ziko hapa. So ni vipi tunaweza kushirikiana sisi kama Al-Shifa Online TV na kupitia Swahili Pot, Haki Africa and the other organization to ensure that hii program ambayo tunataka kuianzisha itaweza kuboresheka. Vile vile tumeanzisha program ambayo tunaita Tabasamu Show. It's a platform kama vile platform ya Churchill. Mungu akipenda from December tutaanza kuiroll officially. So pia tunaweza kuomba ile partnership ama support from the organization ambazo ziko hapa to ensure that kwamba hawa mayouth wetu ambao wapo tutaweza kuwasaidia kisawasawa. Nikimalizia labda swali langu la mwisho litakuwa kwa the organization Haki Africa, Swahili Pot and the rest, kwamba tumeangalia ndugu zetu wa Tanzania. Saizi tuko na product ambazo tulikuwa tukiziangalia kama mchezo tukiwacheka. Tukiangalia upande wa TPF, Tasker Project Fame. For the first time watu kumuona Harmonize wamemuona through TPF. Wengine wakimcheka, wakimuona hakuna kitu yofanya, wengine wakimdharau, lakini leo amekuwa one of the wale musician ambao wanaangaliwa na ulimwengu mzima. Na tukiangalia inaonyesha wazi kwamba ni ile bidii na juhudi ya yale mashirika ambayo yako kule like how Tasker Project Fame, BSS, Bongo Star Search, Swahili Pot and the organization ambao wako hapa, ni vipi wanaweza kuja na mfumo kama ule to ensure that yule kijana mdogo ambao tumemwona hapa akicheza ataweza kukuzwa ile talenti yake na kuweza kufikia kama wale wengine. Brother Mahmoud, you'll answer that later as we wrap up. Any other? One more? Hi everyone. For me, I just have a few contributions, rather suggestions, or maybe questions. Niko na swali to influencers. I believe hapa kuna watu from the social media. Shufa, one of you. Shufa, you're an influencer. Maybe just enlighten us and the other influencers who are here. What are the influencers doing in regards to countering violent extremism? Kwa sababu we follow a lot of people who are very famous and have a lot of followers.
But most of the things utaona they keep reposting and reposting is maybe beauty products, functions that benefit them. But let's say an incident like police brutality has happened in Kenya, you find not many posts that. But kama imefanyika US, you see a lot of people talking about it. Unaona, but the local influencers do not benefit us. I believe that's my opinion because almost all of them I follow on my Instagram page. Maybe it's beauty products, functions, or something that has happened in the other parts of the world. But maybe I think it's time for them to focus on, in Kenya. Thank you. Alafu, maybe my last thing is to the mainstream medias, the radio channels and stuff. You know, when I was in journalism school, they said if you get some news 10 minutes later than another news channel, then that news is stale. There's no need like to keep publishing it. But sometimes you realize this news is really, really important and it's affecting us. Utaona if it's BBI ama kitu ya Raila na Ruto, they'll keep posting it. But cases na police brutality, you definitely know police flani amefanya mistake. You post it once and that's the end of it. Na unaacha wananchi waanze kudebate. But what are we as the media doing what are we doing about it? No. So maybe if we could just have all of the media channels, hata kama yes, it's a competitive field, but something to do with the community. You guys can have a channel whereby kama ni kitu imefanyika against humanity, you stand and talk about it on all your news channels. I don't think there's any government official who can stand against all media channels if they're united fighting against something that is not human. Thank you. Okay, the media, it's about time we stand together and we also give our views. And the last question. Okay, let's get first. Yeah, I think my question goes to the media, and this is specific on because we are talking about violence extremism, but now there's a very big animal who is coming, the political violence, which is coming. And some of us here, we are the same people because today here we are friends. But I'm sure when it comes to political, we are going to divide ourselves and start even fighting through media, social media, or face to face. So I just want to request the radio stations and maybe the TV stations, how are you going to help us to make sure at least the level of violence, political violence within the community goes down in terms of discussing issues which are really affecting our community, but not what politicians want to do with us. Thank you. Thank you. As we wrap up, we're going to take around the panelists. They're also going to answer some of your questions as we wind up. Shufa, let's hear from you, your last remark, and what do you tell the youth or about CVE and the media? Okay, Briefly. thank you. I think one of the questions was directed directly to me, and I will not speak on behalf of every influencer, but the same way Madam Esther talked about how the media people relay news, you look at your audience. To which audience am I sending this message to? What time am I sending this message to? Who is the messenger? Is the same stone I will throw to you. Which influencer do you follow and why do you follow them? Because not all influencers are good in talking about violence and extremism, and not all of them are actually interested in that, right? And not all of them can come out and speak about it live, maybe because they've been affected, or maybe because they don't know anything about it, or maybe because they're just ignorant. Because we can't say all influencers are patriots, right? So the same way we talked about these hijabi influencers, where we follow someone because they were wearing a hijab. So one day they decided to put off their hijab. We can't go online and start throwing stones to them. We actually just unfollow and mind our own business. It is the same way we look at these people we are following. Who are we following and why? Because at the end of the day, it all comes back to us. We may be following the wrong people because we have a lot of them around. And I think I've answered you. Just let us look at the right people to follow and why we are following them. We have a lot of people who do
who actually acknowledge these things when they happen, and they actually put them out there. And we have people who come up in groups and create campaigns, especially when such violence and extremism happens, especially police brutality or all those cases that happen. Some influencers cannot do it on their own, so they join up and create campaigns. They do run campaigns and they actually talk about it out there. So it's upon us to make sure we follow the right people and find the right message from them. So and to the rest of us, actually, it's generally about the whole social world and the whole social media. We look at who are we following and why. If you're following let's say Pauline because of beauty and makeup, then when there's police brutality happening and she has not posted about it, it is not her mistake as an influencer. It is you, because you followed her for a specific reason, right? Thank you. So thank you. Thank you. Let's hear it from Gado briefly and on the impact of the media in CVE. Yeah. Number one, I think hello. The issue of violent extremism is a complex issue. It's a very complex phenomena, and we have to acknowledge that. And so the media on its own, and equally the government on its own cannot tackle it on we have to face it in a very multi as yeah, so we have to that's one. The in relation to there's a question from a young lady over there who said, what should the youth do? I think it's important that the youth have to acknowledge that they have to do the work. Most of the time, the youth, they just want to be given stuff. It's hard work. If you look throughout history, youth have taken power, youth have demanded stuff. You want to be given stuff. No, it doesn't happen that way. We have very clever politicians, greedy politicians, who would do anything and to deceive you. So my advice always to the youth, especially now when we are dealing with social media and all sorts of information, we have an overload of information. The youth do not know even what to deal with it. It's to make yourself knowledgeable. There's no other way. Unfortunately, there is no other way. You must make yourself knowledgeable to deal with these issues. And unfortunately, also the truth is hard. We like simple information. So when you are told, oh, the virus, yule ndio amekuroga. It's simple. It's either who you go for it. But actually the issue about virus inaenda namna gani ni ngumu, inabidi uitafute. Na but ukweli hatuwezi kulikimbia hilo ndio ukweli wenyewe. Sasa kama vijana mnataka kutako matatizo yanayowahusu, lazima muwe informed na hayo matatizo yanayowahusu. Mkienda kujadiliana, wakati vijana mnatoa hoja zenu, lazima muwe equipped na information. Viongozi wengi katika dunia waliopita tumeona tu wamekuwa ni vijana wengi tu. Martin Luther King was when he died 28. No, he at 28 he was already a pastor. Kwa hiyo musiwe ili swala la kusema mnataka mpewe, hamtapewa. Hamtapewa na mtu yote. Lazima mchukue na nyinyi wenyewe kina dada na kina kaka, mfanye juhudi hiyo. Na moja ya kufanya hivyo ni nyinyi kujiengage katika civic. There has to be civic engagement from the youth. The county politics, you have to follow it. I mean, unfortunately, our politics is bad, and our politicians are terrible. There's no other way to describe them. But we are where we are.
it is what it is, and you have to engage yourself. I think there's a gentleman who just quickly, the reality about violent extremism also is that Kenya, I'm Tanzanian, so I have a separate kind of background, but I've lived in Kenya for as many years, so I'm pretty much a Costarian, a Luya or a Luo, and I've worked in the media for as many years. Kenya politically has a history of political violence. We should not forget that, and so there is a contribution to that in terms of how the state deals with certain unpleasant issues, and these are very unpleasant issues. Now we'll have also to deal with that. Now, in terms of the media, there's a gentleman who was saying that the media is there's too much politics in the media and all that. It's true, but also the media is business, and politics sells, and they have to pay their bills. Now, I agree with you. I hate to see that all the time. I would like to see more good stuff, but unfortunately, that is tricky. Now, the media, in my view, has failed in that respect. It has to show the way as the fourth estate in terms of showing direction. And what you have is that mainstream media is also captive now by political players. Now that has made matters complicated, and in many respects, the introduction of internet and now the has also complicated matters, because media houses have lost revenues. As many speakers have said, that people do not need to go to to buy physical newspapers anymore, and that means that the revenues have been reduced, and so they have to cut down on their staff. You need to invest in the media so that you can have good investigative journalists to go and actually find out where Al-Shabaab is coming from, where this violence, extremism, and so forth and so forth. Now that has major implications in terms of the media that we have. So it is a huge challenge. We don't have an answer to that, and unfortunately, traditional media houses came late to invest in the when it comes to online. And in a situation where, again, where everybody now can sell his story online, the media is caught up, because basically I can write about my blog, and if I have a few followers, it doesn't matter. We have seen that even in developed and very advanced democracies like America, that you have a president who is propagating lies, outright lies, but he has huge followings, and he's a racist. Over 70 million people voted for him, and they argue all manners of things, or the economy, but this is a racist. Thank you, So that is the challenge that we are living with it, during this era. Thank you very much for your contribution. Briefly, Mahmoud, if you'll answer to Mr. Mwalimu Maguzo. Yeah, and, maybe wind up. I can sanitize after, if you allow me. So, first to answer the question of Mwalimu, and I think I had the same response when Mr. Katei on the other side asked the same question. He was complaining about when the media have a choice between a politician 10 meters from here or 50 meters, they will all go there and they will not be here. And I think for me, the solution is we need to support and invest in media channels like Al-Shifa, Gilitix Media. These are media channels that are specific for young people. So I think it's important for us to all come together and support such media houses, and let us sensitize every young person that whenever you want certain information, go to Al-Shifa, go to Gilitix Media, you'll be able to get what you want. But they will not succeed if we do not invest. We have philanthropists, because Gado says here that also media is doing business. So they are selling politics, they are showing politics because it sells, they need revenue. So we also need civil society, we need private citizens to support media channels that are showcasing or giving opportunity to our young people. And lastly, and also Maguzo,
I think for us to be able to achieve all this, we need to form partnerships. Because I think the biggest problem is when people are in a particular space, then somebody comes in and then you start your own stuff and you move on, it becomes difficult. But for example, if we all come together, we know your strong point is this area, I'm good in this area, the other person is good in another area, we'll be able to move further together rather than everybody, individuals or organizations wanting to own everything. So I think this is for the partnership. I think it is even for Tabasamu and the rest. It's something that we'll be interested in to support and be part of. And the other issue that I would also want to raise is art. And I want to use the example of Gado. I've been watching his cartoons for many years, I think since when I was in high school. And he's always relevant. And he uses his art to provoke change. Because when he sees corruption, he will illustrate something to show that there is corruption. He will not sugarcoat it. So for us as young people, we also need to use our art to provoke change positively, not to use it negatively. And lastly, we are in a tech space. I've seen the techies here, Ziri, Mukasa, and the rest. We have an opportunity. For example, and this is my last shot before you tell me to stop. If you look at certain tools that are available online, certain we call them apps. They are apps that will monitor certain conversations. They are used by governments to look for conversations that will be counterproductive to the country, so that they can counter certain threats from happening. But I'm looking at a home or a place like Swahili Pot. For example, for somebody to even before they commit suicide, you'll see they are Googling certain things on Google that will tell you this person has a problem and it might commit suicide. So I think for me, I'm telling the techies here, can you come up with applications? For example, even here at Swahili Pot, people are using free internet here. Can you give us certain applications so that we look for certain keywords that are customized for our country, so that we know when people are, not that we want to monitor you, Firdaus, don't worry. But the thing is, when you are visiting certain sites or when you are keying certain words, certain keywords, they can be Swahili words, they can be Giriama words, but at least we know that this person is going to a wrong direction and we can find a way. The same way at home. You are the one who pays internet, but you don't know what your little boy or girl is doing in the bedroom there. One day you just wake up, you find him hanging there, or he's been picked by Al-Shabaab and he's gone to Somalia. So we need certain tools that we can sell to our parents so that they can monitor certain behavior, and then we can stop certain catastrophic things from happening in the country. Thank you. Briefly, Fatma, we get just 1 minute, please, because we are out of time. So from my end, what I would say is young people should be responsible. I agree to panel members on how young people should be responsible. And then the other aspect is I again agree on how the internet needs to be used safely. And at the same time, we should also be, we need surveillance, but we also need to be so careful that it wouldn't curtail dissent movements as well, because we need to have that balance. And then we always talk about political leadership, and I don't even watch them. I don't know. It's not interesting for me. So it doesn't make sense. You'll be surprised. I am meeting him today, but your name had come so many times during my research as a mentor. These are the people young people should follow. You have evidence in front of you, and then you look into politicians who are useless. So, I mean, think about good followers, following good people, good mentors, so that you have a future. Thank you. Salim Zani, we get just a little bit. History ya sanitize sasa achosha kiasi. I want to react on the question my brother Simon Kate. I think Kasena pia ameweza kuuliza the same question. Dada pale ameuliza about media.
was their main role. Okay, our main role is informing and educating. I think all of us, we understand about it. But also we must understand for media, we are the agenda maker, agenda setting makers. If we want to change our society, first, if we are looking in our society right now, for example, tukitathmini kwa kina lile linalofanyika kwa sasa, tukiangalia jamii kile kinachokipenda kwa sana, tunajipata kuwa media lazima tuende katika mkondo kama huo. Ndio, we are agenda setting, lakini je, tunaangalia na sisi kama media, we are there in business kwanza. Kwa hivyo kama tunatengeza ile agenda yetu ili iweze kuuza vizuri, tupate faida kama kampuni ya kibinafsi, lazima pia tuangalie tunamuuzia nani, tunaweka in quotes yule audience wetu, the target audience. Na pale ndo tunafika tuona kuwa baada ya mimi kuingia na kuandika katika gazeti masuala ya elimu, je, wanafunzi watawezaje kuendelea na masomo? Halinunuliwi gazeti. Lakini nikiandika BBI, Raila amekuja Pwani, wabunge aliokuwa nao ni 2, watu wamenunua kwa sana gazeti. Je, nitafanya biashara na wanasiasa au nitafanya biashara na masuala ya elimu? I think hapo kila mmoja atapata kuona kuwa kama tunaenda kibiashara, because in business we must make profit, lazima tuje tuangalie siasa kwa sababu ndio gazeti liuze. Lakini nataka pia nisisitize, siku moja nilikuwa na Professor Mbwarali, Dr. Mbwarali from Moi University here Ganjoni. Tulikuwa kwa kipindi, tulikuwa tunaangalia masuala yale ya kupata zile applications, unatuma applications kwa mitandao ya serikali ili kutafuta fedha uende kusoma. Kipindi kilikuwa kizuri sana. Nilimaliza kipindi, callers in walikuwa only 6. Nikaitwa na bosi wangu Salim Abdurrahman Cheka, kwa nini callers in ni 6? Nikaulizwa message Facebook ilikuwa ni 2. Nikaangalia message za kawaida, message zilikuwa ni sijui ni 6. Sasa naulizwa kwa nini kipindi leo kimekuwa na callers in kidogo, messages kidogo? Tunarudi pale pale, jamii yenyewe haijakubali tuongelee hayo mambo. Jamaa, tusidanganyane. My sister Ingolo anaelewa masuala kama hayo. Dada yangu pale amejaribu kugusia, Sophie. Jamii haiko tayari kupiga simu kuchangia kuhusu swala la kielimu, kuhusu swala la maendeleo ya kijana. Simon Kete, I think umekuja sana kwa kurunzi ya ugatuzi. Tunafanya kipindi kuhusu mambo ya CVE, I think in Radio Salam nimeeleza mwanzo, tunapatia fursa sana, that's the main role ambayo tuna play part pale kama media. Tumeleta all the stakeholders karibu, tunaongelea kuhusu mambo ya countering the violent extremism. Lakini unapata mtu anapiga simu, anachanganya ile mada na kutwist na kutoa na kuweka katika siasa. We are not serious. Lazima tuambiane ukweli. Sisi kama jamii, the aspect of change, we must have that. If we want to change in positivity, we must also look ni kitu gani tunaweza kufanya. Kwanza sisi wenyewe tukubali kubadilisha ile kasumba yetu, the mindset we have right now ya mambo ya siasa na mambo mengine ya kipuzipuzi. Tuangalie genuine issue ya kumuongoza huyu kijana, kumpatia huyu kijana muonekano na maono ambayo ataweza kumfanikisha yeye maisha yake. Kwa hapo, shukran. Thank you. It's been a long session. I'd like to acknowledge and give a salute to you guys. You've been very supportive, and it's very important as media, we tend to acknowledge it. CVE can come to an end, but only if we are together. Unity is the best key. I'd like to acknowledge all the organizations which have made this festival very much livelihood, and we've also been educated a lot. And I'd also like to thank the media for the coverage, the likes of Al Shifa Online TV and others. Congratulations, and also congratulations to you. And it's about time. I always say that accountability is a reflection of responsibility. It's always up to us to make a change for a better tomorrow. You can call me Daila Hamza, yeah? Yeah.
Have a lovely evening, and thank you very, very much. All right, sanitize. Ladies and gentlemen, this is the climax now. Thank you so much. Asanteni sana panelists wetu. Dalila, asante sana kwa mazungumzo ya kina ambayo yameleta ufafanuzi zaidi. Ndugu wapenzi, sasa hivi ni wakati wa kuchangamka. We are ending in style. Fanisi the band, please step up. Fanisi the band, please step up, step up. We need some energy here. We need some smoking machine. We need some energy. Asanteni sana. Wapigie makofi. Fanisi the band, please step up. Wale wasanii wangu wa graffiti, tafadhali kujeni karibu. DJ Ivory, hatuja kusikia. Gusa kidogo. Fanisi wakijipanga. Yes, we can stand. DJ Ivory, roga roga. Would you call me honey? Would you call me baby? Would you kiss me daddy? Baby, to my addiction, I'll be here for a good time. Esa Ingolo, huwezi kuondoka kabla hujasikia hii. Esa Ingolo. Hakuna kuondoka hapa leo. Paka tumalize. Esa Ingolo paka tumalize. Nitakupa lift. Twende kasi. Child abuse hiyo. All right. DJ Ivory on the deck. Yes, we want to do this in style. We want to do this in style. All right. Sasa hapa. Brother Musa, step up. So hapa na mchoro. All right. Yes, come on stage, ladies and gentlemen. We want to do this in style, the climax. I want to give directions. All right. Tafadhali nisaidie, stage manager nisaidie huo mchoro usonge karibu hapa. Bana hiyo nini yake kabisa. Bana hiyo. Stage manager, wako wapi wale ushers? Please, I need your assistance here. Bana hiyo stand kabisa. All right. Shikilia sasa. Wanafanisi unafanya namna hiyo wanafanisi. Munaamsha muziki. Tusikize kidogo, sawa sawa? Munaamsha muziki, munapiga kama dakika 3 hivi, alafu mnaenda chini ya maji pole pole. Mnaendelea kupiga hivyo hivyo. Asa engage the graffiti artists. Alafu tunamaliza tukipiga. Mko sawa? Unaiweza hiyo? Unaiweza? Au sio? Nataka muziki kwa mbali ukiendelea au tuna engage au wasanii wa graffiti. Tuko sawa? Wacha ngurumishe. Au sio? Wacha ngurumishe. Tukila ngoma. Fanisi. Take it away. Fanisi, take it away, Fanisi. Take it away. Yes. Oye. Alume oye. Ani pia ni wanawake ni alume. Achehe. Achehe. Alume.
All right. Kwenda chini. Chini ya sakafu. All right. All right. Now, I want to bring some people on stage. Are you ready? I want to bring some people on stage to have the music. Tunaanza na half manager bora msiki. Wapi nuru yake? Yes. Please. Twende. Posto. Twende. Menta Mahmud Nur. Wapi nuru? Leta huko. Mregeshe huko. Mregeshe. Wanachenga miiri. Twende kazi. Twende. Yes. Wapi Hussein Halid? Amehepa. Yuko wapi? Evans Kasena. Evans Kasena. Evans Kasena. Wonderful. Kimiko, Kasena, we need you here. Hussein Halid yuko wapi? Yuko wapi? Kibega sasa. Hussein Halid. Tunaenda na kibega. Tunaenda mviringo. Tunaenda mviringo. Tunazunguka. Follow me. Twende hivi. Twende. Hapo. Vina Faisal Shomo. Haya. Chakato. Usai wapi? Ukifika hapo unatulia. Anaweza. Twende. Aya. Hapo. Hey. Hapo. Aya. Wako wapi akina dada? Wako wapi alishifa? Tuone. Sigamanya na gomba utore. 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 Haya! Jogato. Wapi nuru? Jogato. Thank you. Twende fanisi. Twende. Nakira kazi ya sena. Haya wewe. Nakira kazi ya sena. Thank you. Nakira kazi ya sena. Haya wewe. Nakira kazi ya sena. Haya wewe. Nakira kazi ya sena. Haya wewe. Nakira kazi ya sena. Karinenda. All right. Karinenda kunona nyola kirefu. Karinenda kunona nyola. Haya nyola. Karinenda kunona nyola kirefu. Karinenda kunona nyola. Karinenda kunona nyola kirefu. Karinenda kunona nyola. Utajikata wewe. All right.
Yarinenda kunona nyola kirefu. Yarinenda kunona nyola. Wapi nuru ya fanisi wewe? All right. Thank you fanisi. Simameni hapo hapo. Tunaendelea. Tuendelee au tusiendelee? Wanaweza wawezi. Wanaweza wawezi. Wapigeni nduru basi. All right. Just about now, we want to do a simple analysis with our artist, Musa. Put your hands together for Musa, tafadhali. All right. Musa ametucholea mchoro hapa. Nipatie microphone tafadhali. Nipatie microphone. The other graffiti artist tafadhali jitayarisheni. Nipatie microphone. My bro, Hey. I know you as Musa. What is your official name, brother? Musa Mwakelemo. Musa Mwakelemo. Nimekuona umekuwa very busy kule kwa street nikitembea, nikifika hapa chini na kuona uko busy. Sisi tunaongea, tuna engage huku, wewe uko busy unatupatia mgongo unachora. So now we want to have a feeling. Actually this piece ina mambo mengi sana. Sijui kama mnaona eh? So maybe we give you an opportunity. What have you installed in this beautiful art? Ni nini haswa umechora? Well, nimetumia style ya cartoon to bring out message ya ile conflict ya This is more powerful. Conflict ya positivity na negativity. Na vile zina influence decisions. So hapo kuna kijana anajaribu kumake hiyo decision ambayo whether enda ile njia sawa ama ile njia haifai. Tunatumia symbolism kuonyesha hiyo love sign na hiyo dove kama signs za positive energy and the positive messages. Kisha tunatumia huyu jamaa mysterious hapa kama the negative influence, ama jamaa anajaribu recruit kwa vitu ambavyo havitafaa. Symbolism nyingine tutatumia huyu jamaa tayari ana shift upande wake, maana unaona ile t-shirt amevaa kwa nyekundu imechorwa gruneti tayari. Yes. Sasa hawa jamaa wanajaribu kumvuta upande huu ili aje kwa ile njia sawa ambayo tuko kwa hiyo mada ya leo hapa ya countering violent extremism. So actually ni kijana ambaye yuko confused. Yuko stranded, ajua aende wapi. There are forces pulling him each side. All right. Vijana wangapi wako hivi hapa? Vijana wangapi wako stranded? Wengi ni kina nani? Inua mkono kama uko stranded. Hakuna mwenye yuko stranded. Nani yuko stranded? Mmeshindwa kupata zawadi ya milioni 1. Kaeni hivyo. Niulize tena, na wangapi wako stranded? Unaona vijana will lose opportunities because of that. Asante sana. So Musa, ni nini na kuinspire kufanya michoro, kupitisha ujumbe kutumia michoro? Kuna wengine manake wanachora, lakini wanachora maua ya harusi, wanachora vitanda vya kuchongesha, lakini pieces zako naona zina message. Nini hasa inakusukuma? What is the foundation of this? Ile kitu inanisukuma ni kuwa na ile purpose ya kuchallenge watu kuchange ama kuwa na perception mpya kwa life. Hiyo ndio kitu wewe inanisukuma sana, kupatia watu a different way to see life. Okay. So do you highly depend on this kwa maisha yako ama kuna mengine unafanya? Mimi ni artist full time. Artist full time. Na inalipa? Inalipa tu sana. Inalea? Inalea tu sana. Youth, young people, sikizeni hii. Art peke yake. Hakuna nyingine. Hauna bodaboda, hauna taxi,
Hizo zinaletwa na art. Zinaletwa na art. Wapi makofi ya wasanii jamani? Kuna vijana wako hapa ndani ni wachoraji. Wanachora kila asubuhi na jioni. Lakini wanakwambia mimi nataka support bwana. Mtoke. Sijui nitoke vipi? Je, Musa ulipoa support wewe? Kazi yako italeta support. Kazi yako ndio italeta support. Na watajika kufanya nini mpaka ilete support? Kazi nyingi na nzuri. Na kuionyesha kila opportunity ukipata. So unamwambia nini yule ambaye yuko na talanta? Anakaa kuchora ndani ya nyumba, anajificha, akiona kambe ni upuzi anafanya, kubuy time, kupush time, corona iko, sina kazi ya kufanya, nachora tu nijipe raha duniani. Unaweza kumwambia nini? Kitu cha kwanza lazima ubadilishe hiyo mentality. Maana hii ni kazi, hii si by the way. Nataka uregelee hii ni nini? Hii ni kazi, hii si by the way. People in the house, hii ni nini? Hii ni nini? Hii ni kazi, lazima ujitoe, lazima utafute watu wengi, wasanii wengine umewaona, lazima wafuate, waulize, waoneshe kazi zao, utafute usaidizi mahali utaona. Watu wako willing kushika watu mkono. Ukiwafuata, lazima pia uoneshe pia uko. Hakuna msanii mkubwa atakufuata wewe akwambie hivi na hivi. Wewe ndio utamfuata. Hivyo ndo kuna. So now, what amazing thing have you done or achieved in life? Kupitia sanaa na ukikaifi yani. Unasema yani mimi nisingekuwa nimefanya hivi kama sio mkono wangu na creativity nimetumia. Hiyo ngumu kidogo ndugu. Ni ngumu. Ngumu maana mambo yanaendelea kuongezeka. Sasa siwezi sema nimefika mahali nikasema hii kitu nimefanya. Bado sijafika hapo. Bado hujafika. Kwa kuna jambo ambalo umelitimisha kupitia sanaa ambalo unafurahi. Ningekuwa nimenunua nyumba vipingo ningesema, lakini bado kidogo. Bado. Lakini unapania kufika hapo. Pigieni makofi Musa tafadhali. Pigieni makofi. Wasanii wale wa kujificha kwamba wawezi, Musa anaweza. So now, pigieni makofi tafadhali. Pigieni makofi. Sijui fanisi kwa nini mmenyamaza, kwa mnaendelea hivyo pole pole chini ya maji mkipiga instrument tukiendelea. Wale wasanii wa hapa tafadhali. Wale wasanii tafadhali, ashas niondeleeni hiyo. Hii ni kolabo. Sasa hii ni kolabo mchoro miili. Nipatie kwa sauti hapa tafadhali. Unajitambulisha kwanza. Unajitambulisha, jina lako la usanii ni nani? Ladies first, asante. Karibu. Jitambulishe tu, jina lako ni nani? Kwa usanii wanakuita nani? Karibu. Good evening. Kwa majina naitwa Suad Mansur, lakini kwenye dunia ya usanii wananiita Shufaina. Shufaina, the only lady or female artist, graffiti artist in the house today. Mpigieni makofi tafadhali. Canada hoye. And not only the female but wale wanasemanga Waswahili, sijui Mombasa Waswahili wana nini? Wanapenda kukaa na kuletea vabwerere. Mwanadada akajichafua rangi, sasa anajifuta, lakini alikuwa uibaibu limeingia rangi limeingia kona. Pigieni makofi tafadhali. My brother. Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Teddy, famously najulikana kama Sheikh. Pigieni makofi Sheikhs. Yes. Songeza microphone karibu. Okay, naitwa Lewis. Umemsikia huyo? Name yangu ni Lewis Ochieng. Artist name Cosmos. Haya, mpigieni makofi, asante sana. Tumalizie pale. Asalamu alaykum. Mpopoa jamaa. Naitwa Muhammad Sudi, lakini jina la usanii naitwa Moha. Pigieni makofi tafadhali. So now we want perhaps one of you. Kuna mchoro, tusonge kando kidogo, tupeane tupate kuona. Kuna mchoro umeuchora hapa, umeparticipate. Kwanza, how did you manage to work together? I know hamujafanya kazi pamoja.
Imekuwaje leo mmefika hapo mkakutana hapa na mkaweza kukaa pamoja mpaka mkaja na concept mpaka mkachora? What happened? Mimi kitu cha kwanza naweza shukuru kwa sababu niko na hiyo some little bit of leadership qualities. So nilivyo na hiyo experience pia kufanya na kazi na watu tofauti tofauti. So it's not a big deal for me kufanya kazi na mtu yoyote yani. Najua nitamwambia afanye hivi, alimradi anisikilize. Yeah. Thank you. Kuna leadership skills ziko hapa. Okay, now kuna huu mchoro. Yes. Ni nini haswa? Manake mimi naona violence, naona stop mkono, naona mwanadada analia, naona no more tears. What is the foundation of this? Au mchoro kama wenyewe ukitazama tu kwa moja umejisema, kwa sababu unajua ni kwa kidu graffiti yani, kwa sababu nalenga jamii in general, ambao kuna wale wanaelewa vitu kwa undani na kuna wale ambao hawaelewi vitu kwa undani. So for us tunaona kuja na kitu tu ambacho iko haraka mtu akiangalia anaweza soma na kaelewa. So nikakuja na hiyo concept ya hizo ni macho za mwanamke. So hizi violent mobs kitokea, dada zetu, mama zetu wengi ndio affectika. Mtoto akiuliwa huko anapata mama anakuja analia, unajua. So most of them ndio waga na affectika. So ndo tukaamua tuweke hiyo like mother ndio unajua anabeba hii jamii. So kwa sababu tayari tunajua violence iko, unajua. So ina haja tena naanze kukuonyesha njia gani eti ndio utaingia kwa violence. Kwa hiyo violence nilikuonyesha yani wewe tu acha violence, unajua. Haina haja tena nikuonyeshe sijui kwa hivi utadanganywa hivi. Hiyo ipo. So ni moja kwa moja tulikwambia stop violence bro. Violence ina kill, unajua. Yeah, so stop your violence pia jamii haitakuwa na kilio tena. You feel this? You feel this? Now I want to hear from the lady. The lady. Sanitize please. Microphone, sanitize. The lady. Asante. Sasa kwa mwanadada huyu nataka kujua experience yake. Umehisi vipi kwanza kufanya kazi na wanaume watatu? Wewe peke yake ndo mwanamke. Actually, hii si mara yangu ya kwanza kupaint na wanaume. We did a painting in Old Town. Kuna village inaitwa Port Kilang pale. I did a self-portrait where a lady was wearing a niqab. So this is my second time. And I feel it's normal. If I can work with fellow ladies, why can I not work with guys? Power. Kuna kina dada wako na stereotype ya kwamba kufika hivi anapata ni wanaume ndio wamedominate, ana shy away. Lakini nimekuona you are very active from the word go. Ulikuwa unachora na kuendelea kuchora concept ikisonga. Mumeona, lakini ama ni mwana peke yangu? What kept you moving? Actually, there's no shying away from something that you love. If you are passionate about something, why should you shy away from it? Do it. So that's what kept me moving. Kept you moving. Yeah. So what can you tell the ladies in Baibui that shy away from engaging in practical ideas like creativity, saying that bana, mimi ni mtu wa uswazi, mimi ni mtu wa uswazi bana, mambo haya siyawezi? Unawaambia nini? As ladies, all you can do is wear your hijab, put on your hijab, get on work. And also, among us the things that pay me art. Personally, I'm trying to use art to pay my fees. I'm in university. Kwa hiyo unalipa school fees na hii kuchora? I want to do that. You want to do that? Nikisema na depend na government bursaries hazinisaidii full fees. Okay. I can't depend on my parents kwa sababu they have other responsibilities. So kama mbona niache talent yangu nikae nyumbani niketi nilete mume nikejikoni mpike while I can do this and teach myself. Independent ladies in the house say, oh yeah. Now, dada amesema kwamba watakata school fees. I want to get to hear from the other people. Sanitize.
Mwanadada naye na sanitizer. Wallahi anabidi. Asante. Patia hapo tu. We just want to get it. Art inalipa. Mwanadada amesema atakulipa school fees. Kwa nyinyi wanaume, je, is the same case? Inalipa. Inalipa tu wengine mzuri sana. Inalipa poa sana. Kwa hiyo hakuna haja kwenda KPA. Popote nita KPA sasa tunakataa. Si kila mtu anaweza fit in KPA, unaona? Sehemu ya kuna siwezi kwa kila mtu ni daktari kuna watu wamelalia talent hapo anaweza changamkia. Na inalipa fit. Thank you. Just a word from him. Niseme ukweli, ati inalipa. A good example, nuchora portrait kwa shati. Imagine the last time nilichora portrait shati moja. Nilimchora Mahmoud Menta 001 alinilipa 4,000 for one t-shirt. Hiyo ni kazi ya siku moja. If I can make 4,000 by one day, what about the whole month? Yeah? So okay, hata kuna pesa, unless uipende nitakupenda. So usipoipenda nitakupenda. Jamaa wana pesa hawa jamaa. Jamaa wana hela hawa. Tumalizie ule mchoro wa mwisho pale. Naona unaonekana tukiwa hapa kuliko tu shift, sio? Ule mchoro na pia mmeandika. What is the message? Nani hajaongea sana? Wacha ongea. Sawa. Any can do. Ile mchoro wa mwisho pale kama venye unaona mwanzo focal point yake ni youth. Hapa nikiangalia hii generation yote hapa most of us ni ma youth. Unajua? So pale juu kabisa ijapokuwa ionekane unajua layout kidogo ni ndogo but tumebambanya. Lakini ile neno ni revolve, unajua? Yaani ma youth tugeuke, yaani achana na hizo maitikadi kali na hilo neno tukisha revolve kwa ile upendo ndio maana kuna hiyo love hapa. Unajua? Na pia tukitumia sanaa tutumie hizi sanaa zetu kubadilisha zile itikadi kali za zamani. Na mbele tutasonga. Jamaa, wapigieni makofi jamaa wasanii. So just one word, I know one person can say from the men. Mwanamke amesema. Tunaambia nini wanaume ambao wanashika mapanga, wanaume ambao wanafikiria kujiunga na makundi haramu kama Al-Shabaab, watakwenda kuvuka waende ISIS. What message can we tell them? Wenye wanasema hakuna employment job, hakuna job, sina form, kwa hivyo form unafanya nini? Kuingia makundi haramu. Unawaambia nini? Mimi nazaambia sema hakuna employment ama sometimes unapata mtu anakuambia hakuna capital. Mimi philosophy yangu ya kwanza uamini kwamba capital ni moja ambayo umepewa na ya kwanza kabisa waga umepewa na Mungu. Na hiyo capital waga ni brain. Ukitumia brain, ukiuse your brain tu vizuri yani utapata kila kitu kinanyooka. Naona pia tusikate tamaa, nothing kama hizi. Unajua? Kama hizi sanaa yenyewe niko na kama miaka 7 na hii sanaa ndio imenipeleka Doom pale mpaka nikamaliza. So usikate tamaa. Ngoja kidogo, Tumvale ni nini? Tum. Tum. Nimesikia Dumvale, nafikiri ni nchi nyingine. Tum. So hii sanaa, yani wewe amini kile kitu unacho, penda kile kitu unafanya na mbali utapita. Unaona? But pia tukikata tamaa, unaona mazee nimefanya mradi fulani ya uleti do. Unaona afadhali nijiunge na magenge au magenge utapotea, ukishikwa na gava unapotezwa. So at the end of the day you are a loser. Unaelewa? So ni tukue tu focus na kile kitu tunafanya. So what plea do you have for civil society in the house, government in the house and other sectors including private sector? Ni ombi gani ama recommendation gani unaweza kuwapatia washikadau leo? Mimi washikadau naweza pia tu waendelee kutupa hizo opportunity. Unajua mimi siwezi waambia tu wanipe do. Kwa sababu hiyo opportunity tu ndogo amenipapa, kuna mtu labda ako na hoteli yake mahali anaweza kuja akaniomba namba nikienda nikifanya kazi tatia do. Unaelewa? So kitu kikuwa kizuri pesa inakuja tu wenyewe. Unajua? Hivyo. Au sio? Opportunities tu mob za kuexpose hizi vitu tunafanya. Au sio? Watu makofi kwa jamani wasanii. Tunakubali wanaweza wawezi. Wanaweza wawezi. Pia wanachora mpaka ndani ya nyumba. Ukiwa kwako unataka kuchorewa, wanaweza kukuchorea. Ukiwa na gari, wanaweza kukuchorea. Tumeona michoro pale Pakistan ya corona, ile michoro yote some of these artists participated fully
in installing those graffiti art. Kwa hivyo ni vijana wa Mombasa, hawajatoka mbali, bado ni Mombasa. Yule anasema Mombasa hakuna talanta ni mrongo, si ndio? Vijana wako wanaweza. Pigeni makofi tafadhali. Thank you so much. God bless you. Fancy, as you want to close this session, please hit one and then we'll have closing remarks as we close today. Watu wangu wa technical huko tuambie tuko namba ngapi Twitter huko? Tuko namba ngapi? Tumeenda namba ngapi Twitter? Watu kwa namba 3. Jamani tuingie tushike namba 1 sasa hivi. Tuingie last minute retweet. Fancy, take it away. Cinema sasa. Ama kweli majuto ni mjukuu na huja baadaye. Na wasalimu ndugu zangu wa mwambao na wabara, japo jambo hali yangu nilipo sipo salama. Najua mngetaka kufahamu kwa nini sipo salama. Yalonikuta subiri niwasimulie, naikumbuka siku ile nilichokifanya hakika. Kuichoma nyumba ile, mauti ya juza yakamfika. Naikumbuka siku ile nilichokifanya hakika. Kuichoma nyumba ile, mauti ya juza yakamfika. Atiki sana macho mekundu, akikutazama ulali usiku. Nikasahau yale maumbile ya Mungu, leo yamenikuta makuu. Atiki sana macho mekundu, akikutazama ulali usiku. Nikasahau yale maumbile ya Mungu, leo yamenikuta makuu. Majuto ni mjukuu na huja baadaye, na kabla ya kuyatenda fikiria mara mbili. Majuto ni mjukuu na huja baadaye, na kabla ya kuyatenda fikiria mara mbili. Wasia wangu mie kwenu, watunzeni wazee wenu, tumieni vyema fikra zenu, wazeni tunu maishani mwenu. Mi ujana na ujutia, babaya umenitia, nimevunja zangu ruia, na gerezani nimetumbukia. Ujana na ujutia, babaya umenitia, nimevunja zangu ruia, na gerezani nimetumbukia. Mola unijalie, tayari nimejifunza mie, duniani tunapita, nawe pekee siku naifahamu. Mola unijalie, tayari nimejifunza mie, duniani tunapita, nawe pekee siku naifahamu. Majuto na huja baadaye, na kabla ya kuyatenda fikiria mara mbili. Majuto ni mjukuu na huja baadaye, na kabla ya kuyatenda fikiria mara mbili.
amatutara tutaru, turururururu, amatutara tutaru, tara tutaru, amatutara tutaru, turururururu, tara tutaru, tara tutaru, tutaru, tara tutaru, tutaru, tara tutaru. Turururururu. Tara tutaru, tara tutaru, tutaru, tara tutaru, amatutara tutaru, turururururu. Amatutara tutaru, tara tutaru, amatutara tutaru, turururururu. Tara tutara. Tuimbe. Tara tutara. Tara tura. Huko mbele sijui. Wapigeni wako tafadhali Fanisi. We just wish tungeendelea na muziki mpaka asubuhi, lakini corona shetani ashinde. Yes, kuna mtu mzalendo anapenda nchi yake na anapenda ndugu zake zaidi ya majirani zake na hapendi balaa na hawezi lala njaa. Twende nalo kababa. This is the final piece now from Fanisi. Ati bado nne. Take it away, Fanisi. Yes. Kuna mtu mzalendo anapenda nchi yake, anapenda ndugu zake na watoto wa jirani zake. Ye hapendi balaa, anaishi kwa jasho lake na hawezi lala njaa, ana marafiki zaidi ya ndugu zake, so sio lazima, sio lazima. Sing together, sing together. Fana. Sio lazima, sio lazima, na sio lazima tugombane ndio mambo yawe sawa. Sio lazima tuseme oh ndio eti sikike, na sio lazima tuvurugane ndio mambo yawe sawa. Sio lazima, sio lazima, sio lazima. Zero sasa. Na wewe unarusha mawe ili upate haki yako. Sio lazima urushe mawe ndio upate haki yako, sababu utalala njaa, mfaidi wa mwenyewe na bado anakukanganya ukitafuta ya bwerere. Oh, hauna kazi na hauna mali, wanahisi kama hauna thamani. Hauna kazi na hauna mali, wanahisi kama hauna thamani. Na sio lazima tugombane ndio mambo yawe sawa. Sio lazima tuseme oh ndio eti sikike. Sio lazima tugombane ndio mambo yawe sawa. Sio lazima, sio lazima tusikane mashati ndio yawe. Sio lazima unipige ngumi ndio tuelewane. Sio lazima unishikie panga papa.
sio lazima, sio lazima, sio lazima. All right. Wapi Nuru? Wapi makofi ya wasanii jamani? Fanisi. Powerful. Na sio lazima. Tuimbe pamoja. Twende. Sio lazima, sio lazima tugombane. Sio lazima, sio lazima unishike mashati ndio tuelewane. Sio lazima, sio lazima, sio lazima, sio lazima, sio lazima, sio lazima, sio lazima. Wapi Nuru ya Thank you so Fanisi much, wewe? asante sana. All right, thank you Fanisi. I wish tungeweza kuendelea jamani. Ukiwa na harusi jamani, usitafute bandi ya watu wengi. Hawa jamaa wanafunga kazi. Au sio? Nakubaliana na mimi, inua mkono juu wewe kama unakubaliana na mimi. Yaani ujitese ujaziwe mabandi makubwa mengi. Vijana wanne wanafunga kazi. Wapi Nuru? Hakuna one more wewe. One more kesho. Kuna COVID. Curfew sasa hivi imefika hapo. Ladies and gentlemen, this is a powerful evening. Now, tumefika tamati ya mkutano and we want to officially close this meeting. But we have DJ Ivory in the house. Tukimaliza ataenda kutufungia safu na vibao moto. DJ Ivory yuko ndani ya nyumba. So ladies and gentlemen, I take this opportunity now to welcome Mr. the Hub Manager for Cve atupatie maneno ya kufunga. Najua hataki kwenda, yani ametulia hapa, hataki kwenda nyumbani kabisa. Anasema mpwani nimefika. Lakini sasa itabidi aende arudi tena, si ndio? We welcome on board Mr. Hub Manager. Tafadhali, sanitizer. Microphone sanitizer tafadhali. Sanitizer. Asante. Mpigeni makofi. Sanitizer amesikia ngoma imelia. She's the queen of the day. She's the queen of the day. Wewe kaa huko tuna bifu yako. She's the queen of the day. Sanitizer. COVID champion. So it's been amazing evening indeed. Imekuwa siku ndefu lakini imekuwa fupi kwa sababu the kind of talent tumeona hapa, mazungumzo, mjadala, mitandaoni, it has been amazing. So now the Hub Manager officially kutupatia maneno sio ya mwisho, ni maneno ya kufungua rasmi tena kuweza kuendelea. Karibu Hub Manager. Asante sana na tumeweza kufurahia katika siku ya leo. Kuna kelele mingi kwa sababu tunafunga. I'm so happy to see the determination, the resilience of the youth sitting for too many hours for this day because of the mission and the purpose of this particular day, themed enhancing creativity, innovation in countering violent extremism. First and foremost, I want to recognize the efforts that have been made by the organizers of this festival, led by our partners, Haki Africa, Manyata Youth, Kwacha, and of course the host, Swahili Port. You need to congratulate and clap for these organizers for making this event successful. I also want to appreciate the guest speakers who gave powerful opening remarks that inspired and laid the foundation
of this festival today. We had the county commissioner, we had the panelists, we had the wonderful moderators, ensuring that everybody was given the opportunity to participate and contribute. We also had the participants, youths, who have, once more I said, you have been able to stay for this long. So congratulations for staying long and contributing positively and ensuring that together we are going to have a success. And I'm happy to, to have a director here. He came from Nairobi and he's been also sitting with us here from morning. Can you recognize that? Thank you so much, and looking forward for continued support from all the stakeholders at the government level, decision making, and as well as us as citizens, as we want to put our voice to be heard. Also, don't want to forget about the technical team. All this that has gone, there are people who are behind these machines. We did have the administrative secretary speaking without a hitch. Can you imagine we are here and there was no hitch? Strong internet, and people behind the systems ensured that we had seamless communication, and that is so wonderful. Also to have, she's in ICT, and we are not disappointed by the systems. Our team, Forum C, we are not very many here today. We have Agustin supporting, we have Mary, and we have our driver who came yesterday. Others are also following online because of these travel restrictions. So I also want to appreciate our team for working with the organizing team to make it a success. And not forgetting our back donor, the Swedish Embassy in Nairobi, who wish to have been here, and of course, various reasons made it not possible. But they have also been watching and following our discussions online because I've been getting those notifications. So I want to congratulate all these stakeholders for making it successful event this day. I want to share reflections because having listened, sat here keenly from the speakers in the morning, one key thing stands out: partnership. Because everybody talked about you can't do it alone. We cannot work in silos because I'm not a Chinese, but there is a saying: if you want to go fast, if you want to go fast, if you want to go far, yes, because if you want to go fast, just run on your own. You just go where you want to reach. But when you want to go too far, because you need the energy, you need the boost from your fellow partners or colleagues, you will for sure go far. And that underscores the spirit of strategic partnerships with the government, both national and the county, with the private sector, civil society, and the citizen themselves. Because we come together, then we are able to achieve more. I also want to mention something about the work we do as Forum Civ, because our Forum Civ as an organization is a platform organization comprising of approximately 140 Swedish organizations. So you can imagine if you are more than 140 organizations in the coastal region creating a platform. So that platform is too powerful because of its diversity. Every organization deals with specific development agenda, but coming together, then they create a big impact. That platform is what we are kind of replicating, because by us working with the coastal partners that we support and others that we don't support, we are also creating that platform at this local level. And we want that platform to be a sustainable platform for youth to be engaged, for youth to find it useful, for you to showcase. They say talent pays. I mean, look at it as work. It is work that you do. I've had all these guys being interviewed. They're saying they have been doing it for years, and that's what is footing their bills. So let's look at it as a main and not as a side hustle, because others can do side hustle, but you can also make it a main job. So Forum Civ being a platform organization is giving such opportunities. And I heard from the morning
most youth saying we don't have the opportunities, we don't have the platforms. Here is the platform we are creating, and this is not the first one. We have Kisumu platform, we have Nakuru. We've been having this kind of forums for different areas called Voices in Spaces in this country. And then December, the week of 7th to 11th, we are having what we call Democracy and the Human Rights Festival, which is going to be a whole week. And that's another platform that people come international stage. So take the opportunities, showcase your talents, and be able to create positive social change in our county and in our country at large. Finally, because artists or creative actors, they are saying they have been left behind. And I was in discussion with the CEO, Kenya Film Commission, as he was going out, and what he outlined on the opportunities they have for funds, but not every person who knows those opportunities. So if you miss this kind of platforms, you can imagine how much you are missing in terms of information of the opportunities that exist in different places in this country. And on 11th of December, when we were finishing our festival, last month we launched what we call Activism Challenge Award 2020. These are about 7 categories of different artists who whether graffiti, spoken word, poetry, all these bloggers, and they are able to apply for some support of grant and the mentorship. And I'm sure maybe by next week the window could be opened. You could visit the Forum Civ website and you could find those opportunities. Please compete, because you don't know whether you are where your opportunity lies. And we have made it clear. We launched it. I think we have categories of from about 450,000 to 900,000. The first winner and the second runner, that's what they be able to get in those categories. And these are resources we are putting to build the capacity of artists in different areas of their work and putting them into a mentorship program. And we are looking forward to a bigger picture of having an academy for all these artists. So if you go through those mentorship, and I've had so many young people say here how they have been able to mentor and employ others, that would be the sure way of you being exposed and your work being experienced or being felt globally. So I want to take this opportunity then to congratulate you and encourage youth, please make time of your talent you have now, make time of the energy you have, because don't take it for granted at this particular point in time. And I'm so happy to have participated. It's not usual because Corona is with us and we work from home. Today is the first time I've sat for an event from morning to evening. So because we rarely have such kind of opportunities, and it feels quite amazing. So thank you so much. Keep safe, guys. Keep healthy, and let's see you again in another forum. Thank you so much. Thank you. So now I take this opportunity to welcome Mr. Hussein Khalid to direct us with the vote of thanks as we close this session. Hussein Khalid, mpigeni makofi tafadhali. Thank you very much, our MC for the day. And I won't take much time because it's been a long day already. And we've been thoroughly entertained. We've been thoroughly informed of so many important issues. We had a wonderful panel in the morning, a brilliant panel in the afternoon. We had exciting, beautiful, lovely participants who've stayed with us the entire day. So we, passing our gratitude to so many who've worked so hard to make today a success over the last 2 weeks. We know that kuna wale wamekuwa behind, as Mr. Obare has said, the technical team. There are people who've been working to make sure we have everything that we need here today. But hizi efforts zote zimefanywa na a committee that has been working together over the last 2 weeks. And I had the pleasure and honor of chairing that committee. And allow me, kwa wale ambao watakuwa hapa, to be able to introduce them. Wamekuwa wakikaa, wakipanga, wakitengeza kila kitu. And if I recall the way we were sitting,
on the Mr. Kasena. Is Kasena here of Kwacha Africa? Mr. Kasena Kenga yuko wapi? Tafadhali njoo kwa hisani yako. Taomba tafadhali uweze kufika. Mr. Kasena Kenga is the executive director of Kwacha Africa, a member of the organizing committee. A round of applause. We also have, of course, our MC for the day, but also the CEO of Manyata Youth Entertainment, also part of the organizing committee. Ladies and gentlemen, they've been working very hard. Next to, it was Salma Hamed. Do we have Salma Hamed in the house? Salma from Haki Africa. She has been instrumental, as you have seen today. Next to Salma, we have Augustine Karani. Augustine Karani from Forum Cve, who has been working behind the scenes, developing the concept, making sure we have the necessary resources. Thank you very much, Augustine Karani. Mary Bada. Mary Bada, also from Forum Cve, is she here? A member of the organizing committee. Thank you very much. Mary has been instrumental in making sure everything that is needed, everything that is required is there. We also have Stephanie Maseki from Swahili Port. Is Stephanie here? I know she had a program, I think, on Facebook. Is Stephanie around? And then, of course, we have Mentor 001, Mahmoud Noor, who has also was a member of the committee, and we've been sitting together up to late in the night, tukiwa pamoja, organize this festival. And last but not least, we had Firdaus, I think. She was seated right next to me. Firdaus is the administrator of Swahili Port Hub, and she has been helping us, making sure we have everything. Ladies and gentlemen, these are the people who are working behind the scenes, the organizing committee that made this event a success. And we are asking you not to stop here, please. As you've seen, the requests are so many. And now we have this experience. This is the first time we've done this. It's a first of its kind. And we're asking you, please, to share. Let us learn from this experience so that we can do more. Thank you very much. Karibuni sana. Without further ado, I think I'll just return the microphone to the MC so that we can close for the day. Asanteni sana. Thank you so much. Makofi kwake tafadhali. Thank you, thank you, thank you. So, ladies and gentlemen, all right, thank you. As you all know, tumefika kilele cha kikao cha leo. Mimi mwenyewe binafsi sitamani kufunga, nataka tuendelee tu. We have DJ Ivory in the house. Anatupatie beats kamilisha kufunga. Au sio? How many are ready for DJ Ivory? Make some noise for DJ Ivory. Hey. All right. Hold on, bro. I know. Wendo mkali wao. Thank you. So, we really appreciate everyone, and we know kuna watu kwa wanafuatilizia. I'm very happy to announce here now that the Forum Cve program manager, Madam Catherine Hamali, has been glued on the screen kuanzia asubuhi akifuatilizia from A to Z. She was on all details. I was receiving SMSs. Tumpigieni makofi fatalipo. I know she's supposed to be with us here, but tumekuwa naye virtually wherever you are. Thank you so much for the supporting Mombasa people. Thank you so much for bringing this festival in Mombasa. Asante sana wherever you are. So, ladies and gentlemen, I hereby request one of us to pray for us as we are not closing because we still have DJ Ivory. Yes, Mr. Simon Kate. Mpigieni makofi tafadhali. From Juhudi. Anatufungia kwa maombi. Tukamilisha na tuweze kupata ngoma kwa DJ Ivory. Asanteni. Naomba tusimameni. Tukaweze kushukuru, tuinamisheni vichwa tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakurudishia shukrani kama tulivyoanza kikao hichi asubuhi. Tulikuomba ukaweze kutuongoza ili tukaweze kuwa na kikao kizuri,
tukaweze kuwa na mazungumzo ambayo yanafaa na kuleta maendeleo na kuongoza vijana kwa njia moja ama ingine ili kuleta mwelekeo. Mwenyezi Mungu, haya yote tumeyaona, tumeona mkono wako na tumefikia tamati wakati wa kuondoka na kuelekea majumbani. Hatungeweza bila wewe. Tunaomba ukaweze kutuongoza tutokapo hapo hadi tufike majumbani tukiwa salama salmini, na tufikapo hatutasahau na kudushia shukrani kwa wageni wetu ambao wametoka sehemu za mbalimbali. Pia tunaomba ukaweze kuongoza na wafikapo tusikie kwamba wamefika salama, pia tutakushukuru. Tunaomba haya machache tukiamini kwa jina la Mwenyezi Mungu. Amen. Amen. Wapi nduru ya Mombasa? Now, ladies and gentlemen, I officially welcome on board our finest DJ in Mombasa, DJ Ivory. Wako wapi wale wa Mdobwedo? Twende. Twende. Nakupenda kama sukari. Hey. Nakwambia kweli si siri. Ati? Ningekuwa mimi tajiri. Ningekununulia gari. Ati? Nakupenda kama sukari. Nakwambia kweli si siri. Ningekuwa mimi tajiri. Ningekununulia. Don't even think about it. I've been there before.